go bereka tse pedi fela. Are you aware gore go bereka tse pedi fela? Bile ministera mo go tsone tseo di standpipe tse o buang ka tsone. Are you aware gore di standpipe tse di a shorta tsone ka botsone tse tlhano tse le ha di bereka tsotlhe di le mmogo gore di a shorta ga di a nama batho ba feletsa ba pateletsega go tsamaya gale se se leele ka dikiribala ba bangwe ba role mo tlhogong ba senkana lone metsia. Minister ke kopa gore o ntlhalosetse gape gore go tile jang gore le ntshe tendera le advertise e re ga le tshwanetse gore la award e be le gone le bona gore madi gayo la advertise jang madi a seo ga tla jang gore la advertise because ga ke itse gore e tle be le pereko e ntseng jang eo ya gore go advertisiwe madi a seo. Ke kopa gore papa male ka gore advertising e tswa ko goromenteng o mogologolo gore a golomo e ne le political campaign a wa etsa lo ena o ipa mo magetleng ke utlwa o sa e tlhalose sentle gore wa re etsa meile jang yone ya gore go advertisiwe me madi a seo. I thank you. All Minister Motsamai. Ya leboga Mr. Speaker, ke leboge mmutsi wa potso. O supa di standpipe di le pedi hela tse di berekang tse dingwe di sa bereke Mr. Speaker. Me o mpoditse potso ya gore a ke a itse gore go bereka tse pedi hela Mr. Speaker tse dingwe ga di bereke. Ga ke itse Mr. Speaker ke tlang go e sala morago ka gore go tla go tlhabisa ditlhong gore gongwe re tsintse di standpipe tse tlhano mo motsing me go bereka tse pedi me rona re itshwareletsela ka gore di tlhano Mr. Speaker. Me ke re tla e sala morago le di factora tsa gore e bo di sa bereke re tshwantse gore re go bona gore ke ka goreng di sa bereke Mr. Speaker ra ha karabo ra ba ra dira tiro ye tlapileng Mr. Speaker. O na supa gape gore a mme ke a itse gore ha di ntse jalo le tsone tse tlhano tseo di a shorta Mr. Speaker. Karabo ya tehela e ka nna Mr. Speaker. This is why re bua ka lenaneo la ditogamano tsa ditlhabololo gore e tla ra go ntse jaanong madi a sena go bonala re o komele re bone gore re atolose mealo ya metsi re be re atolose le di-pressure re bo re tsholetsa leng gore gongwe go ka tswa go metsi a tlhaela ka lebaka la gore gongwe ga go welelele sentle kana gongwe go tlhokagala gore ditanka tsa metsi di iswe kwa godimo Mr. Speaker gore metsi a gologele sentle kwa ka nosang batho teng Mr. Speaker. E nngwe ya bohelo ke ya gore kana lephata lena la dira phatlalatso kana kanamiso la advertiser gore go na le tendera ya gone go gokela kana go bereka dikgang tsa metsi me go tsamaile jang gore go dirwe jalo Mr. Speaker go dirwe kanamiso e ntseng jalo mme le gore ra itse gore madi gae Mr. Speaker ne ke mokopa gore le nna mphe mohago mo go yone Mr. Speaker ya gore ha ke batla go moneela karabo e sa tlala Mr. Speaker ba tla ke go moneela karabo e tletseng sentle ka botlalo ke a leboga. Honorable gore tetse ke kgonegile. Member for Magope East. Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedisa setšhaba ka kakaretso. Question number 3. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Honorable Minister Major General Mukhare. Yes, thank you. Thank you. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, Mototeri Kekoneri. Kere putso ya ga go dirile sentle we buditse at the right time. E bile ke gone ke tla tlhamalatsang ke le ke go bolelela batho kere. Ke molato go tlhoka go duela babereki. Bo ipata ka re wena ga o se o duele. Ke molato. Ga o bula business e bile o hira batho wena o dumalana le bone gore o tla ba duela. Bona bo ba sa itse sepe ka ditirwana tsa go le go hirile. Yang go mo ke bona go tsweletse ke bolwetse yo e leng gore me bile yang bogolo ya mo go tswele di company tse go banang ga o bua ka tsonetse tsa bo security le tse di tlhatswang di companies gore ga ba duele batho ka nako ya ka re bua yana kana bangwe ke gone ba ne ba duelwa morago ga senona re tsa dikgato yana re bitsa batho ba teng ba duela salary tsa December ba ba ra ba renya kana ga re se re duele kana batho ba re ba katalang kana batho ba re ba thatswetsang ga ba ise ba re duele
ke molato a gona ope yo o tshwanetseng go dira jalo go tlhoka go duela mmereki ka gore ene ga ise a duele ka gore mmereki wa gagwe ene ga a itse ditirwana tsa gagwe le ba a nang le bone and mme go tla go tsena gampie ko di-case tse re tsetse re di dirile hela tsotlhe tse di dira 980 tsone tse e leng gore di-company tse ne di ntse di reportiwa ko go rona gore ga di ise di duele batho tsa ma-security fela ne di dira about 738 mme ke ka go tlhwamisetsa gore di le 698 di setse di duetse babereki ba bone re be re tsena mo go tsa ba cleaning companies bone ne they were 130 mme di le 115 kgang tsa bone di setse ba duetse babereki ba bone mme ala ke ya ka kere mabaka a no botsa potso gore mabaka a dirwa keng a go ntse alo mabaka a re a utlwang gantsi ke a gore ga re ba biditse ba re ba re ga ba ise ba duele bangwe ebile ba bua le gore goromente ga ise a ba re duele jaanong mme re a gatelela ra re ga wena o dira kgwebo o bo o hira batho ga ba tshwanela gore bo gore nnyake tata ke le duela ke sena ona ke duelo ga go a nna jalo mme ebile gape ga re rotloetse le rona gore goromenta ba tsaya nako e telele a sa duele di-supplyara tsa gago yo re e gagamaditse ebile re bona gore yana ke yaka o bona gore the rate of solving this dispute kana ka fo re dirang re bua le bona ka teng ebile ba duela ka teng go nna botoka thata go a tokagala mme le bone re ba boleletse yalo gore ga ba tshwanela gore ba ka tswelela ba ntse ba dira jalo ebile ke tla tswelela ke ntse ke gatelela le bone ba bereki ke baraka rongwe le ngwela ko ba teng ha e le gore ga ba duela ebile ga ba duela ka nako ba tshwanetse gore ba re itsise gore re tle re bona gore re tsaya dikgato tse di maleba re bua le banga di-components re ba gakolola gore ga ba tshwanela go tsaya babereki ka tsela e ntseng jalo ke tseela gore mongame ke arabile karabo a gago hela ka bophara ke a leboga Supplementary honorable ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Tona, motho o ka botsa gore gone mme di components konte ha go ba bitsa le buisana ka gore ba bangwe ke ba ileng gore ga ba duele kgapetsa gore la ba bitsa kgapetsa le dirile eng hela mo di component di le kae go supa gore mo ke molato ha ke re motho ha dira molato a chargiwa le ba chargile ka charge e ntseng jang hela di le kae sa bobedi tona kana ha re bua ka security gore a re tsenya le maphata a mangwe a goromente mo teng a tshwanang bo sepodisi gore mo nakong ya gompieno di-volunteer tsa sepodisi le hatse ka bophara le ko kgaolong ya rona ba tshwana hela le temporary teachers ba tsamaya mo dikgweding tsa boraro tsa bone ba sa duelwe mme tumelo ke gore ba ikwetse ko go lona le dirile go le kae mo kganyeng ye ka go lebega ga go na le dikgantse le ganelela hela ko private companies ke bona ba le ba bitsa le bare mme ha go tla mo maphateng a goromente ha tshwana bo health ko bo home based care ko bo malaria gone go lebega le senke le dira sepe mo maphateng a goromente ke le senke le dira jalo ke mathata ke molao kana mathata ke tsamaiso kana hela ke gore le goromente o mongwe hela go thata gore wena o le tona mokgware o ka re o tsela tona mohasa tona modise dikgato. Thank you. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mototlegi. O botsa potso tse di maleba Mototlegi. Me ke gakolotse di ministera tse di fatshe tsotlhe ba ka go bolela bo Ramaele tsotlhe ke ba bolela gore kana go tele ba e lebile mmereki mo Botswana ga e re ba private sector le ra le bona ba ga goromente di khantse tse tsa labor ya ka bua yana tsa bo temporary tsa bo ke ba boletse ka tsona le bona ke ba bolela khapetsa ha ke mogala gore batho ba le phata la gore ga ba ise ba amogele ke bitsa ene yo maleba bone ba sepodisi ba ne ba sa amogela maroba re mo ga swa ke ne ka bua le ene mme o na bona gore ba duela ke di sala morago ga ke a lebela private sector hela le bone ba itse botlhe gore ke kgang e re sala morago e re buisana le bona gore nya ba ge ga ke lebele private sector le lona le goromente yana
ke lebeletse gone gore a le tshwara babereki ba lona sentle ke ra gore ala kgang yo o e botsang ya gore bao bona ba bangwe ba go na re ntse re ba bitsela mme gone re iraeng gampe go ke tsere tshwetso ya gore ke name ke ntse ke bua le bone ke ba lebisa molato mme kana ga ntse a tswalla kgantele ra ba striker off jaaka o etlo o bone nakong go tenya bona ka gore due to bad labor practices kore ka fo sa tsamaiseng kana o sa tshwareng babereki sentle ka teng jaanong re go tseela license ya gago ke engwe e le gore ya diragala jaanong ga re batle go e dirisa re ise re gakolole batho ga re ba gakolole re tsene le bone go itlha gore le bone gore ba tlhaloganye gore ga ba ka tswelela ba ntse ba dirana license ya bone ya tsamaya ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary of leader of opposition. engwe hela Mr. Speaker le kopa go itse gore a lona lo le puso e gatelelang ditshwanelo tsa batho tshwanelo ya mobereki a ga lo a ipela seelo o a deadline gore tshologelo ya lona ke gore mo kgweding tse 6 kana mo ngwageng e le nngwe hela lo bo lo ka tsaya tshwetso ya gore tebe go sena lephata lepe la puso le le duelang ope yo o berekileng morago ga nako. Honorable Minister General Mukhwara. Thank you very much. That's a very good question, leader of opposition. O bolela re raeso re ipetse gore re batla gore ya ka financial year tsama ya go fella ya go bo go duetse batho botlhe re ipetse gore financial ya ka hela go bo go duetse batho botlhe aka ba la bo minister ba itse ke taelo ye duleng gore ba mmeke tso mme bile ba toagat go mo se ka thola go boella ka gore ra go hitlhela ba ta go mo se ka thola go tswella ke a leboga. Honorable Munedi Bagaisamam, member for Shoshong. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4, Mr. Speaker. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motshewa. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente mme ke go eleletse malatsi a matsalo a siameng re lebogele le taletso ya kuku yo re laleditseng re tata re ya kola ka botswapelo ke ne ke supa gore ke leboge mo palamente yo boditseng karabo ke gore ra itse gore go na le kgothakhotano kana mosuke ko diofising tsa kgotla tsa Shoshong ka lebaka la gore go na le babereki ba leroba bongwe mme le gore mo go bone dikgosi ditharo bodirela puso ba barataro mme diofisi tsone di le 4 legato la o edi la potso karabo ke gore go nnile le mogopolo wa gore go taagiwa diofisi tse dingwe mo moalong wa dithabololo wa 12 NDP 12 mme se se tabe sa akaretsa go atolosiwa ga kgotla yone a Shoshong go tswa ko legatong la ntlha go ya ko la boraro type 1 to type 3 offices. Legato la boraro la potso ke gore mo bodireding bo le 788 mo go 2414 ke gore mo re ka reng 33% ya bodiredi ja tribal administration ga ba tsholediwa maemo mo dingwageng di ka nna 10 tse di hitileng mme se sa akaretsa bodiredi bophara magareng ga bone bakgweetsi baphepagatsi ba go teng ba di-court bailiff di-assistant clerk of court le di-assistant tribal secretary ba e leng gore mo dingwageng tsone tse potso e neng e botsa ga ba tokafadiwa kana ba tsholediwa maemo mme motsamaisa dipuisano tsa palamente se se tsweletseng ke gore go na le tshekatsheko ga re ka kry-a mahela ga goreng ga ba tsholediwa maemo re dumela mo goreng gore bodirela puso bo bereke sentle ka bo gone go tshwanetse gore babereki ba nne le diphata tsa ko ba tokagaletswang maemo a bone teng ka gore gone mo ebile go a ba kgothatsa mo tirong mme gape go thusa le gore ene goromente kana puso mo bodireding jone jo a ba na le dipalo tsa batho ba ba maleba go neela Batswana ditiro ka botswapelo ka botswerere ka bonata le ka bohego mme ke sone se e leng gore go tsweletse go na le tshekatsheko wa moalo wa pereko kana review ya structure
e leng gore e tla tlisa koketsego kana kgolo ya ko e leng gore bodirelapuso bo ka thatolosetswa maemo teng mo lephateng lenelo. Mme ke gatelele gape gore kana yone thatoso maemo mo bodirelapusong e elwa thoko go lebilwe mabaka a harologaneng. Sa ntlha ke gore tsone diphatha di a be di le teng tsa khiro kana tsa thatosetso maemo jaaka gompieno ne ra itse gore mo tsamaisong ya puso ene e hulara go ne ga nna le tshwetso ya mo re reng zero growth moratorium gore go ne go santse go tsere tshwetso ya gore ga gona koketsego ya diphatha tsa khirelo mo bodirelapusong. Mme go heta ho yone kgolo ya kgae mo bodirelapusong ga ya itebaganya hela le ba tribal administration kana se ke neng ke se tlhalosa ke gore ka bophara go na le kanamiso ya go bapatsa gore diphatha tsa khirelo ya be e le di kana advertisement across the ministry gore ba e leng gore ba be ba nonogile go ka tsaya ditiro tsenetse ba te ba dire jaaka re dumela mo goreng khiro le thatoso maemo mo bodirelapusong e tshwanetse e be itebagantse le bonata kana recruitment and promotion e lebagane le bonata. Bone ja potso e karabo ke gore re na le temogelo yena ya gore jaaka mo palamente wa Shoshong a bua go na le pharologanyo ya gare ga dituelo tsa tribal administrators le di-council secretary le di-district commissioners. Mme ga nka e ka araba go eta go ka gore a kere go na le tshekatsheko ya moalo kana review ya structure e re sologelang gore nngwe ya ditamorago tsa yone e tla nna go hapisa tsone dikgwetlho tsa go nna le tlhokatekatekano yone ya bodiredi jone jo le go tlhoka diphatha tsa gore batho ba ka thatosetswa maemo ko kae. Mme botlhano ja potso ke gore ra itse gape kana re na le temogo ya gore go na le dipharologanyo tsa dituelo kana go na le dipharologanyo mo structuring ga gare ga tribal administrators le deputy tribal secretaries. Mme le yone ke bontha bongwe ja kganyele ya tshekatsheko ya moalo wa pereko le dituelo mo tribal administration. Ka jalo ke ta nama ke sa segela ngwana thare a ise a belego re emele gore re tiregetse tirelo ke yone e tla re kaelang gore jaanong mathata a ta ba arabesegile ka tsela e ntseng jang. Sa bogelo mo potsong ye ke gore ra lemoga gore go nnile le tiego kana go nnile mogoga moleele go hetsa kgang ye ya tribal administration ha re bua ka restructuring ya yone kana go hetolwa ka moalo wa pereko ya bone go e šagatsa. Mme ke sone se e leng gore mo bogompienong nngwe ya tse re di dirang ke gore go na le tshekatsheko ya bogosi act go na le tshekatsheko ya customary act ra go nna le phuthego le bone pitso ya ba tribal administration go na le yone restructuring tse tsotlhe re di dira go tokagatsa yone tsamaiso ya bogosi go oketsa boleng ja bone ga mmogo le go tokagatsa tribal administration. Re bua le ka mabaka a bone a pereko jaaka go ntse go na le thaelo ya ditsompelo le di dirisiwa mo diofising gore ba tshwanetse gore ba bereke ba na le ditafole ba na le ditilo ba na le dibalomakgolo mme ga ba berekelang teng le gone go ba ha seriti. Mme kgang ye ya restructuring e tsweletse ka go akaretsa bana le seabe go akaretsa babereki go akaretsa baemedi ba makgotla a babereki le bana le seabe hela ka bophara. Mme ke tsamaiso e leng gore legato la ntlha le setse le dirilwe mme re sologela gore legato la bobedi le simololle ka kgwedi ya April 2025 e be re ka di 30 June re be re heditse yona exercise ya restructuring e re sologelang gore e tla araba mathata otlhe a ntseng a thagoga ebile ba eteledipele la itemogetse. Mme ke tsaya ke re gongwe ke eme gonega ka tshologetso ya gore sone se re se dirang se tla nosetsa go tsholetsa serodumo sa dikgosi se tla nosetsa go tsholetsa tsamaiso ya tribal administration ka tsela e ntseng jalo ke a leboga. Supplementary. Supplementary wa bagaisa mang? Thank you, Minister. Ka dikarabo tse di amana le tsa makgotlatshekelo a Setswana. Mme ke kopa
tlhaloswane ke utlwa o bua ka mo go ya Roman figure 3 no supa gore kana puso ye hitileng e ne e bua ka zero growth mo no supa gore go na le 788 ya batho ba sa promote in the last 10 years no ke re ke utlwa gore ya ka no bua ka yona zero growth a se se raya gore is this the position of the current government with regard to go travel gore le gona go a go nna re ntse re bona the zero growth in Israel ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Motshego. nya ke a leboga nya mo ke ne ke le kudisa hela gore molwetse re mo amagala ntse ja me re mo ha kalai ya rona ke gore ba minister wa state presidents kana ke bona ba eteletseng DPSN ga go amegela gore ke tribal administration me ka bophara go na le mo go teng di public sector reform tsa gore santa re diragatse gore re ka ba diphatha kana di vacancies tse di ithelwang mo public service sa bobedi re dire gore babereki ba neelo kgothatso ka gore babereki ba ka ntsha maduo ga ba na le motivation ba ka nna le kgothatso ga ba na le yone thotloetso eno gore ba kgone gore ba ntshe maduo so ga go a helela go na le di-reform tse e leng gore re ta ka tsone mme di akaretsa go direla puso yotlhe khiro thatoso maemo le tse di saletseng morago tse neng di dumalane le ba direla puso kgangkgolo e le go tokatsa ka ga mmereki ya berekang ka teng gore mmereki ga gopola go ya ko tirong a ya itumetse mme motswana le ena ga ya ko ofising ya puso a ikutlwe ga a tsena amogelesega ebile a ikutlwe a thusegile ga a tswa ka office ka ntata ya gore bodiredi bo ka palo e e lekanang ba sa imelwe ke tiro le bona ba itumelela tiro ya bone ke a leboga. Supplementary. Honorable Mabuse Mopati Pule, member for Kgatleng East. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente ke go dumedise tshokologo jele monga mme ke buise le batlotlegi le ere mo le botlhe ba bagano. Question number 5, Mr. Speaker. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Assistant Minister, Honorable Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker ke tsene mo potso mme le naela ke na ka lebala gore ke re nyame masego ke a mo letsatsing la gago la matsalo Mr. Speaker e tla re nakong o kgabotse ko gantsi South Hill o e go nwa moro wa kwanyana o nwela gone kwa Mr. Speaker Mr. Speaker ke tsene mo potso Mr. Speaker mo parlamente o na botsa gore a re itse sentle ka mabapi le tshwetso ene ya tsewa gore kana plant ye ya Mamashia ya go phatlalatsa metsi ya treatment plant a re itse sentle gore kana ne le gore go tshwanetse gore metsi ye se bapile dinoka jalo e ungwelwe ke go gokelwa Mr. Speaker kana go connectiwa gore batho ba kgone go bona metsi sentle mo metseng ya bone ba bapileng le noka Mr. Speaker ke ba ke supa Mr. Speaker ke re le phata le la itse Mr. Speaker ka maakanya a ntseng jalo Mr. Speaker mme le phata ga la dira sepe Mr. Speaker ka gore thulaganyo e Mr. Speaker ena ya nakgang ye buiwang hela mme a se ka ya tsengwa mo planning ye ya transitional development plan ya bo ile gore e bua hela jalo ya bo e sa tsene mo togamano ye mme Mr. Speaker re lentswa e builwe jalo go dirilwe thulaganyo ya gore mo NDP 12 go tsengwe e lengwe ya di-project tse ba Kgatlha ba propositseng gore di tle di fundiwe di bo di diragale Mr. Speaker mme kana mo parlamente o na a botsa gore jaanong go a go simolwa leng go ba go kelela go bona gore le bone banwa metsi sentle Mr. Speaker go a go simolwa go senana go amogelwa di-proposal tsa bone tse di mo NDP 12 Mr. Speaker tse nna le mo parlamente re sampe re mekamekana le diemo tsa teng Mr. Speaker. Mr. Speaker
o boa gape a botsa gore yone project hela mme yone ha motho a re botsa sentle re ka re ha a botsa gore ke ka la bokae ke ka kgwedi re ka morara ke kgwedi Mr Speaker ke boa hela gape ke re kgwedi e tla bona la Mr Speaker ke hela ha lenaneo la ditogamano la ditlhabololo le emelela Mr Speaker mo kgaolo ya Kgatleng le bone ba tsentse mo teng project ya bone ya amogetswe Mr Speaker gore ke yone nako eo Mr Speaker me re na le one maikaelelo ao Mr Speaker ke a leboga. Supplementary, Honorable Pule. Tota ke ne ke sa ikala go dira supplementary Mr Speaker. Ke ga kgamatswa ke tona a ke tsora a tona are gore BPC ati Water Utilities Corporation ya go tshwara diphuthego tse pedi ko motse wa Mathudukwane ba bolela di leadership ya motseo gore re lebeletse seemo sa metsi mo kgaolong yano ka ka sentseng ka teng se ke se tsora a tona wa se itse gore gompieno re mo mathateng a metsi a so a ebile ha gongwe re hatla a ba tla le masetla ka re sentse re tshelwa metsi go tswa kwa Afrika Borwa go letamong la molatedi yana a tona a re ke dumanang le ene gore project ke project e sentse ka ngwa gore ya go tsenya mo the extended transitional national development plan ka nna ke itse gore Water Utilities Corporation e tsile kwa ba re bolela gore this is an emergency situation e batlang immediate attention a wa re ke boela go ba Kgatleng go ba ra kere ba Water Utilities na ba sa bui nnete ya mahela ke le ka Honorable Minister Motsamai. Mr Speaker gongwe ha tona aka gakologela nna na e tota re tshwantse ra tla kgang ye Mr Speaker ka transitional development plan ka gore mapalamente na ba le ho di-plane tse ha re ntse re lekudisiwa ka tsone le di-committee tsa rona re dumalana sentle Mr Speaker mme kana ke rona ba gape ha o bona re lekudisiwa jaana a bo go toa gore re be morae mo tseleng Mr Speaker gore ke ka re a ye go raya morae a re Water Utilities ene sa bue nnete Mr Speaker e tla bo nna o kete ke tsholla Water Utilities le ene o kete ke a mo tsholla Mr Speaker gore gore ke tle ke bitse mo parlamente ka gore ona bile diwa plan Mr Speaker re go nna hatshe re le ba Water Utilities ke botsa gore mme yanong ha go lebega o ka re karabo mo parlamente ga itumelele mme no le mmogo mo meeting wa consultation go tsalwaeng Mr Speaker gore re kgone gore ba Kgatla re ba seelemetse ke a lemoga tota ebile ke a tlhaloganya ka gore ebile malobane ke le ko kgaolo ya gago o sego Mr Speaker ka go ba lona o teng re bua ka kgang ya metsi ba lela ka one metsi mme ka helela ile gore ke dule kwa ba Kgatla la metsi a seo mme bone ba itumetse gore sengwe se tla dirwa Mr Speaker ke a leboga. Honorable Arafat Kitso Khan is attending Pan-African Parliament. O itsalo ke mang? Ya mezelo Mr Speaker. Honorable Bagisa Mawata Moetsela. Honorable Ambassador Kenny Kinoitiro Kapinga, member for Okavango West. Thank you, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Major General Mukhware. Thank you, Mr. Speaker. Happy birthday. And thank you for the cake. Mutotleri Kapinga, this is a very good question, sir. Make about the Hoyara Bayana, you like Yarabara Tupi, Bako Shakawe. Karen Rahoaha official labor. Mobile getting it at 25-26. Kampio Goka 24-25, Kudura Yako Gomari. Haradi Rakalepe le Tor. Hono Hudira Hara Holibele to the Palo, Lord Batabakai. Mung Yagat the population and a population Shakawe, Le Gomare, they are almost the same. Kaur Shakawe is about 10,000, Gomare is about 11,000. But no always to send Tarao to Tokoma Regata Maya. But our autonomy set our Shakawe, Yahudiraka 25-26. Galebo.
Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Ambassador Kaping. Ke a leboga Honorable Minister ka tsholohetso ya gago ya 25, 26. Le ha e le gore jaanong e lebega e le ka re ke postponement from what we were promised. Mme ke a leboga gore o boe ba on record. In the meantime, can you assure batho ba Shakawe gore you will make sure for your district labor office e etela babereki ba kgaolo ya Shakawe ya Okavango West kgapetsa ka gore batho ditshwanelo tsa bone di a gatakiwa Mr. Speaker bahiri ba itse gore office ya labor e kgakala e ko Mau yaanong go direlwa go ithatagela go itirelwa go ratagela yaanong o ka thomamisetsa batho ba Shakawe gore a batho ba diri ba gago ba ko Mau ba tla etela kgaolo ya Okavango West kgapetsa le gone ga ka he mo ngwageng ha o lebile. Supplementary. General Mokware, Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke batla go tlhomamisetsa raetso go na ela mokwalong gore ke a go dira gore re tsamaele ko kgaolong e ya Shakawe kgapetsa ke setse ke na le dingongorego tse di tsileng teng kwa tsa batho ka fo batho ba sa tseweng sentle ke bangwe bahiri bogolo ya ka ibile o itse gore kana lehelo le le kwa le bontsi thata bontsi ke batho ba ba dilang le bojanala mme ke setse ke amogetse dingorego di le dintsi thata tsa gore batho kwa ga ba tsewe sentle ba bangwe bile ba tsile ba le kwa ka ba na le dintho motho a le mulo hela ke no ga bo ba kana go mo duela seo ke batla go ra yalo gore mmela ga ke batla gore ke go re ke re ga kana mo ngwageng mme ke tla go ra kere ke a go tsamaya thata kgapetsa go tsamaya hela ka seemo go itlhela se nna botoka ke a leboga. Honorable Further Member supplementary. Philemon Aaron, Member for Ngami. Happy birthday. Sorry. Mr. Speaker, happy birthday. Ba ratile go ntita tsebe. Me ke re o gole o mphete. Question number 8. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. I get untimile supplementary. Honorable Minister for Transport and Infrastructure. Honorable Assistant Minister Tamela. Mr. Speaker, I think ba mo iteile tsebe ne re dumalane just now gore it's We are tumalano. Okay. Through you, Mr. Speaker. Nya me gone o bua nnete. O bua nnete. Kana ha le kaela thoko. Potso e gongwe re tsa gore gongwe e boela bo gabedi bo gararo. Ta ke re bo ga fo. Me kgang kholo ke gore ministry o kupile gore o ye go lebella seemo sa tselae. Me ka yalo. Our later date. Re dumalane gore re later date. Me bile re tsamaya mmogo a kere. Thank you. Let I visa Honorable Aaron. Honorable Kamaldeen Jacobs, Member for Lobatse. Yeah, wana kwa mwite. Kita mutsela Honorable Likuta no tamwite. Honorable Helen Pushimanyine, Member for Mopane Mutave, Madam Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Happy birthday. Question number 10. Honorable Minister of Health, Honorable Minister Dr. Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Deputy Speaker, for the question. Mr. Speaker, the ministry desires to establish a maternity wing in the eastern area of the Mogodisani constituency. However, we currently face funding challenges for the construction and for the human resources needed to operate. Patients requiring maternity services are presently referred to Lisiranet Clinic within the catchment area. Roman 2, Mr. Speaker,
We currently lack resources to establish an eye or dental wing at the clinic. My ministry is exploring options for dental outreach services, which will depend on resources such as dental chair and a compressor. Regarding specialists, it is essential that clinic specialists provide primary health care. Currently, a family physician assigned to the Greater Magope area is stationed at Nkoyapiri Clinic. The ministry will continue to optimize staffing to enhance access to specialist services when feasible. Roman 3, Mr. Speaker, we acknowledge that the growing population around Matlaku Clinic merits a 24-hour facility. Unfortunately, human resource limitations hinder this capability. Patients needing after-hour services are currently accommodated at Nkoyapiri Clinic, which is nearby. Roman 4, Mr. Speaker, we concur that an ambulance at the clinic is necessary. However, resources are insufficient for every clinic to have its own ambulance. The available ambulance is shared among clinics in the catchment areas, that being Mopani and Metsimutabe. The clinic will be prioritized for an ambulance when further resources are obtained. Mr. Speaker, ensuring employee welfare, including accommodation, is a priority for the ministry. Land is available behind the clinic for staff housing, and construction is pending as we prepare the site. As part of the Transitional National Development Plan 2023 to 2025, the Ministry of Health is constructing 6 staff houses for Matlaku Kganyane Clinic despite the absence of maternity ward. Mr. Speaker, as you can see, there is a desire and a will to do better, to do more, but the theme that arises in all our answers is that resources are limiting these advances. So I urge honorable members to judge us by our attitude once the economy improves, if we will move in that direction. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Motsamaisi Disana. Ne ke re ke a utlwa, Honorable Minister, but ga ke tseye gore se tshwana le botsogo se tshwanetse gore e be se boa ko morago ga gore ha o aga staff houses pele o oketsa madirelo a tshwana le maternity ke bona e ka re hapantse di priorities kgaolo Mr. Minister, I think gongwe ke tla ke go tse re etele o ye go bona gore e kana ka batho ba kgaolo tsele gore gotlhe hela gore ba bone thuso ke ha ba ile Nkoyapiri nako nngwe ebile they end up ba ya block 9 and yaanong ga gona di-resources ko bathong ba ba nnang ko masimo go kwa go na le area tsa masimo tse e leng gore tota ga di a siamela go tsamaya ga gore motho a ba le mo ditlhabing a ba kgakala kore wene tsela e teng ka bone hela ya go tsenya mo ditlhabing o belegela mo tseleng o ise o bo goroge so tota hela ne ke kopa gore gongwe a re dumelane gore o ye go bona o tlo o bone gore bokete ja kokelo tse ke di buang go ntse jang tota gongwe e tla re ga ke kopa gore bogolo dirang o inyana hela ya go belegelwang teng gongwe le ka tlhaloganya mme hela ke kopa gore le prioritize go na le go aga matlo. Thank you. Honorable Minister Dr. Modise. Ke a leboga Mototegi, ke tata le wena. Ga gona le ha e le mathata. I'm totally amenable to that suggestion. Thank you very much. Honorable Prince Mosanana, member for Kanye East. Ke a go leboga, Mr. Speaker, and happy birthday, Mr. Speaker. Question number 1. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Minister Tamelang. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tsela ya tshwene ya gae dipotsane le dipotsane to diabo dipotsane tshwarelo ba go lokola pe dipotsane diabo to gasegwa yes puso ga e na maikaelelo a go di tshela gompieno go di tshela sekontere mme however ka lenaneo la access road tsela ya Kanye Matete ya B202 ena le tsela e yang ko diabo tsela e ke yone e leng gore e planetswe for the next financial year mme e setse le mo design staging e planetswe ra stage sa go ira mogalo a tsela teng design a teng e ta dirwa ha madi a leta mme
ke batla go itsise ntwe gore ministry o tsweletse ka go maintaina ditsela tsa ka go grader. The ministry continues to maintain the road by dry grading, the road from Tshwenyagai to Gasegwago. Ebile ne e gradilwe ka November 2024. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary Musanan. Ke a go utlwa minister. Me ke re go go wena ke re kana grading e o buang ka yone a ora yone go a bong go gwa letlhaku kana go boheletswe di tire go morago ma trekereng ile gona go te go grade. I thank you. Ahora honorable Atamelang. Tota gone ya gore go grade wa yalo ga ke itse technique ya go grade yalo se ke tobe ke ikgole ga ke re ke a itse. Further supplementary. Nya ubuditse. Honorable members, I'll go to question 9 and invoke standing order 38.4 so that this answer is given to Honorable Kamal Jacobs. La bona ke re gore ke telele jang. Standing order 38.4. Na kwa dipotso e witse. Order honorable members. Members, I should have alerted you to an addendum for the purpose of three items. I understand that Minister of State President has a paper to table. Let me just go. Mr. Speaker, when we had a panel this morning, more General Assembly, he nega super high or regata rati wala kamus. Kibwana el hore hat tije. That's fine, honorable member. I understand that the Minister of Environment and Tourism has a statement to make. Our Minister Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker, and happy birthday. Mr. Speaker, thank you for according me an opportunity to address this Honorable House on the decision taken by the Ministry of Environment and Tourism after a Kgotla meeting we addressed in Kasani on the 7th of January 2024. Mr. Speaker, the Sidutu Ngoma transit route traversing the Chobe National Park has been restrictive on the public movement between Chobe West and Chobe East. Entry into Chobe National Park is regulated by the Wildlife Conservation and National Parks Act of 1992 and its associated National Parks and Game Reserves Regulation of 2000 that provides for entry and exit times into national parks and game reserves. Mr. Speaker, currently, the Wildlife Conservation and National Parks Act and its regulations states that from 1st April to 30th September, the park opens at 0600 hours and closes at 1830 hours. From 1st of October to 31st March, the park opens at 0530 hours and closes at 1900 hours. Notwithstanding all these restrictions, Mr. Speaker, isolated cases of emergency have always been allowed access around the clock to and from the Chobe enclave villages. Mr. Speaker, the House should appreciate the security and human and wildlife safety considerations that have influenced the current position of operating hours of the route. As you may be aware, Chobe National Park is in close proximity to 3 international boundaries, making it prone and susceptible to cross-boundary wildlife-related crimes. The proximity of the park to international boundaries made law enforcement a considerable challenge that needed operational space,
particularly at night when poachers were most active to avoid accidents. Further, Chobe National Park is very rich in biodiversity, hosting the highest concentration of elephants and a significant number of other species such as buffalo, zebra, sable, and roan antelopes, amongst others. This makes the possibility of the collision with wildlife high at night, which is exacerbated by the fact that the animals move across the road to and from the grazing grounds and the water source at Chobe River. The above notwithstanding, Mr. Speaker, after careful consideration of the pleas of the communities of Chobe in a Kgotla meeting we addressed on the 21st of January 2025 in Kgatleng Ward in Kasane, the ministry has, after extensive consultation, taken a decision to open the Sidudu Ngoma transit route 24 hours effective from the 1st of April 2025. It is imperative that we allow people to enjoy their freedom of movement as enshrined in the Constitution of Botswana. Mr. Speaker, this is testament that as the new government in the new Botswana, we are a human rights-centric government and consider the voices and pleas of Botswana to ensure they live their lives freely. This will ensure, Mr. Speaker, that Botswana residing in Chobe West participate actively and freely in the economy of our beloved country. Mr. Speaker, I do acknowledge the challenges that unrestricted movement along this route may cause, including increased resource needs. Including increased resource needs. However, Mr. Speaker, the Ministry of Environment and Tourism will put in place measures that will facilitate free movement of people while minimizing risks associated with this initiative. Some of the activities geared towards facilitating the initiative is concerted engagement with relevant stakeholders, conduct sensitization campaigns and programs for transit users on animal behaviors, wildlife interactions and safety protocols, improved road signage, and increased patrols along the route. Mr. Speaker, in conclusion, I want to reiterate our commitment as the UDC to a human-based approach to governance in the new Botswana. Ka bokhutswanyane hela, to summarize, Mr. Speaker, ka Setswana ke ne ke re mo letsatsing la gampieno ba gaetsho ne re batla go itsisi batho ba kgaolo ya Chobe morago ga phutego ya Kgotla e re neng ra e buisa ko Chobe ka di 7 tsa ga January mo ngwageng ono ko ba neng ba ikuela gore ba na le dingwaga tse dintsi ba ntse ba kopa government gore ba ske ba tswallelwa diphaka mo maitseboeng ka lobaka la gore ba sokola ga ba batla go tolela ko Kasane kana go boela ko magaeng a bone. Re ne ra re morago ga re seno go nna re tsenela phutego ya Kgotla eo rata go rerisana re le phata re rerisana go tele boeteledipele mme ko bohelong ja dipuisano tsa dona le ditshekatsheko tsa rona ra tsa tshwetso ya gore gongwe re tse boikarabelo ja gore re bulele batho ba ko Chobe tsela e tsena mo phakeng gore ba ba tswang mo Kasane ba ya ka ko siding ye ka kwa le ba tswang ka ko siding ye ka kwa ya metsi ya Bokachikau ba ya ko Chobe ba khona gore jaanong ba o ba ka tsamaya nako e nngwe le nngwe e ba batang go tsamaya ka yone mme re rile go dira jalo ba gaetsho re ta go simolla mo kgweding ya April e thola letsatsi le lengwe hela mme ra itse gore tshwetso e ka gore ke tshwetso e ntšha e ta batla gore re tswelele ka go ruta batho ba kgaolo eo gore mo masigong jaaka ba tabo ba tsamaya mo phakeng ba tshwanela ke gore gongwe ba ikele thoko ka tsela e ntseng jang mme re dumela re le puso e ntšha ya UDC gore go botlhokwa gore dillo tsa batho jaaka ba ne ba lela re diretse morago re seno go nna re lebelela gore di ka baka eng le eng le eng ko bohelong ja letsatsi tshwetso e re rerisantse mme tshwetso e ya go bulela batho ba Chobe gore ba tse boipuso ba bone boipuso ja bone re ne ra etsa ka bongwehelo ja pelo re le goromente ka mahoko a ka lo Mr. Speaker ke a go leboga a kola kuku ya letsatsi la gampieno.
Order. Order, honorable members, in terms of standing order 41.3, no debate may arise on the statement that has just been given by the minister, but I have the discretion to allow short questions to be put to the minister for the purpose of elucidating it. I'm mindful that we are debating the appropriation. So each statement will be given 30 minutes. So there will be each statement by the two ministers. Again, we have two statements. Each shall be given 30 minutes. So I will allow short questions for the purpose of elucidating the statement. Honorable Disho. Mr. Speaker, Minister, it's not a question as such. Ke go leboga motutegi re Molotsi gore honorable Molotsi gore a ba reditse mo parlamente wa Chobe ka putso e re buditse hone ha re boletsa batho ba Chobe, and I remember I was the one who asked the question for him. Ki buletsa maplanka kana asiyo. So ke go lebogela tona gore a botse re tshwetso eo, not only gore o buise phutego ko Kapamadi. Re go lebogela tona gore me le go pele ora etsa ma parlamente ba khanetso o re thuse mo tse tsotlhe tse re di kupa mo gona. Ke a leboga, thank you. Thank you, Mr. Speaker. Tona, gone mme ha o lebile konte ga go tsamahela ga batho go tolela siding go go hella go bo ka chika o satao para karungu lo go tswa kwa ba go helela go kasane mo masigo mo go as much as go lebogiwa gone mme ha o bona ke eng go ntse go sa nna jalo ke go ntse go sa nna jalo ke eng lona le bonye go le botlhokwa gore go nne jalo. Can you attach any economic value to it? Me mo gongwe gape ha motho a ka botsa gore ye hitile re leboga honorable Mapolanka gore a ba e kgoromeditse. Motho ha ka botsa kana setšhaba se tshwengwa ke diphologolo thata. Ha go buiwa go te ministera o ntsha statement ba solegela gore gongwe o bua ka ditou, gongwe o bua ka dituelo tse di botoka tsa tshenyetso ya ditou, gongwe ebile o bua ka go tsenya lesedi mo go ministereng wa transport gore tsela ya Shorobe ka Chikau le yone e nne teng mo diplaneng. Gone metse tsa compensation le tshenyetso diphologolo setšhaba se sologeleleng gore tsone o tabo di heditse o tisa tharabollo gape le ga bone. Thank you. Honorable Minister, Utime Honorable Disho. Utime Mike. Honorable Minister Molotsi. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re gongwe ba ka o lengwe le skela la leka go ntsha boitumelo ja batho ba Chobe la botswakanya ka dikgang tseo ka reng di ka toga tsa senya tshiamo e goromente a e dirileng. Ke tlhalositse gore e ne a re ka di 1 tsa ga January 2024 ka ya ko Chobe ke a go buisa phuthego ka dikgang di sele, mme a re ke le ko batsadi ba ko Chobe ba nkopa ebile ba mpolelela gore kana o ka re bone jaanong ga ba mo pusong ya batho ka gore ba kganelwa le mesepele. Mme ke ne ka re go reetsa dillo tsa bone tse di kana-kana ka boela mo lephateng ka ta go kopana le bakao lengwe ka rerisana le mongwe ka rerisa tautona ka rerisa khuduthamaga ya goromente ra dumelana ka bongwe hela japelo re sone go nna re seka sengwe le sengwe gore ka boammaaruri ka gore re goromente yo human yo itebagantse le ditshwanelo tsa batho ga go a siamela batho gore movement wa bone o bo ka emisiwa. Yaanong ra tsaya tshwetso ya gore re ba bulele. Yaanong ne ke kopa gore le itumele le batho ba Chobe
le seke la tswakanya dikgang tse o ka reng di taba senyetsa boitumelo le ntse le re semang o na a buditse ya re semang o buditse ya re. Nna ke addressa di-concern tsa botsadi ja Tšhobe ka ha ne ba nkopa ka teng. Kgang ya gore ke re reetse mapalamente ba opposition ke sone se ke tholang ke se le kopa gore a re buisane re nne re gakollaneng ba ka o lengwe ga le re gakolla tse le re di gakollang rona re ta reetsa ga re ke ra gana dikgakollo tsa lona ke sone se ya reng ga le re ga le hella ke bo ke ga kgamala ka gore ke le soloheditse gore ra go dirisana mmogo ka lobaka la gore ntse re le ka ko mmogo mme ebile re itse gore matshwenyego a batho a ntse jang re sokotse mmogo jaanong re ta nna re reetsana le lona jaaka le tabo leta ka dikgang ba ka o lengwe re buise mmogo. Ke nwe metsi re ke kgonegile o ne o mpotsa gore ke eng mo nakong e yothe go ne go ntse go sa diragale gore batho ba bulelwe gore ba tsamaye ba nne le free movement 24 hours. Le nna ne ka gakgamala a re ntse re rerisana ne ra ipotsa gore ka nte mme go ntse go le thata eng se se kalokalo se ne se dira gore go nne bokete gore batho ba Tšhobe ba gololwe. Ke sone se o bonang go tsere lobaka le lekhutshwanyane gore rona re ba golle ka gore e rile a re seka-seka ga re a bona sepe se nne se tshwanelwa ke gore batho ba tseelwe boipuso dingwaga tse di kana-kana. Mme o ne o bua gore ke attach economic value to this decision. Gongwe ke tlhalosela gone gore ga go na le free movement obviously kana gore a gone gore batho ga ba tolela ka kwa sengwe le sengwe se ba eletsang go se dira whether social or economic ba ta kgona gore ba se dira ka nako e nngwe le nngwe e ba eletsang go se dira. Yaanong ke tsaya gore ya ga honorable ke kgonegile ya bohelo ya nna a bua ka ditsela le bo compensation yeo e ne e le kgang e ntšha e totane ke re gongwe e tshware mo nakong ya gampieno e tumelele gore goromente yo moša o buletse batho ba Tšhobe national park gore ba kgone go tsamaya bosigo le motshegare re se ka ra e tswakanya ka gore yaanong o tatoga o ba senyeletsa boitumelo jo bo kana-kana jo ba mo go yone o bo o ka potso yaanong ya di-compensation le yone ke tago e arabela ka manonthotho le ka botswerere ka gore go na le sengwe se re se dirang ka yone kgang eo. Ke a leboga Mr. Speaker. Re wetse ka statement is I understand that the Minister for State President Honorable Mwetisiza Mohasa has a statement to make. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Happy birthday. Mr. Speaker, we saw it befitting to bring this August House, to brief this August House about the ongoing rainfall and related flood-related impacts that have affected many Botswana in different constituencies. I must hasten to point out that government ministries and departments will continue to provide the nation with updates regarding all areas of concern. Mr. Speaker, as we are all aware, the country has received a considerably high amount of rainfall over the past couple of days, which resulted in flooding in some areas. The most affected areas include Francistown, Kgantsi, Central, Kwening, Kgatleng, the Southeast districts, lately Kuke in Kgantsi district and Martinsdrift. Rainfall of 50 millimeters to 200 millimeters and more, such as in the Kgalagadi, has been recorded in various parts of the country and is still expected for the next few days in some areas in Tšhobe and Gami, which might result in prolonged flooding. In other parts of the country, the rainfall is expected, though at lower rates until 28 February 2025. We assure the honorable MPs and Botswana at large that while naturally the nation will suffer loss of property due to such a natural disaster, priority for government is to preserve lives of our people. To this end, we have set up a National Emergency Operations Center spearheaded by the Commissioner of Police,
Ms. Diana Marathe, deputized by the commander of the Botswana Defence Force, to ensure that we mobilize and coordinate the necessary manpower and other resources required to intervene in this situation. Mr. Speaker, below the National Emergency Operations Center is the National Technical Coordination Team. Other members are permanent secretaries with various technical experts across the whole of government and the Botswana Red Cross Society. At regional level, there is the Regional Emergency Response teams led by the district commissioners. While conditions have improved significantly, we must stress that we are not yet out of the woods. Areas such as Muchudi, parts of Kgatleng district and Lokweng are still experiencing flooding, and it is crucial that we keep them under the radar until the situation improves. Mr. Speaker and honorable MPs, dam water levels across the country are receding, but flooding remains a concern. The Gaborone Dam continues to overflow into the Northern River. While there has been an overflow decline, which provided some form of relief to areas downstream of the dam, the situation remains critical. Additionally, Molatedi Dam in South Africa, which has been overflowing since Thursday, 20th February 2025, and reaching a peak of 134%, has resulted in significant inflows into the Magope River, a tributary of the Limpopo River. The Northern River converges with the Limpopo River just downstream of Ramotlabaki village, and recent assessments indicate that floodplains near the confluence are already affected. The reduced flow of the Northern River, caused by the backwater effects of the Limpopo River, coupled with the excessive flows from its tributaries such as Metsimotlabe and the Tagal rivers, has exacerbated flooding in areas along the Notwane River. Mr. Speaker, we are pleased to inform you that most roads throughout the country are now open. However, it is important to acknowledge that many of these roads are in poor conditions due to the heavy rains. I therefore urge honorable members to continue engaging and cautioning their respective constituents to exercise care at all times and, where possible, minimize traveling. After a thorough assessment of the situation, we are happy to announce that schools will reopen tomorrow, February 25th, 2025. Another positive note that our critical infrastructure remains stable, with both electricity and water supply restored. Our 24-hour clinics, primary hospitals, and referral hospitals are operational and accessible to all, although there may be occasional interruptions in service provision. Mr. Speaker, honorable members, government recognizes the importance of providing psychosocial support to those affected, and arrangements have been made through the Office of the District Commissioners to ensure these services are available. Mr. Speaker, while the risk level has generally reduced, we regret to inform this House that we have lost one more person yesterday evening, bringing to 9 a total number of fatalities to date to 9. Sorry, bringing to 9 the total number of fatalities. So far, the number of people evacuated has increased from 1,806 from 1,749 reported yesterday. From this number, 1,192 have returned back home, and as of today, 618 are still at evacuation centers. Total number of those affected by the flood stands at 5,451, and amongst them, 885 are children, and this has increased from 705 as at yesterday. Mr. Speaker, the government is fully committed to rehabilitating the damaged infrastructure, including hospitals, bridges, and roads, to ensure swift restoration of services. Technical teams across various ministries are actively assessing the extent of the flood damage
and are quantifying the necessary resources to facilitate recovery in the short, medium, and long term. Mr. Speaker and honorable members of the House, I'd like to, on behalf of the government of the Republic of Botswana, take this moment to extend our heartfelt gratitude to opposition parties, faith-based organizations, security forces, government employees, as well as individual citizens and residents for their invaluable support and solidarity during this challenging time. Their efforts have made a meaningful impact on the lives of those in need. Together we will prevail. Together we will save the nation. Mr. Speaker, it will be a great omission if I do not thank the capable political leadership led by President Advocate Duma Gideon Boko for the intervention, stewardship, and support he continues to provide in this difficult time. This is what true leadership is all about. I thank you. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members, obviously there will be interest generated for the minister's statement, and as a result, I will allow short questions for the purpose of elucidating the statement. Honourable Mother of the House. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne ke re ke botse tona ka ba kgatla ba re editse gore ha o re dikolo di a bulwa ka moso a o ra le sa lentswe juniora le sa isang primary ka tsone di sentse gongwe be di mo metsing ga re bua jana ebile go le ditshetse a gape o ra sa phaphane primary le sa seingwaeng primary ko e le gore batho ba sietse teng kante go tlatla molaetsa o specific jaanong wa dikgaolo ka gore ga di tshwane le ke re gong ke tlhatswa kganye di simolo ga se re moso bana ba a sekolo ma itlhela mme dikolo ga ise di bulwe le ke leboga tona. Let me just find out from the minister. You would like to take a few, or what are the Let me take a few, Mr. Speaker. Leader of opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Ke leboga le tona ka statement sa se dirileng. Kanye ne tshwentse mongwe le mongwe ya ka o bolela. Me re go motsa malapa a ba ba latlhegetsweng ke matshelo. Re tšhaba e nyenyane go swelwa ke batho ba roba bongwe mo nakong e khutshwane ga se seo se se ka amogelesegang motho. Mme ne ke na le dipotso dingwe tona mo sekgweng ba te ba re behind every dark cloud there is a silver lining, and the silver lining ke tsa gore ka tswa ile gore a re ithutile sengwe a gona le sengwe se re tlhokanang gore re se hetole ka go ipaakanyetsa dipetso tsa tlholego. And ke lebile se gore re ne re hiwa dipego ke bo maitsanape gore go ta pula ya bokete jo bo ga godimo no ka e tshwana le a se go ditshane ra itse gore le ga pula e se e kalo go nna le mathata mme ga ra bona maiteko ape a go leka go dira dithulaganyo tsa go epa kana go ntsha mmu mongwe gore metsi a kgone go heta mo nakong e khutshwane. Sa bobedi ke le dikai ke gore Gaborone Dam ga se gantsi Gaborone Dam e overflow. I think nna ke gakologelwa only 2 other incidents. But ke ga gamedwa ke gore re tla be re bolelelo gore 90% full, 96% full. Lo bone nko a gona sepe se se ka dirwang gore pele ga tamo e talo go kotswe bokete jwa metsi mo tamong go laola bokete jwa metsi a tabeng a hetela ko mahelong a tshwana le botlokwe e le go manager metsi a ka lebilwe a goroga e ka re nna hela re be re tla re gagamala ga go nna le mathata. Mme ne ke batla go itse gore we also know gore ga go ntse yana go nna le mathata a go tweng this waterborne diseases ya ka bo cholera re ira eng go ipaakanyetsa seemo seo e se karata re itara latlhegetswe ke matshelo re be re kana ke gore ne ra tshoganyediwa ke cholera ra itse gore ya go iragala ra go ira eng go
go ipaakanyetsa sebo seo. Mme ya bogelo ke gore kana ga go ntse petso e ntsenyana malapa a mangwe a amegile ka bokete go heta a mangwe, ba bangwe ba latlhegetswe ke dithoto di se kana ka sepe. Mme re bua ra itse gore bontsi Batswana ga ise re tlwaele thulaganyo ya di-insurance. Ga o insurile natural disaster gape go le gantsi go na le gore o ithale sa tsena mo teng. A go na le sepe se re ka se akanyang e le gore go te go sekasekwe ba e leng gore ba amegile bokete go heta ba bangwe, go nne le thuso nngwe e ba ka hiwa go na le gore itebaganyela gore rona re batla go baakanya infrastructure ya government. Some families o ka nna ithela e le gore gone mo go ba tsentse mo mathateng a dikoloto tse seng kana ka sepe tse ba sa di ipaakanyetsang. Ke a leboga. Honorable Segokgo, followed by Honorable Morolong. Ke a leboga. Happy birthday, Mr. Speaker. Ke tla gola ke le kana lo ena nako nngwe. Ke tlhalosa le gore nyame ra utlwa mahoko tona re go leboge ka ha ile gore go le ntse le tsiwa ga ka teng. Me challenge e ke na le yone ke ya information flow between bona ba ileng gore o tlhalosa gore ke bona ba coordinator national ba ileng gore ba eteletswe ke commissioner le rona ba ileng gore re go di local leadership kana re mo grounding ha ngwe information flow tlhela le gore ga e tsamaye sentle re sokotse thata because nna ke sala ke ntse ke lemogile ka Monday ha ke senda go grouping ya rona kwa ya parliament ka Monday ne re sala re ntse re bolotse gore go ka nna le seemo ko pele mme seemo se ne re ntse re se bolela gore gongwe sa go hella le gore se nna teng but in terms of the resources ne re sokola thata go di resources di kgone gore di gorogelle ite gore re tle re kgone gore re thuse batho sa bobedi le gone gore re buisana ka tsela ntseng jang le bone go le rona ka kwano re le mo local leadership ka gore re tlhalositse gore bridge bo le ba village bo bo crackile ene rona ba bona re sempo re buisana gore ka dira ka tsela ntseng ebe command e tswa gote bridge bo le bo ba marata di ba road bo ileng gore bo tswa ha village bo tsana mo tlokeng mo bridge bo le re tlo hela le gore dira mathata ga ile gore ga gona di bridge engineers ba ile gore ba go asetsa bridge bo le before re ka dumalana gore bo ka hella le gore ba bula ga o lebella mo thoko ga bonala metsi a sempale a le mantsi mo gone sa boraro Mr. Speaker ke gone gore tota di resources le gore re bua ka tsona re nne le seemo se se tona gore a re batho ba go bala mo ene tlhakatlhakano e ga re ntse re le ka go ba evacuate mme re sa re ntse re buile ka seemo se e leng gore se ko mafitla kgosi clinic gore le bandage ya bandage e le gore ya pala gore tle re kgone gore re thuse batho ba gore ba tle ba kgone gore ba evacuate re tle re kgone gore re ba beha e leng gore go siame teng mme sa bohelo tona ke gone gore how do we relate with our neighboring countries in terms of ditumalano tsa rona tsa SADC ka gore go sala go itshupa ka la boraro gore ba South Africa ba molate di demo re sa re ntse re bona mo maranyaneng gore ba batla go bula di-gate gate ba bula di-gate tsa letamo la bone mme kana ba sentse gore ba buisanya le rona gore ga ba kgwa metsi ka kwa rona e be re itse gore re ipaakanya go le kana kang ka kwana ga o lebella ka ko dipolotiki tsa ka ko botlhaba ba Africa ko bo Somalia ko bo Nile River ko bo Somalia bo Sudan bo Libya dintwa tse ditona ke tsone tsa Nile River mme ga re sa ikele tlhoko e le gore ba kgwa metsi kana ga ba kgwa metsi gore ba kgamisa rona metsi ka kwana so di khantse re tle re kgone gore di tlhalose sentle tona gore re ka di buisana ka tselentseng ya gore ba se ka ba hella le gore ba kgwala metsi ka kwana e be re hella le gore re nna mo seemong se e leng gore mo go sone mme hela ke re tona ko bo Rwanda ga go loa go na le genocide batho ya kana leader of opposition a bua gore maybe we can just exploit and find these opportunities re le mo di challenging tsone ba heletse ba kopangwa ke yone genocide yone mme le rona re le ke go exploit this opportunity re bone gore mme gone re ka kopanya Batswana ka tselentseng jang gore ba unite behind this e be re itse gore re tla be re tshwaragane go bona gore infrastructure rona ya go nna botoka ka tselentseng jang go a kopele mme gone re go leboge le matona botlhe ba ntse re gasame le haselotle ka bophara mme ke tlo nwanela rona go tlokeng gore sempo re ntse re evacuate batho dintsha dikoloi batho bangwe ba ntse ba stuck gone kwa ke tlo nwanela khantele ka bo 4 Mr. Speaker ka gore na seemo sempo se le masoko go tlokeng ka kwa Morolong ke a leboga motlotleging mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke go ele letsatsi le le ntle la matsalo ne ke re nyame ra utlwa motlotlegi tona ka pego eo e re bang pele
le phata la gago nte ke le leboge gore be le na le seabe mo go thuseng ka tsotlhe ka information le ka dithuso tota le ntse le theogetse rra go tsenela ko baneng ba gago ko tlase ko di-districting ka mabapi le sone seemo se ra leboga ra bona re bone ka matlho mme ne ke re ke kope ga motsamaisa dipuisano tsa palamente gore motlotlegi tona a tlhomamise le ga e le motlotlegi a tlhomamise gore dithuso tsotlhe tse di gorogang ko di-counseleng mabapi le tshenyo e ya merwalele di goroga ko bathong ba ba matshwanedi re se ka ratla go arabela dikgang tse di tshwana le tsa COVID-19 tse e leng gore dithuso ga di a goroga ko tota ne di tshwana ko di goroge teng go tlhokana le leitlho le lentšhotšho ke motlotlo gore ko ke tswang teng molaodi o eme ka dinao thata go thiba diphatlha tsotlhe tse di ka diragalelang diemo tse di tshwanang le tse mme ne ke re ke bule ministera matlho hela gore kgannye e se ka re ka moso ga be re tlhasetswe ke banna ba ba kakwa le nna ke eletse gore re iphitlhelele gore anong ga re sa tlhole re bua ka dikgang tsa ditlhabololo re bua ka dikgang tsa dithuso gore di tsene ka ga re itse go botlhokwa gore re go ele tlhoko thata motsamaiso dipuisano tsa palamente ke ne ke re ke botse gore a mme go safe gape gore batho ba jaaka re itse gore batho ba ntse ba tshebetse ko masikeng bangwe ba ko dikweleng go nna ba ko dikweleng gompieno ebile ke a tshoga ministera a re dikwele di a bulwa ka moso mme gongwe a sa he gore mo mahelong mangwe a tshwana le bo motshodi gongwe go tla nama go eme go sa bulwa dikwele kante dikwele dingwe tsa motshodi sengwenyana sa mohuta o ka gore ke tlhaloganya gore go santse go na le batho ba mo dikweleng gompieno ko motshodi ne ke re ke motsa gore a mme gape gano go babalesegile le kone malapa a ba yang ko gone a babalesegile o lebeletse bokete ba ka nne morwala lo ntse ka teng tlhela gore ntlo e tona ya mantlo a mantsintsi a mo gare ga bodibadiba ba metsi a mme maone mantlo ao a babalesegile gore batho ba ka nna ko gone nao ke ne ke re ke welaela ka go rialo motsamaisa dipuisano ke a lebogare ara di arabe ora minister nnyaa ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente mme ke ne ke re ke simolola ka go tlhalosa gore kgang e neme motlotegi mme madao a e botsa ya gore a go bula ga dikwele bagaetsho se se teng ke gore puso e tseletshwetso ya gore dikwele di buletswethe ka kgakololo e ne e tswa mo bodireding le batho ba ba lebagane le diemo mme kana bagaetsho ga e ke a re a re ithela e le gore sekwele se ithela e le gore ga se mo seemong se se ka bulang be se ka bulwa bone ba mo dikgaolong ba tla lebelela seemo be ba ka bona gore a mme ke ga bana ba ka tsenang teng ba ngwane ba bua gore di-ceiling di wole ba ngwane ba bua gore go na le leswe le kopane le metsi be le tsena mo di-classroomong ga se diemo tse e leng gore di ka letelelwa gore bana ba ka tsena mo go tsone mme hela go nna thata gore e be go ka tswelela seemo se boela mannong re togela bana ba sa ithuti mototegi re sa leshang lona a botsa gore a re ithutile sengwe right sengwe se se re ithutileng ke gore se se supagalang ke gore gongwe re ka bo re dile botoka ka gore mme ape ya gongwe re re ga gona ope o ne a sologela gore letamo la molatedi ga ke botse gore go na le mo santse ga ko kile bona letamo la molatedi le tetse gone ga bone demo e le eteletale 30% o hitileng 100 yo re bona ke ene ga molatedi re ithela ntse a tsamaya teng le le padileng ke la ga Lucas la thuni le santse le gana go tana but matama o tenatetse bo shashe bo kae le kae ra itse ra tana le one thuni ne la ntha tsamaya gone so pula e ne re e bone la ne go te pula e tailentse ne sa so re ka taka bo kete jo bo kana kana mme se se teng ka bokhuswana ke gore ke tsaya gore ga sebaka sa gore itholaganya jaanong ga re ntse re tsaya dikgang re tshwanetse re tere bate dithothomiso re bone gore a mme go ka gore sa ipaakanya botoka le gore go ya ko pele ga diemo di ntse yana re ka dira jang yaka no bua ka bo gore seemo sa se goditshane ke tsa dilo tse tanta re di lebelela tsweletseng le go e nngwe ke kgang ya ba malwapa a begileng
kana no botsa gore wa hale re taba thuse yang ke tsa gore na le madi a teng wana a disaster a eleng gore la ha le ko tlase le bone ba tlhokagaletsweng o tshwanetse gore o bone gore ba ka thusa ka tsela e ntseng jang mme e nngwe ne e bua ke mototegise go gonele ya go tlhoka communication between committee national le di-district gongwe gape ke gakolele ba gaetse gore gongwe le rona re le baeteledipele ka maiteko a nne re a dira gongwe ga gongwe re ne re le ka gore ba e leng gore ba hile maikarabelo a go dira re ba he phata gore ba dire re tseye dikgakolo mo go bone because you know when you have the experts ba rutileng tiro le rona re le baeteledipele ba sepolotiki ga gongwe re ka helang kete gongwe re kgopakgopetsana le ka ga dithulaganyo tseo ko ba di dirile ka teng mme ke tsaya gore mongwe re tshogo ke mongwe wa batho ba nne ba le active mo go lekeng go thusa batho ba dikgaolo tsa bone gongwe ne go supagala ka gore ngwe kgaolo ya go ke yone ne e leng go tsene di amegile thata mme ke tsaya gore ba palamente ka go halogana ga ke na pelaelo ya gore le di-report tse ne di supagale gore ba leka thata ko nne ba le teng kgang ya ditsompelo ke ne ke re bo bua le gape le ka ya bridge pele ga bridge mongwe le mongwe bo bulwa no go ne gore batho ba infrastructure ba lebelela ba bona gore se bo mo bosemong nna le ba re leng ga re ka bona gore go bridge bo siame gore bo ka bulwa mme bangwe ba lemoga gore ga ba siame rona bo re se ka ga bula mme bangwe ba lemoga gore ba ithutetseng tiro ba supa gore bo ka diro e nngwe gape ke kgang e nne re e bua ya mathata a ko ditleliniking ke tsaya gore mototege modise o tlhalositse seemo ne se ka sa change overnight ra itse gore ditleliniki di ntse na mathata a ntseng jang mme sengwe sa dira go baakanya le go alaga seemo seo o bolela ruri raitso batho ba lebelang ko pele ba re ba dumela gore dintwa tse di yang go lwelwa mo lehatsheng nako e tang go a go lwela metsi go taba se tla go lwela bo di-oil le boeng go taba go lwela one metsi ka gore metsi a botlhokwa mme gompieno re bona metsi a le mantsi a na a heta ka bokete jo bo kana-kana mme e nngwe re morolo nna bua ka gore a re ruragatse gore dithuso tse se di tang ga gona go nna le gore di seka tsa gore ga mo bathong ba e leng gore di tshwanetse di ye ko go bone re dinle thulaganyo ya gore sengwe le sengwe se se gorogang ra go se recorda se se tang ko national go na le batho ba ne ba tisa ha national mme a ba tisa ko national ba supa gore ba isele ko district nngwe le nngwe ya ka di le 31 balaodi ba laetso bangwe le bangwe gore ba dire record ene ba indicate gore dilwana tse di tileng di tsamaile ka tsela e ntseng jang at national level go to supa gore yo ba re tsereng re tse dilwana di le kana ebe re a go ntsha gore ba le mo pampiring ya dikgang gore re amogetse se e be le go supa gape gore re ntshitse se jalo jaanong ke tsone thulaganyo e mme ebile ke tsaya gore tshwanetse re tise report ke tsaya gore tata le ga re tsena gone go tabo go siame ba gaetso gore motho a tatega a taa lebegele gore ba gaetso ne ya ka nne ke nako e le rile ga re leng le kodisa re dirile jaana re dirile tse dilo tse ne re thusa ka batho ba re thusa re kgaogantse dilwana ka tsela e ntseng jaana yaanong ke tsaya gore ya bogelo e ne e botswa ke remorolong e ne a re a go sireletsegile go boela ko dikweleng ke tsaya gore ya rebiwa ke kgang ene ke yaraba e ne e botswa ke memmadao ya gore mototegi memmadao ke re bone ba e leng gore ba ko dikweleng ga ke tsere go na le mogokgo kana go na le balaodi ba ka reng ya go tlile dikwele di butswe tsenang come on tsena mo sekweleng the reason why tsatsi eno le tlogetswe ke gore batho ba ye go asesa seje ba ye go sekaseka diemo tsa bone go sa bula tsatsi eno ba tshwanang ke gore ba phephagatse gore ka moso batho bana ba tsena mo dikweleng be ba tsena mo seemong se se siameng tshwanetse ke tlhaloso gore maabane re ithetse maabane le tsedile ko Francis Town ra ba ra go boa le ko boteti re ithetse le ko kgaolo tse tshwana bo Francis Town ne go tsere le dijo tsa bana tse ne le gore ne di le mo dikweleng tse di neng tsa thusa go hepa batho bone ba nne ba ntse ba tshwere ba ne ba le mo mathateng mme go tshwanela ke gore ano dijo tseo di busetswe gore bane ba tsoga ba so tsatsi la gompieno ke tsa gore go dikgaolo ka go halogana go dira se se thamaletseng gore ka moso bana ba kgona ba tsene mo sekweleng dijo di le teng dikwele di le mo seemong se e leng gore go ka nna le thuto ya bana ka gore thuto ya bana re tsaya gore rotlhe re amogela la re batsadi gore e botlhokwa hela thata re a leboga Mr. Speaker. A ke tsora wa arabile e nne botsa ka vector-borne and waterborne disease, the risk ya malwetse a tang le metsi. Ke tsaya gore
go na le ba bongaka go na le mo ditimeng tse motsamaisa dipuisano tsa parliament go na le ba ba haloganeng ba boitseanape jo bo haloganeng ga se ba marogo hela. Permanent Secretary sits in that committee, the minister is here, ba dira assessment and ba advisor mo ka boitseanape ja gago ba bo ma boipele go ba local government le bone ba teng bo committee eo, they sit di committee ka go halogana dia ba nna gone ho gore ano di setso ha tsa di tsewa hela di tsewa ile gore ba wa kopane ba thulantse dithogo ka boitseanape jo bana le jone ba ka gakolola jaanong ke tsa gore ha ba bua gore dikweledi ka nna mme ba tlhalosa gape gore la go ntse ya le go tabo go togetse gore bone ba ileng gore ba eteletse go dikgaolong le bo molaodi ba ta seka and they will advise mera position I think gore dikwele a di bule ka moso bana ba ithute ba ge ka moso. I'm going to take the last two, that is Honorable Kekgonerile and Honorable Bagaisama Barongwang. Honorable Barongwang. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Tona mere labogela tekodiso. Me motho o ka botsa gore gone mme National Disaster Management Office re ha ditsompelo go le kae re godisa go le kae gore bokete jwa tiro e kana ba khona gore ba kae manager le gore gone ditsompelo tse re di gasa majang le lehatshe re lebile gore ha o ya go dikgaolong tse di ko north gongwe bo maunyana rona re sa le re kopana le kganye ya dipula tse dintshitse ka New Year le beke ya teng ka bo Christmas ya le beke ya teng mme ha go nna le thuso e kalo gone kwa ke moka motho a dirisa temi ya sesha re ne ra iphandela le gasama ditsompelo go le kae gore le rona kwa di ka kgona gore cover sa bobedi gape yone National Disaster Management Office kana dibetsa tsa tholego ga se kganya ya metsi hela kana ya dipula hela di tedi le dintshinyana le thusa go le kae le capacitator go le kae gore gongwe ka tsamaiso e se ka ya lebagana hela le bo dipula hela e lebagane le tse dingwe ke ha se kai rona kwa gona le mmeo mongwe meka iko ba pile le sewerage ya BHC e tshelegetse mo jarteng ya go mo ile gore go acidic hela the whole yard ba simolotse gore ba re land board ga e kgone gore e ka ba hodisa ho ka re ga ena ditsompelo ebile dumela ra se khanya yone BHC ya re le yone ga ena ditsompelo a se khanya yone mo gore a re go lebiwa National Disaster Management Office ga ena gore le capacitator go le kae go le ka gore dikgantse dintse yalo e di kgone go di henya sa bohelo ke issue ene ya dipula gore kana pressure ya 100,000 plot allocations e dirile gore di land board hale di tsenye di he batho mo megobeng le mo go di ba bele di jara ta hono ko mo ra ha pula ena megobe yo naturally ya flood land board ga ena madi ya gore ka gore batho se ba developile e ka ba hudusa ya go ba developer go lebilwe National Disaster Management Office gore di tsamaiso tse le dinyalana jang gore batho ba kgone go thusega. Thank you. Honorable Lethono le Barongwang. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament le nna ke tse sebaka se ke gore ke re happy birthday mme ke ipotsa gore a ke kukuhela ga ena sepe hela ke lebogelo ena tona mo kganyeng tse tsa merola e re itemogelang gompieko ke go lebogela gore bo le kgonne go tsiboga ka nako le gone go share information mo nakong e tshwanetseng mme se go ra dingwe tse e leng gore re di itemogetse tona especially rona ba go mo go ditshane ditiragalo di tshwana letse di supa go le clear dipharologanyo magareng ga ba humi le ba humanegi wa go tlhalela gore ba humi ande ke re selo se leng gore di emo tse di rebetsa ka gone di harologana go lebile gore ba ba itsholetseng ba ntse jang le ba sa itsholela ba ntse jang mme ba ba sa itsholelang bontsi ba nako
ke bone ba ba gatelelwang ke diemo tsonetse. And wa go tlhaela gore diemo tse di irwa maswe ke ditlhabololo tse di tlang ko morago jaaka gongwe dikago or development tse di developiwa mo motseng tse e leng gore bontsi ba nako di dirwa ke bone ba ba nang leng ba sena eng. Wa go tlhaela gore gongwe development di tshwana le dikago ga gona consideration ya gore at that time of development drainage system e ntse jang or storm water drainage system e ntse jang yaanong go agiwa hela mme diemo tseo diemo tsa ga di iragala di baballa bone ba ba senang. Yaanong ke ipotsa gore ga le tsiboga diemo di ntse jana a ga o le kgone go ira a special dispensation ya go funda kana ya go thusa e seng hela ka dijo le dikobo gongwe yaanong e le go addressa diemo tsa nako yoneo mo e leng gore nya gongwe re ka nna le madi a rileng a e leng gore a itebaganya le di-drainage tsa diemo tse e leng goreng di maswa ka ko mogoditshane. Wa go tlhala gore mahelo a tshwana le bo modern le bo ka ko Kgosing because a gona drainage system seemo se se nna maswa le go heta ya bohelo e be nna gore go na le mahelo mangwe ko mogoditshane ke a itse gore lehatshe ka bophara amegile mme go na le mahelo mangwe a e leng gore are susceptible to flooding every time ko mogoditshane. Very few points ke ipotsa gore a mme ga le kgone go considera gore gongwe mahelonyana ao ne ao a ka relocatiwa. Ke bua gantsi ka mahelo a hatoko ga noka ya Segoditshane go na le lelapa lengwe ke eletsa go le ntsha ka leina ka gore la ame ga nako le nako lo ra tuma gole ke ipotsa gore go batho bao le batho gongwe ba mo along noka engwe ga re kgone go considera gore batho bao re ba sutisa ga re ka dumalana le bona. Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Parliament. Re ke kgonegile o nbotsa gore komiti e thusang ne ke re ke kgonegile jaaka ke ne ke tlhalositse ga ke ha report ga ke hapego mo statementeng komiti tsa disaster mo lehatsheng ka bophara di 31 tsa di-district. Jaanong se se diragalang ke gore ga go na le sengwe se diragala ko ba tshwanetse gore bone ba begele national and ha go nga committee eo normally triggeriwa ha go nna le seemo se e leng gore go na le pele le seemo sa tshoganetswa ka di go ntse na le dipitso tse ne di diragala yana. So ordinarily they will report to the permanent secretary ko state president yo kametseng le ba disaster and then go tswa go bo ka tsa tshetso re wa maloba a ntse a tshwaretse yo santse a tshwaretse leader of opposition re mo aluse wa itse gore last year ka di holiday ne re tile ko Totome go na le pitso e ne ya ta go re ithetse go na le metsi ra bona seemo ka ne sentse ka teng go se go re ile ko ne re sa itisa ne go tisa ba committee re se dombo a itse nna ra ko tonota re ithetse seemo seo re ba ga isa mawo a itse nna ra tsamara ko re ithera seemo se ne se reportwa ke dikgaolo di komiti tsa dikgaolo mme tshwanetse re tlhalosa ba ga itse gore la go ntse yalo ba dikomiti tsa dikgaolo ba hilwe teta ya gore ga ba santse ba ikuela ko pele bona le se ba ka se dirang bogolo jang tse di motho tse di tshwanang tsa bodijo ga le gakologela go na le kgang ka ga ko kgaolo ya ga re le Sedi ko Motshega le Tau go na le kgang ka go kgaolo ya ga Hatsala Tadi study se ne se dirwa seo se ne le sa go bona seemo se go sa BGI go ne se madi a teng a ntsheditswe ke batho ba nantse mo disaster. So go a seka-sekwa seemo re ke kgonegile gore se ntse jang bo go ka ntshiwa madi go thusa mo diemong tse di harologaneng. Jaanong ga se gore go nna re lebeletse pula hela le mabaka a mangwe a harologaneng gompieno yana maabane ko Francistown re ithetse go na le seemo se sengwe mo kwa ga Rentsima ga mantung a railway ga morago ga pale wa itse ganteng ga ba tuelang senteng re ithetse go na le pipe ya metsi e leng gore nne e sa bolo go thubega go e sa baakangwe yaanong re ithela le gore re bua le ba metsi ba e baakanya be e le gore ano ebile seemo se senyegela pelo ga pula e ntse ena
jaanong diemo tse di ntseng jaana tse dingwe ya beele gore ga ngwe ya beele gongwe go tlhoka go tsibogela diemo e le bodiredi ja rona ga ngwe e le ka gore ditsompelo tsone di a thaela be ba bona gore gongwe ka ditsompelo tse ba nang le tsone ba ye go dira ntlha e nngwe mme se ke se buang ke gore ka bokhutshwanyane se se teng kga engwe ne e bua ke ya location ya dintsha ne ke re o tshwanetse re dumelane gore go na le mahelo a mangwe a e leng gore go bua nnete ga a siamela re bo go ka bo go beile batho teng seo tshwanetse re se amogele and se se teng ke gore go tonna re ano re bereka go nna re godisa batho bangwe jaaka kwa kgaolo ya mmaraka maabane ithetse le gore ko re ano go tsene metsi a na a tsamaya dikoko go sule batho ba beile dibuka hante gore batho ba se tlhola ba go bana mo malapeng a bone dikoloi di tsene metsi di etse ke ditshenyegelo tse e leng gore ne re ka bore di avoidile mme ebile ba bua gore a ra lo go ikuela gore a go re godisiweng jaanong ke tsaya gore ke sekaseko e tshwanetse gore re dire go bona gore batho ba ka bea mo seemo se se ntseng storm water drainage batho ba rona ngwe le bona ga ba tsere mmu ga ba tsaya mmu hela ga motho a sena go hela ga meseleng ya metsi ba tshela gone go e be le gore ano metsi a ga a kgone go heta sente ke dingwe tse tshwanetseng gore re di lebelele mme ke tsaya gore dilo tse tsotlhe ga re ta re sekaseka gore a re ka bo re ne re ipaakanyeditse botoka ga go tewe puso hela go taa le rona hela ka go halogana go laa le rona a ne re sa dira ne dile se ne se siame go ipaakanya a puso le yone ne di le mo ne go siame go ipaakanya mme ke tsaya gore tshekatsheko e ta re thusa e be e ta ka dikarabo gore ano go ya ko pele re ipaakanya jang mme a se tshwanetse re amogela ke gore tota hela drainage ya rona ga ya nna sente ga o ka lebelela ko ya ga re ba ga isamang ko Shoshong ga o ne o ka seka wa itse gore tsela ya kae eng ga kae go kopakopane ka gore metsi ne a sa tšhane le sente gore a kgone gore a tsamaye ke a leboga Minister, a ke itse gore ba ba santse ba katisa dithuso ba le bona kae ba ya ko kae dithuso di ta ka methale e mebedi Mr. Speaker. One, tsa nationally di ta gona ha office of the president e be re di kgaoganya re dumalane gore ha di tsena ga di a tshwana di tsela ha le 48 hours be di hitile be di kgaoganya ka di request di tswa go di districting yo ba ta go ntsha go di districting o ta isa gone ko ke bone batho ba di accountela kwano re accountela ka tse di tileng kwano go na le thuso gape e leng gore ba bank of business Botswana ba ikopantse ba phutha madi gore batho ba kgone gore ba thuse mo diemong tse bangwe ba ntshetse le madi a go tshela le di-chopara leokwane because ne go sena di-budget tse ne di lekane go ka kgona gore ba dire tiro e kana-kana e ba e dirang gompieno le ba sepodisi ra leboga. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Honorable Ministers, for those important statements. Ke tsa gore batotegi ba utule le Batswana ba utule. We now go to the appropriation. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2025-2026 Bill 2025. Bill number 2 of 2025. Second reading, resumed debate. Order, honorable members. Honorable members, the question is that the appropriation 2025-2026 Bill 2025, Bill number 2 of 2025 be read a second time. Honorable members, the debate on this bill is resuming. On the House agenda last week, Friday, 21st February 2025, Honorable Ambassador Kgatleng East was on the floor debating, and he's left with 21 minutes, 20 seconds. Before he resumes, honorable members, 46 of you have so far debated. Honorable Kapinga being the 46th. And honorable le 22 balisi le bui. Me le kgothatsa ba ba iseng ba bui gore ba nne teng ba kgone gore ba tswela bona. I have a list from the Honorable Acting Government Whip, Honorable Monedi Bagaisamang. And I have 1, 2, 3, 4, 5 names. I would say 5 names because General Mukwati is not here. And I know why he's not here. So you may have to increase the list. Having said that, honorable members, I'll give the floor to Ambassador Kapinga to continue with this debate. Thank you very much, Mr. Speaker. Before I go into my presentation, may I also join those who have spoken before me
in wishing you a happy birthday on behalf of the people of Okavango West and on my own behalf. May you grow in wisdom and stature. Mr. Speaker, if it were not due to the call of duty, I would not be standing here, because I have suffered a bereavement back home in Shakawe, and that's where I should be. So this time is very valuable, so I would ask honorable members to desist from clarifications and points of order, because this time is very valuable. I was going to acknowledge the presence of the VP today, but he seems to have been called elsewhere. Ne ke buile maloba gore ke eletsa gore re re bua ka budget e a ba aleha a re reditse gore ra reng ke hete kae Mr. Speaker gore nya me re ba bone ma parlamente ba ba neng ba lwa gore ba bata go ema le bathopi ba bone go dikgaolong re ba bone mo di televisioning bo honorable Muswane gore ne ba theogetse. Mr. Speaker, I spoke about the national security strategy and its importance. Ne ke batla go gatella point e Mr. Speaker gore ha governmente yo a batla go tsaya taolo mo lekgamong kgotsa mo lephateng la itshireletso go botlhokwa gore a ithalose gore ene policy ya gagwe ke eng mabapi le the national security sector. Ha sa dire jalo ha ka ke a kgona to do anything even about the resourcing gore maphata a itshireletso a harologaneng a neelwa bokae unless a ka ithalosa gore sa se batang mo maphateng a gagwe a security ke sehe ke gona ka ha ka kgonang ka teng gore jaanong a ba ka tsaya tshwetso a sa osha-oshe gore ke hokotsa ka ha ke oketsa ka ha kana ke oketsa ka ha go e leng gore go ntse go tsholetsegile ka teng. But in the absence of a high-level policy ya government, especially government yo mosha, kana challenge ya lona ba gaetso ke gore le government yo mosha. In the past, it has the obligation has never arisen. Ya gore so se se libiwe sesha ka gore ne le government a le mongwe hela a tsweledisa sentseng a se beile mo tafoleng. Ya no lona le basha, you need to come out very clearly gore security sector ya Botswana e le bata e bereka jang mme bile la go resource ya ga re bate maphata e leng gore a bolaisiwa madi a ba helela a dirisitse madi go reka dipolase jaaka lephata la DIS le rekile polase ko gantsi la reka polase ko nata ha governmente yo neng a busa a budiwa gore go tile jang gore lephata le bo le ka reka lehatse go sena thaloso e tswa mme le lona ke a le challenge gore ba gaetso le sang go bipa domkraga re boleleleng gore theko ya polase ya nata e tsile jang e dirilwe ke mang a e direlela eng a tsere kae thata ya go dira jang theko ya polase ya nata e dirilwe ke mang a e direlela eng a authorizitswe ke mang re batla gore le re bolele dio tse ka gore ga gona sepe sa gore le ithwese morwalo e se wa lona le ithwesa merwalo ke buile ka kgang ya polao ya batho ba 10 ba phase 2 ga se lona ba ne le mo pusong. There is no reason why you should cover up for the past government. Come out openly le re bolelle gore gate go ha le go dirileng go diragetseng mme le puso e ntšha la go dira eng ka kgang eo. Ke heta kae gape Mr. Speaker ke re nna ke a gakgamala re na le makgotla a ipolelang e le makgotla a ditshwanelo tsa batho mo lehatsheng le la Botswana a tsosa modumo o seng kana ka sepe ba re ba bata katholelo leso e hedisiwa mo lehatsheng la Botswana mme ha batho ba swa ba bolaiwa ke our security agents lawfully or unlawfully ga bana lentswe ke ipotsa gore go diragala jang gore ba nne le lentswe hela ha ba bua ka motho yo a tholetsweng leso ke lekgotla go sena go sekiwa bo beiwa gape le ga lekgotla e be ya all the way to the Court of Appeal, even to the Presidential
committee on merit on clemency e be ba re nya ka tholelo le IP molo me ba sa kgone go bua ka kganya e leng gore batho ba le lesome ba ganyaotswe in one day ke ba re sa itseng gore ke bomang ka gore goromente o gana go bua gore ke bomang ba ba dirileng tiro e bosetogo jo bokana. Mr. Speaker, ke batla go bua ka affirmative action. Budget Mr. Speaker, ne nka itumela thata ha nka ne e supa gore unlike the past government goromente o moshayo o ta isa madi a dithabololo ko dikgaolong tse e leng gore di ntse di beilwe ka ga mosing. Kgaolo e tshwanang le Okavango West e tshwanang le Okavango East nya e seng kgateng comrade tse e leng gore di ntse di beilwe ka ga mosing. Ha e le gore tota le goromente yo mosha yo batang to turn around things le tshwanetse gore le thome matho a lona ko dikgaolong tse ntseng di beilwe ka ga mosing. And Okavango le bo gantsi Okavango is number 1 in the list ya dikgaolo tse ntseng di beilwe mo ka ga mosing. Mr. Speaker, kgaolo ya Okavango e bata e thoka a huge intervention, a radical intervention. Na ke bona gore ha gona le sengwe se se ka hetolang kgaolo ya rona ya hetogela ruri ko ne moepo o re saleng re o emela wa iron ore o e leng gore the exploration has been done. It's in the last stages, but because of the bureaucracy e neng e dirwa ka bomo mo mmusong o hitileng e dirwa ka bomo hela gore sengwenyana se hapane diat e dirwa ka bomo hela gore ba ba neng ba simolotse project e gongwe ba lape pelo ba ithoboge e tseiwe e neelwe ditsala tsa bone e gogile dingwaga. Kopo ya me ke gore minister wa teng ga yo le kopo ya me ke gore project e ba ga itso le ithaganelle the ease of doing business minister of finance and I bua mo speeching sa gago a e bonale in the sense of the project being expedited. Lo ena wa itse kganyo honorable minister wa tourism ile ka ibua lo ena. Mr. Speaker, gore kgaolo ya rona ya Okavango e le nngwe ya dikgaolo tse di saletseng ko morago mo dithabollong gore e hetoge e be e hetogela ruri ke gore ditsela tsa yone di dirwe di hele. Gompieno jaana komponi e mo tseleng gato e dira tsela mme bonya ja yone bo a tshosa Mr. Speaker gore a merda la re go rogile teng ko re sologetseng teng gore tsela e be e heditswe kana theme ya go wela gape tsela e se hele. Na ke letso a me Mr. Speaker ke gore e re theme e wela tsela e be e wetse ke bo ke ra batho ba Okavango ke re ke le bereketse tsela ke eo jaanong le ka tsamaela ko pele la bona gore le ithabolola jang. E nngwe tsela e re bonang e le botlhokwa mo matshelong a rona ke ya Ncamasere Tsodilo Chukumuchu Gani. Ko Tsodilo Mr. Speaker we have a World Heritage Site e bidiwang Tsodilo Hills. Mme tsela e yang teng ga e supi ha ya to a World Heritage Site. Ha lona le ka approach e harologaneng honorable minister la lemoga gore one of the prerequisites gore a tourist site e tshwanetse gore e nne accessible to buying ke gore le re ba akanyetse tsela e tswa mo Ncamasere ya ko Tsodilo e bo e hetela ko Chukumuchu. Se sengwe se se ka dirang gore botshelo bo hetoge ko Okavango Mr. Speaker ke gore temo ya rona e lebiwe ka leitho le sele. This approach go teng one size fits all ya temo le tlotlo e be go temo le tlotlo e ta berekang ko Kgatleng e ta berekang ko lentswe le tau le ko Okavango e ka bereka ga go bereke Mr. Speaker because there are many obstacles tse re lebaganeng le tsone ko dikgaolong tsa rona tse di sa kgontsheng gore re kgone jaaka balemi ba ba ka kwa. Sengwe sa tsone ke ditou sengwe sa tsone ke the low degree of mechanization. Kanye tshwanetse gore go itebagangwe le one goromente a na ataka di-package tse e leng gore they are context specific. Ha e le gore re batla go nyeletsa lehuma ko Okavango goromente a te ka program e leng gore e itebagantse le Okavango
le dikgaolo tse di tshwanang le yone ga le ka dira jalo re tabo re itse gore jaanong re a go gongwe. Mr. Speaker, ke batla go bua ka kgang ya batho ba e leng gore ba dirile ditiro tse di gakgamatsang mo pusong e e fetileng. Mr. Speaker, re nnile le kgang e bidiwang gote ya ga butterfly e go neng go fabricate-wa bosupi. Ngwana wa batho a isiwa ko khote ka escort e nngwe e leng ka re go escortilwe gatima monna yole Bin Laden. O ka re go escortilwe Bin Laden. Go fabricate-ilwe go itirelwa difilimi hela tse di seng tsa sepe go ithela ke isa teng e helela mo phihong. Le puso e ntšha ke batla gore le re bolelele gore ba ba neng ba dira jaana la go dira jang ka bona, gore ba ba neng ba dira dio tse dintseng jaana la go dira jang ka bona, ba ba neng ba tshwara honorable Mathothe ba go molatsa mo seleng go sena lebaka lepe la gore a ka lala mo seleng e le an honorable member of parliament, la go dira jang ka bone go supa gore lona le gormente yo dumelang in the rule of law, not in a rogue institution, as such has been described by the Court of Appeal. Re batla go itse gore ba ba neng ba fabricate bosupi, ba neng ba fabricate bosupi kgathanong le Dr. Matseka la go ira eng ka bone. Kana this is mo go bidiwang gote subversion of justice. Subversion of justice ke molato hela o serious la go dira eng ka bone, la go dira eng ka ba ba neng ba tswala ofisi ya government ya DCEC ba e tswala ba sena dithata dipe ka ga molao, ba go e tswala hela ka gore ba ne ba bona ba le mo matshosetsing a gore DCEC ya ba thotomisa. What are you going to do about those people? Re batla go itse gore la go dira eng ka bone. Ke sone se ne ke se bua ke re you have the duty, you have the responsibility to clean up the public service. E be le gore ke a misinterpretiwa gore gate ka re batho ba kubiwe mo ditirong ba sa dira sepe. I am a lawyer. I have led in the public service at very high level. I know. Ke a itse gore ha hona motho o ka kubiwang go sena process e ka ga molaong e leading to his or her dismissal. So ha ne ke le ra ke re ntshang batho ba ke ne ke ra gore ba ntsheng in accordance with due process of law, Mr. Speaker. Mr. Speaker, budget e gape se ne ke eletsa gore e ka itebaganya le sone ke di-council tse dintšha. Kana a gona mosola gormente yo hitileng yole yo ntshitsweng sente ebile ke itumela thata gore a ba dule go tsene puso e ntšha e ke sologelang sengwe mo go yone. Gormente yole o na a dira dilo for political expedience, a dira di-council tse dintsintsi mme ga go ta gore jaanong a di neelwe budget e ka di kgontshang gore e dire tiro ya tsone go sena sepe se se tokagalang. Nna keletso ya me ke gore jaanong lona le lebe budget ya lona very very carefully, Honorable Muswana ke re kana wa local government le lebelele budget tse le di neelang di-council, especially council e tshwana le Okavango e leng gore the chances of them generating their own revenue are very minimal. Me e rwele bokete ja batho ba e leng gore ba thoka thuso mo go government like destitutes, orphans children and so on and so forth. Thomamisang gore le ba neela budget e sa tshwaneng le budget e ne ba e neelwa ka ga tlase ga government yo na a rata go tsietsa Botswana yole. The same applies to financing, to absorption of special constables. It's a good initiative, but nna ga ke eletse gore re boelele mo seemong se re kileng ra heta ka sone. Nako ene Botswana Police e absorba the Botswana Local Police Force. Go ne ga tswa instruction ela gore absorbang or merger. It was a merger le local police, but there was no reflection on the side of the budget. Ene le gore yaanong e providilwe go dira gore this measure should be successful. To date, the Botswana Police is suffering from the consequences of a measure e sa fandiwa. Yaanong ke a tsoga le gone gore a mme wana wa special constable a tsengwang a funding ya teng e teng e ta providang gore ba kgone go bona mantu like any other police officer, because police they are entitled to free accommodation. Mantu
ba go a bona kae ha ba sa bone mantu a go budgetetswe housing allowance e leng gore ta compensator gore ga ba provide-wa ka mantu, Mr. Speaker. Se sengwe se ke batlang go bua ka sone ke gore budget ya lona ba gaetso ke letsa gore e addresse seemo sa destitute housing. Maloba re ne re na le dipula ko Okavango, re ne re na le sebetso sa dipula ko Etsa 13. Batho ba welwa ke mantunyana a maitirelo na stick and mud. O bona gore this person le ha go ka tweng go ta bereke ipelegeng 2 years kana a bereke ipelegeng 5 years ga se o ka tholang a kgona gore a ka ikagela a decent house. Me ana le bana ba le 4 ba le 5. This destitute housing ke gona ha e ka tsenang teng gone ho ya supa gore indeed we have a new compassionate government ya umbrella for democratic change. Ha le sa dire jalo le ta tshwana hela le bone ba neng ba tswa maloba ka gore bone ile ba tsena ba phimola program e ne le teng lenaneo le ne le teng la go agela bathoki mantu. Ke tsena mo go ya procurement. The minister a bua gore you are coming up with new policies, new procedures, new regulations tsa go laola procurement go ntsha corruption mo go yona. There are 2 things I want to say. It is obvious, Mr. Speaker, gore in the past go na le di-companies tse ne di hiwa ditiro go ntse go itsewe gore ga ba kgone ba hiwa ditiro only hela gore ka gore gato ke Batswana re neela Batswana ditiro. Nna ka re Mr. Speaker tsamaiso eo e tshwanetse gore e eme batho ba neelwe ditiro go itsewe gore they will deliver as agreed contractually. Go itsewe gore they have the capability, they have the experience ya gore ba delivere di-project tseo. Go itsewe gore they have a record of delivering projects of that size. Tota hela ha o tsaya project ya 600 million pula o bo e neela motho e leng gore he has never in their life delivered a 10 million pula project. Wa bora reng ka madi a kaloka, wa bora reng ka project e bokete jo bokalo. Na Mr. Speaker go kgaolong yami our interest, our primary interest ga se go humisa batho jaaka ne government yo duleng a bua a re batla go dira di-millionaire. Our primary interest ke gore dithabololo di tshwanetse gore di goroge batho ba enjoy the benefits of those developments. Gompieno ana re na le ditleliniki tse e le gore di sa le simola go agiwa kana ke ngwaga mang pre-COVID le gompieno ga ise di hele. Gompieno re na le tsela e leng gore sa le go sainiwa ka 2022 January go te ya go tsa 18 months le gompieno jana it is far from getting completed. I would rather this project is given to anybody, a Motswana or a foreigner, as long as they will finish the road and deliver it to us so that le rona re kgone go kgweetsa mo ditseleng tse di batho bangwe ba kgweetsa mo go tsona. It is not my primary interest gore e neelwe Motswana a hume. My primary interest gore tsela e dirwe e hetse batho ba gaetso ba kgone go kgweetsa mo ditseleng tsa maemo a amogelesegang. Mr. Speaker, ke batla go gakolola government eo gore solution ba gaetso solution ga se go lathela madi go ntsha madi la lathela mo lephateng ga se solution. You have to address the issues tse e leng gore di ntse di nyeeletsa madi mo go government. Corruption tshwanetse gore le address and go tshwanetse gore go itshupe gore le na le maikaelelo ao a go addressa corruption, because ha go sa supagale ha dikgato tsa lona di sa bonale gore bo reba le bo mmeba ka nnete ba eme kgathanong le senyeso setšhaba ga gona gope ko re yang teng. Ra go dikologa go golo gongwe hela jaaka re ne re dira mo governmenteng yo hitileng. Nna kopo ya me ke gore gagamatsang mo senyetsong setšhaba jaaka le reile setšhaba la re you are reviewing the development manager model.
do so without fear or favor. Because road hela ra itse gore development manager model e ne e dirilwe ka maikaelelo a ntseng jang go humisa bangwe go phunya pata ya government ya no isupeng gore lona ga le mo mothaleng o itholeng mokgweleo o e sengwa lona le government o mosha ga ra tshwanela gore melato e ne e dirilwe la ntetseng bo comrade ga la tshwanela gore e re melato e dirilweng ke government yo duleng yo Batswana ba montshitseng ba ipolela gore ha re ntsha government o wa domokraga yo re ikapola corruption re ikapola tshenyetso setšhaba go bo go sa supagale gore jaanong ba ba tsereng ba tshwere moono o wa setšhaba o gore tshenyetso setšhaba e tshwanetse gore e nyelediwe mo lehatsheng la Botswana ha re sa dire jalo ha gona gope gore go yang bo comrade ra go dikologa go le gongwe hela ka lekalo Mr. Speaker ke a leboga. Thank you, Honorable Ambassador Kapinga. According to the list I have from the acting government whip, next will be Honorable Lesego Chombo. Might I approach the podium, Mr. Speaker? Yes, please approach. Honorable Minister Chombo, baby of the house. Thank you, Mr. Speaker. Let me start off by greeting you, Mr. Speaker, and allow me to wish you a very happy birthday. I am saddened by the fact that the honorable members, and myself included, did not get to sing, but I hope that we'll be able to after this. And let me greet and compliment you as well in this new season as you continue to facilitate this honorable house to make laws that will change the lives of Botswana for the better. I continue to wish you all the best. I greet all of my honorable members and I thank them for the meaningful contributions that they've made towards this budget shared. I thank God always for an opportunity to meaningfully contribute to the development of my country, and today specifically, I thank God for the opportunity to contribute to resource allocation, which is the foundation on which Botswana's future stands. Allow me to thank in his absentia the Vice President and Minister of Finance, Honorable Ndaba Nkosinathi Kgatleng, and his team for laboring so hard in delivering this comprehensive speech under unfavorable circumstances. Their dedication to fostering unity and prosperity across Botswana is much appreciated. Now allow me to dive right into it, Mr. Speaker, by starting with one of my favorite aspects of the budget speech, and that is child welfare and basic education. I happily welcome the 300 Pula monthly allowance that will be provided to newborns until they are 1 year old. This development, Mr. Speaker, when unlayered, has a ripple effect as it also advances gender equity by virtue of assisting mothers who find themselves living in poverty, and moreover, mothers who find themselves having to raise these babies by themselves. Moreover, Mr. Speaker, in its entirety, this development is this government's concrete stance to upholding human rights, the most precious one being the right to live. This support being given to our babies will cushion them and give them an opportunity to live, to see and experience the beauty of their Botswana. Mr. Speaker, I appreciate how this budget showcases the unwavering commitment to the overall welfare of our little ones. Having proposed the second largest share of the ministerial recurrent budget to this ministry, I find that investing in children is the most proactive thing that a government can do to secure a viable future for society, a viable future for our economy, for the upkeep of the legacy that which our forefathers fought for. Moreover, from the stance of the minister responsible
for youth development, I find that fostering an environment conducive to the holistic development of children is not only a sensibly humane thing, Mr. Speaker, it is a proactive way of curbing all social ills amongst youth and adults. Mr. Speaker, the youth of Botswana are burdened by childhood traumas, they are burdened by mental health issues, by unstable mindsets and unsustainable mindsets that were instilled in them from birth. They are burdened by drug and substance abuse as a coping mechanism to overwhelming challenges. They're faced with qualifications on fields that are not fit for purpose in this economy. It goes on and on and on. And by investing in this comprehensive education of children, an education that fosters their cognitive, emotional, mental, social, and physical well-being and development, an education that is fit for purpose, we are actively making strides towards creating a healthy and viable youthful life for our children. It is why I commend the Vice President for having made this a priority, and why I declare my unwavering confidence in and support to my dear colleague, the Minister of Child Welfare and Basic Education, as we build a Botswana where children are free to be children, a Botswana where the same children are given the power to dream, to believe, and to take charge of their future. Mr. Speaker, I now speak to social justice in accordance with the Vision 2036 pillar of achieving prosperity for all. I am thrilled about the Bonno Housing Initiative, which will address the housing needs of low and middle income households, thereby facilitating home ownership and improving the living standards for many Botswana. I have full confidence that we will indeed create a society where everyone, regardless of their background or circumstances, has access to basic necessities, including the very important necessity of shelter. And we do so as we strive for a higher quality of life, holistically higher quality of life for the entire population. Mr. Speaker, still on social welfare, the increment of the old age pension from 830 pula to 1,400 pula per month. As I was preparing for this part of my response, Mr. Speaker, I decided to call my grandmother and have a take on what she said. Allow me to quote her briefly. Please do. Are, molaletsi molaletsi, modimo a se go hatse tauto na boko. Molaletsi is a family name that she often refers to every time she is in awe or in shock. And I quote this amongst the many things that she said because this is my 91-year-old grandmother who validates and commends the effort of this government. Good efforts that will continue to grow. Good efforts that, as Mr. Vice President always says, will continue to grow until we have led our people to the promised land. It gives me great joy to know that this increment will provide better financial security and dignity to our citizens, our senior citizens who often have to take care of our little ones in this economy. Mr. Speaker, offering of free sanitary pads. I love this one too. Dearly love it. It will ease the lives of our girls and improve the overall health and well-being of schools by supporting gender inclusivity and fostering a healthy learning environment. When our school girls are unable to access the health and sanitary necessities they need, it tends to create mental challenges like health and create mental and emotional challenges ranging from feelings of anxiety and distress, but it also tends to create physical challenges like health and reproductive infections. This lack of access mostly affects low-income societies and families in particular, thus making it challenging for them to menstruate hygienically and with dignity. This lack of access, Mr. Speaker, has left our girls resorting to unsanitary methods of managing their periods, such as prolonging use of pads or even using rags as pads, and this is completely unacceptable. I am therefore pleased with this initiative as it underscores our commitment to addressing gender disparities and social injustice, and especially because moving forward, no girl
will miss out on educational opportunities due to menstrual challenges. Clarification. Granted, Minister. Clarification on Dr. Modise. Thank you very much, Minister Chombo. Ke rata thata ka ha o e tshwereng ka teng, especially when you talk about the health of young ladies and also improving on their dignity. Thank you very much. Ke a leboga tona, ke dumela gore ta tswella re ntse re bereka towards improving the health of all Botswana as a whole and for biased reasons for young girls. I now move on, Mr. Speaker, to technical and vocational education and training, TVET. We have reached a point in Botswana where education and unemployment often feel disconnected, with a high output of graduates and yet with rising numbers of unemployment and oftentimes the necessity to import skills for available opportunities. It is in this time, Mr. Speaker, that vocational and technical education and training stands as a critical bridge, a bridge that will prepare our youth with the practical skills and knowledge that they need to succeed. Mr. Speaker, technical and vocational training and education is not merely a stepping stone to a specific career. It is an investment in lifelong learning and personal growth. The skills and knowledge acquired through TVET are often diverse and transferable across industries, and this, Mr. Speaker, will enable our young people to adapt to evolving job market demands and to pursue new opportunities throughout their career, thus curbing the unemployment ill that we are faced with. The unique approach that TVET offers, Mr. Speaker, directly aligns with industry needs and will thus foster greater job readiness and economic mobility. The emphasis on practical skill development and hands-on training will prepare our youth for immediate entry into the workforce, as they will have specialized skills and knowledge for the practical demands of the workplace. And this, Mr. Speaker, has clearly been a gap which currently exists, and we are happy about the TVET initiative and advancement that will bridge this gap. I therefore commend and reaffirm the Vice President's remarks of building an economy with TVET at its heart. I reaffirm the need to do it right, not only to build an economy with TVET at its heart, but an economy that is doing it right, so that the gaps that exist may be filled. Mr. Speaker, doing it right will require us to implement industry-specific training, to design programs in collaboration with industry experts, ensuring that the curriculum aligns with the current workforce demands and technological advancements. This close industry connection is exactly what will make our graduates highly employable with the relevant skills to excel in this economy. I further, Mr. Speaker, reaffirm the need to change our people's perception of TVET institutions. Mr. Speaker, there's an example that I often give with regards to entrepreneurship, and it's that as a child, this country did not teach us to be entrepreneurs. And I'd like to give that example with regards to TVET as well. We were taught to go to primary school, go to junior secondary school, go to senior secondary school, an engineer, psychologist, teacher, nurse, and thereafter to get a job in that related field. Rarely could you ever hear a child encouraged to consider technical and vocational education and training unless they did not meet the requirements of universities. TVET was reduced to training for students who did not perform well and thus had been given that stigma as well. And this is such a misfortune, Mr. Speaker. It is a misfortune because when done right, TVET is the exact bridging gap that Botswana needs. And I therefore agree, Mr. Speaker, with the narrowing of allowances between TVET institutions and those of other tertiary institutions, as well as resourcing TVET institutions with infrastructure, the necessary, adequate, effective infrastructure, as well as qualified lecturers. Clarification. Go ahead.
Clarification, Mother of the House. Thank you very much for allowing me to this clarification. Ne kere o bua ka the narrowing. Ga o bone gone gore go ba tle ba tshwane. E se ka ga nna narrowing ba tshwane tota. Ka gore ba nna mo gaborone mo go ba nna go Fransana go motšhudi mo go ba reka mo dishopong di le dingwe hela gore mme allowance e se ka ya narrowiwa e tshwane. Ke a leboga motho Ke a leboga, Mother of the House. Ke a dumalana. Ke dumalana hela thata. When we speak of equity and equality, these are the things that we speak of. When we speak of inclusion, these are the things that we speak of. So I firmly agree with you that tota e thoka gore e tshwane. But given the limited financial means we're faced with, it's a starting step. It is a starting step gore re simolla ka go narrowa, but the ideal model is that di tshwanetse go tshwana. So I thank you for that. Mr. Speaker, I now move to public-private partnerships. And I rise in full support of the government's initiative to leverage public-private partnerships, as they are a key mechanism for accelerating national development. This is a forward-thinking and pragmatic approach that acknowledges both our financial constraints and the immense potential of strategic private sector collaboration. Mr. Speaker, the upcoming public-private partnership bill set to be finalized and presented in the 2025-2026 financial year is a critical step in ensuring that these partnerships are well-structured, that they are transparent, and that they are aligned with national priorities. With a robust legal framework in place, we will attract high-quality investments, we will enhance service delivery, and we will drive sustainable economic growth. Public-private partnerships will not only ease the fiscal burden on government, but will also unlock new opportunities for infrastructure development, which all of our honorable members have been reiterating that we so desperately need in our country. It will unlock new opportunities for job creation and for skills transfer. And so by engaging both domestic and international investors, we can harness innovation, efficiency, and expertise that will propel Botswana towards its goal of becoming a competitive and resilient economy. But, Mr. Speaker, I must emphasize that for public-private partnerships to be truly transformative, they must actively include and empower young people and women. Too often, development models are structured in ways that leave out those who need economic opportunities the most. And we must ensure that these partnerships prioritize youth employment, entrepreneurship, and skills development by encouraging, firstly, the private sector partners to invest in youth-focused projects, creating training programs, creating mentorship opportunities, and employment pipelines for our young people. Secondly, Mr. Speaker, by ensuring that women-owned businesses have access to these partnership opportunities so that they can contribute and benefit from national development. Thirdly, Mr. Speaker, by mandating gender-sensitive infrastructure and development, ensuring that projects address the needs of women, such as access to health care, safety, and equal participation in economic activities. Mr. Speaker, our youth are brimming with potential. Our women are the backbone of our communities. And if we design these partnerships with inclusivity in mind, we will not only build infrastructure, but we will build a future of shared prosperity, a future of equality and sustainable growth. This initiative is indeed a game changer for Botswana, and I fully endorse this government's commitment to institutionalizing public-private partnerships as a pillar of our development agenda. With the right policies, oversights, and execution and inclusion, this model will position our nation for sustained prosperity. And in the same breath, Mr. Speaker, the sentiments that I have just shared about public-private partnerships apply to the anticipated mega projects. While these projects will indeed go a long way in creating employment for Botswana at large, we must, I repeat, we must ensure that they benefit the vast majority of unemployed youth and that room is made to fill in unemployment gender gaps.
I now speak to a very important one, Mr. Speaker, which the previous honorable member was stressing on, and that is waste management. Mr. Speaker, I agree with the Vice President when he says that corruption has become an impediment to the achievement of our people's aspirations. And it goes without saying that inter alia, the review of our current procurement model and revision and approval of the draft national anti-corruption policy are much needed, as corruption has been a key barrier to effective service delivery and has been a key barrier to our economic development. Ke kgang e leng gore rotlhe re le batlotlegi, ebile rotlhe re le Batswana re dumalana mo go yone. And what is saddening about it, Mr. Speaker, is that it does not only undermine the rule of law, which we so dearly cherish, but it also disproportionately affects the most vulnerable people in society, increasing inequality and deepening their disadvantage. And this, Mr. Speaker, is definitely not the Botswana that we ought or aspire to leave for our children. So as we fight against this injustice, Mr. Speaker, it is critical that we set the tone from the top. Allow me, Mr. Speaker, to urge everyone in this honorable House and all those in leadership positions to apply the thought, the effort, and the commitment that is required for our corruption prevention strategies to succeed. I further urge, Mr. Speaker, senior executives to use the authority positively by ensuring that corruption prevention controls operate effectively and efficiently with due compliance. And beyond anti-corruption measures, I believe that we need to robustly and generally manage waste. And this will require us all to critically shift from the mindset of entitlement and adopt a mindset which is preservative. Ke te ke botse gore hana madi a aga goromente ele aga go wa bereketse ka thata a o ne wa go a irisa yaka wa irisa yaka o irisa ga goromente. And we all ought to reflect on this, that are we spending government's money the way we would spend our very own? Would we fail to manage our own hard-earned resources and let them go through back holes? I highly doubt, Mr. Speaker. And so it starts today with a shift of mindsets, and it also starts with being alive to the reality that all our small actions combined have a much larger impact. I spoke about how this needs to have the tone set from the top, but before we think that waste management can only be controlled from the top, let me highlight the imperative role that we can all play at individual level. It starts with day-to-day actions, Mr. Speaker, like switching off the lights in our offices. It starts with managing our use of paper, the bottles that are put in front of the honorable members and that are always put at government engagements. It starts with ensuring that you finish that bottle before you take up another one. Simple day-to-day actions which, when applied collectively and sustainably by all civil servants and all of Botswana, will save us pulas that can and will be put into good use. And just to point it out as a side note, Mr. Speaker, the good use that I speak of is to create employment and develop my very own constituents. I now speak to youth and gender affairs. Mr. Speaker, this budget is in the right direction in terms of youth and gender mainstreaming. You will realize that throughout my delivery, I have, without specifically noting the initiatives or budget in the Ministry of Youth and Gender Affairs, I have highlighted the initiatives that foster gender equity, as well as youth development and employment, initiatives that are to be implemented by other ministries. And that, Mr. Speaker, is the mainstreaming that we speak of. We desire a government and a country which fully realizes the Vision 2036 pillar of human social development by promoting social inclusion and gender equality, a society and an administration where gender issues ranging from education, violence, health, funding are realized, and likewise, youth issues ranging from job creation, training, skills development, reproductive health, and many others are provided for. We are building a nation where all the comprehensive youth and gender issues are fully integrated into the core mandate of every ministry and every
institution. We have begun, Mr. Speaker, with strategic conversations with various ministries and institutions to induct and train them on both portfolios, as well as to map the gaps that these ministries and institutions ought to fill. We, Mr. Speaker, are expecting all of these ministries to intentionally be gender sensitive and youth conscious. To this end, we will hold everyone accountable to the interventions they ought to implement as we build a Botswana led by peace and security for all. Allow me, Mr. Speaker, to now specifically commend this budget for recognizing the attention that the gender portfolio requires, as well as affirming that gender-based violence is a phenomenon against which we must all commit. This is the political will that Botswana needs. Allow me to share with this honorable House that in response to this political will, the Interministerial Committee on Gender-Based Violence set on the 21st of January 2025, and this committee consists of the Minister for Child Welfare and Basic Education, Health, Justice and Correctional Services, Higher Education, Local Government and Traditional Affairs, Finance, and is chaired by myself from the Ministry of Youth and Gender Affairs. Mr. Speaker, anchored by the Ministry of Youth and Gender Affairs, the Interministerial Committee will implement this multi-sectoral approach that is required to fully tackle this evil. And I thank all of the honorable members in this House who have shown true commitment to fighting gender-based violence in their very own corners. Basupa gone gore re tlhoka go tshwaraganela kgetsi e ya tsie gore re kgone go e henya. I further commend, Mr. Speaker, the separation of the former MISEC ministry into that of Youth and Gender Affairs and that of Sport and Arts. The first Ministry of Youth will, amongst others, provide for the full and holistic development of young people into the ideal citizens we want them to be. Previously, Mr. Speaker, MISEC was so overwhelmed, it prioritized sport development and art or creative sector. And we find that we have young people who do not model the ideal young Botswana that we want to see. We do not have young people who have had access to developmental opportunities as Botswana should actually offer those developmental opportunities. And therefore, Mr. Speaker, the Ministry of Youth will provide that holistic development, while that of sport and arts will get these young people to fully focus on cultivating their talent. And Mr. Speaker, in this budget, I also support the specific coverage of sectors that directly affect youth, starting with sport development, where there's an increased dedication to foster talent and promote healthy lifestyles. Sport development has proven to be one of the best ways to engage young people, to build their character, to instill discipline, to keep them away from social ills such as crime, violence, as well as substance abuse. And sport has also proven to be a great career, which can lead our young people to financial security. I'm very glad that as we speak on this, we have our very own superstar, Litsi Letebogo, who validates everything good about sport, reaffirming the need to invest in it more than we have before from the ground up, and not only after realizing our sportsmen and sportswomen's achievements. I support the attention given to the creative industry to optimize the entire ecosystem and to explore enacting legislation that enables creatives to monetize the digital space. And I can confirm, Mr. Speaker, that this will be well received by us, the young people, and will change many lives despite their socio-economic background, as the digital space has transformed to uphold diversity in its purest form. Indeed, the time has come to export our culture through various creative means, and I, Mr. Speaker, am a testament of the weight that this initiative carries, having represented my beautiful country at the prestigious Miss World competition 11 months ago, and having witnessed the value that it has added to my life, to my community, to my country. It is with the same experience, Mr. Speaker, that I note how we are lagging behind in terms of the infrastructure necessary to support creatives. And I hereby offer my full commitment to playing an integral role in developing the said infrastructure effectively. Mr. Speaker, I was in Maung this past weekend,
And the main reason for my trip was to go to Shorobe for the community work that I do. It would therefore be remiss of me if I did not mention the need to fix the road from Maung to Shorobe, leading up to many other places which are tourism destinations. This is the A3 road that leads to Moremi Game Reserve. It is a key road to Chobe National Park. It is the Maung access road for many villages, including Sekata, Sankoyo, Kwai, Mababe, Tselengkore mobile safari and self-drive tourists use and they use it further up into the Delta. And Mr. Speaker, it is very imperative that as we speak of this inclusion in all of our advancements and developments, we ensure that we cater for those communities as an attempt to promote social equity. In conclusion, Mr. Speaker, I believe that the national budget as presented by the Vice President and Minister of Finance, Honorable Ndaba Nkosinati Kgatleng, serves as a crucial instrument for steering our country's financial planning, ensuring efficient resource allocation, and setting a strategic course for restoring Botswana's economic stability and growth. Given the current state of our financial affairs, fiscal discipline and accountability are more critical than ever. Transparency and public finance is essential more than ever so that we can build trust in government institutions and ensure that every pula is accounted for. The budget, Mr. Speaker, acts as a fundamental tool to uphold this financial integrity, to reduce inefficiencies, and to prevent financial misconduct which this government very much stands against. This budget notably prioritizes key sectors, Mr. Speaker, that are essential, including social development, education, infrastructure, security, job creation, governance, and oversight. Investments in these areas are not only vital for economic or our immediate economic recovery, but also for fostering long-term economic growth and resilience. And I therefore urge all of us to recognize the importance in our very own corners of prudent financial management through efficient revenue collection and responsible expenditure management in order to achieve this country's broader economic goals. I believe that with proper implementation and oversight, Mr. Speaker, this budget will be instrumental in driving our nation towards sustainable growth and the financial stability that our beautiful Botswana so deserves. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Baby of the House. Will be followed by Honorable Nono Kafela Mokoka, Minister of Child Welfare. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Sedi. Ke go dumedisa raetso nyame ke jele kuku raetso ra go lebogisa ke ne ke re golo ha o ka re go mogote thata Mr. Speaker o ka re ga ra nna sente go gongwe a ba setega ka re itse honorable members go ha o ka re ga tona le mathata a motakase ha le ka ela thoko ka re le difounu tsa lona ga di charge go na le mathata a motakase ebile ha le rona ba dipura-pura re mo mathateng a mogote dipura-pura tse go ra re go mogote thata yaanong ra thukuthela mme ba ta baakanya batutegi ba ta baakanya kana mathata ke gore ntuo ya lona ga ena difenstere tse di bulwang yaanong ga di hetaphego di ka seke di bereke go ra re mathata a rona a thatagane thata Honorable Kafela Mokoka. Minister, to speak from there or the podium? Thank you. Oh, kikaya podium. Thank you, Honorable Speaker. Makidumedisa ntlu e tlotlegang e. Me ke go eleletse masego. On your birthday, may the good Lord endow you
not only with wisdom, but with the spirit of excellence in everything that you do. In Jesus' name. Amen. Me pele ke ka simolola go bua ka budget go na le dilo tse dingwe tse ke ka sekeng ke di tlhokomologe mo ntlong e tlotlegang e. Kgang ya gore ke be ke kile ka tswa mongwe motswa setlhabelo mo nakong e hitileng ke kgakgautshwa personally mo parlamenteng ga se kgang e kileng ya intumedisa. Me e le kgang e supang gona gore o ka re ha re le bomme re tsewa ka lebogo lengwe kana re kgona go buisiwa ka tsela nngwe hela e sa lolama e be re le ha re tle go phigisanya ka megopolo gona le gore re phigisanye yalo re itebagantse le go ganetsana re le di-party tse di harologaneng re le goromente re le mo oppositioneng re be re tla go goroga mo stageng se e leng gore yaanong go tlhaselwa bangwe ka bongwe ka bongwe ke so se e leng gore se ne sa ska sa njesa monate go tlhelele mo ke neng ke bilwe mo tsatsi leo go lebetse gore ke honorable ke buang Nono Kgafela dash Mokoka ke bitswa bomma Kgafela mo ntlong mme ke ka kopa ka boikobo gore ba ba nkitseng ko dipepereng ke motho yo o bogale thata mme ka gore ke mo parlamente mo ntlong e tlotlegang ke ka gakolola gore nya ha ke ntlu e tlotlegang ga re ko dipepereng mme jalo le language e re dirisang ha le ka ha re buisang ba bang ka teng gongwe re restricted to that ke ka leboga ya mme mo nakong ya gompieko go ka nna thona gore ke ska ka begela ntlu e tlotlegang ke gore nya e re ke ne ke tswetse dikolo le ba lephata la me mo bekeng e fitileng go tloga ka la bona go itlhella gompieno ke sa tswa go ya ko televisioneng mo nakong e fitileng ka 3:30 go ntsha yona taelo ya gore dikwele tsotlhe di bulwe go ntleng ga dikwele tse di mo kgatleng yotlhe e santse e farafarwe ke mathata a metsi a e leng gore a tlhagogile ka nako ya morwalela le gona gore dikolo tse dintsi di ne di santse di tshegeditse bona ba ba neng ba siisiwa ko mahelong a neng a tletse metsi a mantsi mme gape ke be ke tseye le yona nako e ba gaetsho gore ke re a mewa ya bana ba botlhe le batswana ba botlhe ba ba neng ba tlhoka lesego ba latlhegelwa ke matshelo a bona mo nakong e thatae e robale ka kagiso. Mr. Speaker, maki e boele ko budgeteng e ke leboge tona ya tsa madi, Minister of Finance and the Vice President of this Republic, Re Honorable Ndaba Ngosinathi Gaolatli, for the proposed budget for the 2025-2026 financial year. Mr. Speaker, this budget, it's a budget that explicitly presents the financial state of the country as it is, honestly and devoid of denial. Denial ke maswabi ka gore borre Lucas ga ba yo ha ba tlotlegi ba ba ithutetseng tsona dikgantse ke so se se sa nnang sentle thata ka gore ga o ipelaetsa kana o sa kgone go dumela gore o mo seemong se sentseng yang go tle go nne le ditlamorago tse di sa nnang sentle ga re ne budget ena e ka ska ya bua seemo sa itsholelo ya ka sentse ne re tla be re le puso ya letsatsi re tla be re ithala ka thipa mo mpeng ka gore ne re tloga re iphitlhela re bipile kampa dikgang tse di thata tsa madi tse e leng gore ga se rona re tliseng seemo sa teng ke a itse gore go le gantsi go tle gote ke pina e re e opelang na re tla hetsa go lela leng mme go lebalo gore go ate ngwana a sa leng o swela tharing mme ke tlhomamise gore re santsene re tlile go lela re santsene re tsile go opela pina ya gore e re hela ya ka re tsena mo pusong
Re itlhela e le gore sepatšhe sele madi a teng a nolwa ke Kgaupe. Re santse ne re ntse re sheba mo re tla ka methale ya gore re seka gore ga tla yang gore re tla re tsena mo pusong e be e le gore sepatšhe sa sia se re siela ruri re sa lahela re le mo dipharagobeng. Kgang e Batswana ba tshwantse ba itse ba e tlhaloganye ba e amogele gore e re ga go botswa dipotso tsa gore ba rile in 100 days ba le UDC ga ba tsaya puso ba tla bo ba dirile selese. Batswana ba nne mo seemong sa go tlhalosetsa Batswana ba bangwe gore nnyaya eya UDC e na le maitlamo le maikaelelo le mo nakong ya gompieno go tswelela e diragatsa ditsholofetso tsa yona, mme kana madi a araba mathata a otlhe. Ga gona gore ka tsamaya ra utswa teng ga re itlhela e le gore madi a tsamaile mo nakong ya gompieno ga re nke re nang kola sepe le Clarification, Honorable Malusi. Ke a leboga tona. Ke re gongwe ke go botsa gore kana go dirwa budget jaaka go dirilwe budget yana go dirisiwa projected income madi a tatang e se madi a mo sepatšheng yaanong le ira yang le goromente gore le dire gore madi a tatang a nne mantsi go le kgone go dira ditsholofetso tsa lona ka gore madi a jilweng a go te a jilwe would not have been projected for on this budget ka gore le dirisa madi a tatang a ditemane a tatang a saku a tatang a jalo. Thank you. Honorable Minister Kgefela Mokoka. Ke a leboga Honorable Moalusi ke potso e maleba gore ke di-projections mme kana re ska ra lebala gore letlhaku le le šalagelwa le mo go le legologolo ga gona motho a tleng a rane business a sena madi a stock yaanong ga o tla o tsena o itlhela go sena le ona madi a stock tota kana go raya gore le ga o projecta possibility ke gona probability let me say ke gore wa go tswelela o bereka ka deficit re tla le ka raya ka o ntse utlwa re tla tloga re saenela ditumalano tse di nonneng le bo DBS yana re ntse re tswela ko ntle ka o mentionile le bona bo sa khutota re ntse re tla batla ko madi a leng teng mongame mme hela tota go botlhokwa gore re tlhaloganye manokonoko a go simolola sengwe le sengwe mo le go eleleng eo re tshwantse re e gatise ga o sena madi a stoko ga ona madi a stoko ke gona gore o bo o tsama wa go adima ga mmakete o wa o jelwe gale so ke tsona dikgwetlho tse e leng gore re le puso e ntšha re iphitlhela re le mo go tsona ke rile ke budgete e senang denial santse ne ke tsamaya ho mme ke a sutelela Mr. Speaker ke budgete e leng gore e ama botshelo ba Motswana mongwe le mongwe. Motswana mongwe le mongwe ha leng teng ga re editse budgete ya ga Honorable Ndaba o kgona gore le ena a re mme budgete e nka majana ke sona se budgete e tshwantseng gore e se dire e nka majana ke tla gorogana ko goreng e ama Batswana ka go harologana jang mme mo godimo ga moo e re etswa re na le dikgwedinyana hela di le 3 go heta boraronyana hela re Honorable Ndaba a ba emelela hela a tla ka budgete e nunuhileng ya ka yona e kgonang go supa tebelo pele ya gore go tlhokagala gore go dirisiwe bokae mo go eng selo se se supa gore re goromente o na le maikaelelo o itsetsepetseng le ga diemo tse di re harahareng e se tse di monate mme re goromente o na le maikaelelo gore go le pula le go se pula re tsile go fenya. That's the UDC government for you. Mr. Speaker, o no ntetlela ke tshoma ganyane mo dikganyeng tse ke sa kgoneng go di bua ka Setswana. I would like to say at this point in time that as the financial storm rages all around us, we still bear a torch of hope,
knowing that the storm shall eventually subside. Mr. Speaker, allow me to quote from the Holy Book Please do. to help elucidate on the condition that we find ourselves in as the UDC government. And let me quote from 2 Corinthians chapter 4, verse 8, NIV. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Close quote. Ile yona itsitsipelo ya gore le ha re dikadikilwe ke dipuo, re dikadikilwe ke merwalela, re dikadikilwe ke letlhoko la madi, ga re ise re be re helele, re santsene re le teng, re santsene re tshela, re santsene re itsitsipetse ebile re tshwere ona maikano a gore re santse re tlile go goga tšhaba ye ka boammaaruri ka bonokopila gore re gogele lehatshe la rona ko itsholelong e nonneng e tlileng go akolwa ke Batswana ba botlhe. Seo re tlile go se dira, give us three years. Mr. Speaker, Re Ndaba o buile mo budgeteng ya gagwe a re, like the phoenix, we shall rise again. Batswana ba tlhokana le gore ba kgothadiwe mo nakong ye, ba tlhaloganye gore goromento a bone o santsana a tshwere ka thata gona gore o santsana a tlile go emelela go mekamekana le diemo tse re mo go tsona go ba isa ko lehatsheng la Kanana. Mme ke tsene mo go sona budget speech se, ke re budget speech se se itebagantse le dilapidated infrastructure across all sectors of the economy. Mme gona ga ke bua gore mo bojaanong tota nna ke rata Modimo ka gore e re go kwadilwe dilo mo budgeteng. Go na le bangwe ba ba ipelaetsang gore ammaruri go na le ditsela, ba boleletse setšhaba mo 58 yearseng gore go na le dikolo, ga re le ko oppositioneng kwa re na le bo honorable Hikuama, di firebrands, ga re botsa domkraga ka nako tse tsotlhe tse gore la re le tlhabolola motho leng. Ke potso ya, that should be a question ya Motswana mongwe le mongwe yo mo ikgaratlhelo. Le tlhabolola le goromente wa BDP Motswana leng. Ga ba tshwantse gore ba arabe, ba ne ba raba re ra agile dikolo di le kana, ra agile tsela ko Bokete, ra agile ditleliniki ko Bokete. Mme Modimo ene yo o nang le boammaruri yo itseng go tsaya tse di hitlhegileng a di ba mo godimo ga tafole, maabane a letsatsi ga merwalela e goroga ka dipula tse di matsorotsoro, boammaruri ba iponatsa sentle gore ka nnete re ntse re beilwe bobi mo matlhong. Ke bua jaana e le gore tsona dikolo tse nne go te di agilwe di tletse motlhaba mo nakong ya gompieko le diretse le metsi. Ke tsaya gore honorable le go tswa ko Okavango kwa ba smile ba tlhaloganya seemo se ba mpoleletseng ka sona maloba, ke a leboga. Ga re lebelela ditsela gompieno, he batho le kila la bona tsela e kgophelwa ko ntle ga tsela ke tse di diragetseng, sekonotiri se tlhatswetswa ko ntle ga tsela. Domkraga ene e tle re ga e bua e re na le motlhala, mme ke netegaletse Batswana gompieno gore ammaruri ba ne ba bua nnete, ba na le motlhala. Motlhala wa go tlhoka go dira kana go dirisa madi a setšhaba sa Botswana go tlhabolola lehatshele. Go
Go go tsewa hela e le cut and paste. E kile a re nako tse dingwe ke le kwa dipepereng. Batho bangwe ba tsere sekontirinyana sengwe ba sa epa lehatshe ba se tshetse ko lehelong lewe. Ka emelela ka re e tla re ga o tla itse gore go na le tsela e dirwang go tlhoahetswe o lebelele tsela nngwe e epilweng e katetsweng e tantapetsweng dikgwedi di heta 6 kana ngwaga tse 2 o itse gore yeo ke tsela e le gore party ya Domkraga ye me ka dinao e tshela sekontiri gongwe le gongwe mo godimo ga mmule le role e tsamaya e penta matlu a batho go sa plastariwa ko ona matlhotlhapelo a re iphitlhelang e le gore Botswana for 58 years ba tsene mo go ona mme re leka ka bojotlhe go ba kaela gore lehatshe le wela ka motlhobodika mme go sena opo dumela mme ke tsaya gore morago ga merwalela le political education ga re itlhoki ka gore mongwe le mongwe o iponetse rotlhe hela ka re ntse ana re le mo pusong le mo kganetsong tota mme re tshwanetse gore ga go nna yana re ipotse gore tota hela Mr. Speaker ga re iphitlhela re le mo mathateng a kana matsapa di a tsaya kae nna ke araba hela ke tlhamaletse gore sebe sa phiri mo mathateng a otlha ke Domkraga gore ke bua yana gore Domkraga e se ka ba ya re ka moso ya emelela ya ra Batswana ya re santse ne re ka dirase ka gore manokonoko a re mo gona ke Domkraga ka motlhala o papametseng wa go tlhoka go dirisa madi a setšhaba sentle mme kana ga utlwa ke papa matsawana go tlhoka go dirisa madi a setšhaba sentle ke ikalela moalo wa gore go tsweng ha ke be ke itse gore kana renda ba ene a re madi a o batla a tlhokomelwa yang Mr. Speaker go kile ga nna le dikgammalo ba gwaneha tsa gore ha ile gore re itemogetse gore ga gona madi ke goreng re sa rekise dikoloi rekisa dikoloi di tse di onetseng tse re tsamayang ka tsone tse e leng gore di ka tlisa bokae ke gore ke dikgang tse e leng gore ga gongwe ga o di lebelela o tlo o ipotse gore tota gatwe mme ke tsamaye ke tsene mo ntlheng e botlhokwa e mo budgeteng e addressang kgang ya corruption ka nako ya BDP ba gaetsho corruption had become a culture a way of life le roborobo le e leng gore le gompie ko re santse re eme ka dinao re batla go tla ka metlhale ya gore tota re ka alafa jang le roborobole anti-corruption strategies ke tsone tse e leng gore UDC gompieno e dira melawana e batla tla utlwa re ntse re tla parlamenteng gore le hitise melao mengwe e gagamatsang ka ha corruption tota e ka nyelediwang ka teng mo lehatshe la Botswana mme kana re tshwantse re lebelele gona go leka go hedisa corruption go ya ka yona budget ka ha e beilweng ka teng re lebelele ka ha dithoto di rekwang ka teng madi a mantsi a setšhaba a senyegile ka ona motlhala ke ne ke bua le lawyera e re hilweng legal advisor ko ministry wa child welfare and basic education a mpolelela gore ga go na le mongwe wa melao e gagametseng ye strong tota kwa procurement mme ka ipotsa gore ga molao o le teng o gagametse yalo ga tla yang gore diphatla di be dintse di dutla gore sepatšhe se nne se dutle hela gore a gore go lo gongwe go na le ba baneng ba nna le boitseme jwa go diragatsa melao yona mme re itse sentle gore rona re le ba umbrella for democratic change diphatla tse re tlile go di thiba molao o tlile go salwa morago gore sengwe le sengwe se kgona go dirwa se be se tswe ka ha tshwanelo re tlile go enhance transparency dilo di tshwanetse di direlwe mo pontsheng gone are the days mo tla hitlhelang dilo di direlwa mo sephiring mme puso e le ya Batswana kgantele o bo itlhela e fetotswe ya batho ba ba tsenang mo seatleng jaanong Mr. Speaker kana re ka ipotsa gore
tota hela thotho ra re batla go alafa tshenyego ya madi ka eng. Mme Honorable Ndaba mo budgeteng o bua ka go emisa go dutlisa madi a setšhaba. Wastage ra itse re matsheka o kila bua le rona re ntse ra bua gompieno mme kana go bua hela ga go ka ke ga re thusa sepe. Re tshwantse gore re tla ka metlhala gore re thibe dipatše tsona tse le dikgetse tse di dutlang. Go tsweng ha Mr. Speaker re bua ka state-owned enterprises. Re na le di state-owned enterprises tse dintsi ra di itse ko ministering wa me di dintsi le bo Botswana Examination Council, re na le bo Botepco yalo yalo. Mme ke maitlamo a goromente gore ga rena re tlhola in the name of subvention, ga rena re tlhola re ntse go ntsha madi a rona hela mme re sa itse ko thebe nngwe le nngwe e yang teng. Go raya gore re eme ka dinao re le goromente re thibe diphatlha. They must account for every thebe e ba e neetsweng. Ga re ka dira yalo re ka tswelela ra solohela ra ba ra sireletsa itshwelelo ya lehatshele. Mr. Speaker, Kgatleng thata, it's a human rights approach, the right to shelter. Ya ka ba kaulong ba setse ba buile go tsholetsa seriti sa Motswana ka go netehatsa gore Motswana o na le bonno bo bo haphegileng. Ya ka re tla hetola leina kana re kopa gore go hetolwe leina go tswa go bo SHA e leng gore ya associate-wa le sengwe hela re dire bonno. Ga re bonno yalo re tla ka di design tse tsa sejalejale re tla be re tsholetsa sona seriti sa Motswana mme re netehatsa gore ra ga matlu a hetang 100,000 tota gore re netehatse gore Batswana ba bantsi ba kgona go nna le bodulo. Let me, Mr. Speaker, in 3 minutes turn to my ministry. Ministry of Child Welfare and Basic Education. Ke batla ke tlhalosa gore ministry o ke eng. Ka gore go le gantsi ga re bua ka ministry o le mo ntlong yona e ke utlwa ile gore ke botswa ka dio tsa thuto hela. Nya betso go na le tlamelo ya bana mo ministry ngo, which is the core foundation of the ministry. Ile ministry o eleng gore o godisa ngwana go tswa go 0, o tlamela ngwana go tswa go 0 years to 18 or 19 years. Mo eleng gore gona ka hatlase ga ministry o re bua ka bo mme ba ba itsholofetseng, re bua ka bana ba ba sa tswang go tsholwa, re bua ka bana ba ba ko di nursery school, ko preschool, bana ba ba ko primary school, re bua ka baithuti ba ba ko junior secondary school le ba senior secondary school. Mme kana re bone bo mme ba ba itsholofetseng ba tshwantse gore re netehatse gore ba na le dijo tse di nang le dikotla. Bana le bona ga ba tsholwa ba na le mephuthelwana e tla ba thusang kana e thusa bo mme ba bona kana batsadi ba bona go ba tlamela. Mr. Speaker, at this juncture nna ke lebogele 300 pula o newang bana. Mme gongwe ke tlhalosa gore ba gaetsho ke papametse 300 pula ga se wa bo mma bana. Nyaaya 300 pula o kwa bana bo mma bana ba entrusted gore ba dirise madi a ba dirisetse bana. Mme re tlile go tla ka metlhale re le lephata go netehatsa gore madi a ga a tsewe a ba go dirisetswa se sele a tlile go tsewa a dirisetswa bana jaaka bantse. Mme aka Honorable Chombo a sa tswa go bua ga ngwana a tlamelwa a le monyenyane a rutwa a le monyenyane ke gona go aga tšhaba e nonofileng e na le boikarabelo. Mme re le ba lephata re mo dipuisanong le di-partnera tse di bidiwang Think Equal ba batlang ka mothale wa gore curriculum ya rona e tsenye value-based education.
mo bana ba tla rutwang go tlhomphana ba rutwa go ratana ke ra ba naalana ka lerato e seng ka tsela e honorable Hikiyama ke bana nga e tshega gore a re tlhomphaneng re rataneng re naalaneng gore re tle re hokotse nya ke tla go neela ko bohelong comrade gore re tle re hokotse gender based violence. Socialization process is very important. Gore o ruta ngwana ko tshimologong ke sona se se tla supang gore ko phelelong go nna le kana o nna eng. Mr. Speaker, kana re le phata le leng gore re tlhokana le infrastructure o Madam Speaker. Re tlhokana le infrastructure ya ka dipula di sa tswa go senya. Mme ke leboge gore nna re hilwe budget e tona le ha e sa lekana ke tsa gore re tla supella go leka gona go baakanya dikolo tse di kgautlhaneng tse gore go nne le child friendly schools. Mme ga re helele ho ka re tlamela bana ba boipelego ga ke batle gore bo mma boipelego ba tla emelela ba tsena mo malapeng setse re ntshitse template ya mohuta o gompieko ba seka gore bana ba tshela yang ko malapeng gore re tle re kgone go tlhokomela bana holistically. Mme ke bua yana gore re santse re tle go kgona go duela matitšhara le bangwe ba ma-temporary teachers ko ba re tlhokang teng. Ka yona budgete re santse re tla kgona go duela bo social workers, nutritionists, psychologists. Mme ebile re batla go tla ka mogopolo wa gore mo metseng mongwe le mongwe go nne le centera nngwe e leng gore e itebagantse le go phutha bo maitsanape ba kentseng ke ba balolla gore ba kgone gore kwa dikolong tse di mo motseng o ba kgone go fitlhelelwa ke bana mo nakong e khutshwane le ka bentse le opa diatla ka gore tota ke initiative e ntshwamtsha ya mohuta o. Mme re bua ka school feeding e tsewang motlhofo e rile ga ke le ko Japan kwa ga gatelelwa homegrown school feeding programs. Re emeletse gore re netehatse ga ene se dipula tse di bodisitseng dijwalo tse gore ba ba mo gae ba ba bapileng le dikolo e nne bona ba ba lemang go tsenya itsholelo o matsana mo dipateng tsa bone le gore bana ba kgone go nna le dijo tse di fresh. Mme nka ya ko kgaolong mo motsotsong o le mongwe hela pele ke tsaya di-clarification. Go na le kgaolo ya Kgatleng East e ke batlileng go tlhophiwa teng ka tlhaela ka 30 hela 30 ke go na le matlhotlhapelo a ke eletsang gore ka gore rile budget e tota e tsweledisa di-project tse ntse di le teng mo nakong e tlang go lebelelwe ditsela ka gore dikgaolo tse tswelang ko ntle ko bo Olifants Drift kwa ka bana ba ba yang ko bo Leshibitse yalo ga gona le ha ile tsela e lengwe ke tsaya gore e tla re mo nakong e tlang re thusiwe ka gore infrastructure ga ile teng e tla isa gona ditlhabologo ko le ditiro le tsona se patela primary hospital e salang go teagiwa ko Mabalane o ka re ka tlhomiwa ka pele. Mme gape mo dikolo re itlhela le gore bo mmamathwane ba tlhasetse dikolo le classroom di ankga mme ke tsaya gore ba le phata le baganeng ba tla ikatumetsa go alafa bona bolwetse mo le mo di-hosteleng lefatshe ka bophara tota ha di-hostele di crowded, overcrowded. Ke tsaya gore re tla thusiwa gore re di atolose clarification go kgone gore bana ba kgone go nna sentle. Mme ke tsaya gore mo nakong yona e ke ka supa gona gore nna ke support-a yona budget e ba gaetsho. Ke a leboga Madam Speaker ka sutela di-clarifications. Thank you. Clarification, Honorable Borolo. Ke a leboga motlhotlhegi tona. Nyane ke re ke botse motlhotlhegi gore mo kganye ya bana ba ba tsholwang ba le bannye ba hiwa le mmenyana for 12 months. A ke a re motlhotlhegi kana mo ga gore borra bana ba itlhokomolosa maikarabelo a bona go tlhokomela bana le bone bo mma bana ga gore yaano be ba ka lebala katolosanyo tsholo ne ke re gongwe ke
Honorable Madam Speaker, Comrade Fenzelo Setsal to the Honorable Morolong, o bua kgang e tona, bomme le borre ba tshwanetse gore ba ska ba ithola boikarabelo ba go tlhokomela bana. Ke a leboga. Clarification. Clarification, Honorable Sok. Manyame ke a leboga we sere sentle Honorable Minister. Ke ra ya ko silinya ko Matlala e wele ko sekweleng sa Matlala e wele re ne re beile batho ko teng ko mo di-vacation center ka o tlamela bana ke utlwe o bua bontle ka dikwele tsonetse a ra gore ke tshepe ka ga o buang ka teng gore le ba Matlala ba tla bona sengwenyana mo bakete gore silinya bone e ko kitcheneng e mo di-classroom E chaile, Honorable Sohoko. Honorable Kaiser. Thank you, Madam Speaker. Ke lebogele motsotso o nnetseng gore le nna ke te ke tshwaele mo pegong ya ga tona ya madi. Mme gongwe ke simolole ka go dumedisa Batswana ko lapeng le batotegi mo ntung ye. Madam Speaker, tsa puo ya me e le lentswe la banana ba iphithelang ba sa bereke ba gobeya mo mekgwatlheng. Tsa puo ya me, Madam Speaker, e le lentswe la babereki ba di-filling station ba berekang mo difemeng ba iphithelang ba tshelela mo diemong tse di makgwakgwa ba neelwa dikonteraka tsa pereko tsa kgwedi go ya go 3 months. Mme tsa sebaka se gape, Madam Speaker, wa amogele puo ya me e le lentswe la babereki ba pele ba BCL ba iphithelang e le gore ga bana matlo a bonno ba iphithela gape ba le ko dikgolegelong ka mabaka a tshwetso e neng ya tsewa ke goromente yo hitileng. Madam Speaker, tsa puo ya gape e le lentswe la barutabana ba nakwana le babereki botlhe ba nakwana ba e leng gore ga ba ise ba neelwe kana ga ba ise ba hirwe ka mo go teng permanent and pensionable. Tsa puo ya me gape, Madam Speaker, e le lentswe la bana le bogole ba e leng gore ba iphithela ba le mo diemong tse di sa nnang sentle. Mme ha re lebelela budget ya gompieno e, Madam Speaker, e didimetse e sa bue sepe ka bona le bogole gore ba tlamelwa ka tsela e ntseng yang. Madam Speaker, batlhokomedi ba bana le bogole ba mo mathateng ka tsela e ntseng yana. Go na le lemmenyana lengwe le le teng le le thusang bana le bogole. Mme ano lone lemmenyana lenele ha le ka ithela e le gore nna ke le motlamedi wa mona le bogole o ka re gongwe ke na le letsenonyana le go akangwang gore le botoka. O ka re thulaganyo ene yaanong e tsa mona le bogole e mmela hale e mo aroganya le motlamedi wa gagwe. Yaanong kgang yone, Madam Speaker, re tshwanetse ra e lebelela re tsentse leitlho. Elucidation. Elucidation. Madam Speaker, ne ke re o e tshwere sentle mokauli ngwene ke re ke ilusetse kgannye ka gore tota hela ba fiwa 300 pula ka kgwedi ga tle ka nako o duela every 3 months go mo go ka hamosing mo e le gore ke ipotsa gore 300 pula wa ba tsetse one a o tlo kgonagala gore o tlo tswa jang ka gore go deliver 300 pula go a tura ha ile gore go a tura, so you have to have a system ya gore mo deliver yang. So tota hela bone nako hela ha a go phitlong kana go lenyalo mongwe tlo go tsaela ha thoko
Ara mara anko le bueng ka kgannye madi a rona a tla late sa re fia ikarata ke go ta tsena mo teng ga a tsene mo teng so ke dumela le wena mokauleng. Thank you, Honorable Unity Down. Go ntse hela jalo ya ka o bua, Honorable. Ko ne mathata a re lebaganeng le one. Ha ke tsweledisa mo puong ya me, Madam Speaker, ne ke re la bo hello tse khatiso ye ya puo ya me e le lentswe la bora dikgwebo ba ba iphithelang ba gweba mo lehatsheng la Botswana segolo bogolo yang ba gweba le goromente gore goromente o ba beile ka ha mosing goromente ga a duele bagwebi ka nako go ne mo, Madam Speaker, go iphitlhela le gore go tsenya dikompone tsa Batswana mo mathateng a seng kana ka sepe because of late payment, even to non-payment, Madam Speaker. Go na le an African proverb, Madam Speaker, hearing a cat that dreams of becoming a lion must first lose its appetite for rats. Ke gore ka tse le tsang gore e ipone e le tau e le sebatana se se nang le mata ya ka se bua se tshwanetse gore se se ka sa thola se na le dikakanyone tse di kotase tsa go alolana le dipeba. You need to aim high. Me sone se re se bona o ka re se tsamaisana le goromente wa gompieno wa UDC. Goromente yo o re beile maitamo pele wa gore ba go direla yang Batswana. They were dreaming big. Bana ba batla go ipona ba tshwana le tao. Me, Madam Speaker. Clarification. Clarification. Asena kwa menelo mapele. Goromente yo ka ha na lora ka teng a ya ko Batswaneng. Batswana na ba bona gore mo ke temaneng. Ha re ka thopa goromente yo a maru re le Batswana re tabe re itiretse sente. Ho ke ha re kopana ha, Madam Speaker. Goromente o wa UDC o mekamekane le dipeba tsa Domokoraga. Goromente wa UDC ga a dire maikaelelo a neng a beile Batswana pele. O kae 4,000 pula, o kae 2.5 wa bana ba dikolo, o kae 2.5 wa ipelegeng. Yona kgae ke buang kere ba tabogile le dipeba, ba tabogile le mananeo a Domokoraga. Clarification. Budget e ba e dirileng ye, Madam Speaker, ba e dirile ha godimo ga Transitional National Development Plan ya party ya Domokoraga. Ke tshwere pampiri ke ye ha ore ha ke bolele boammaaruri. Clarification. Clarification from Ray. Ibile le kopa go oketsa gore this Transitional National Development Plan le oketse ka 7 months. Ha ile gore le le ira budget, le ne le dira mo go eng? Go batlhaloso. Go batlhaloso. Mo le tshwantse le re tlhalosetse. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Yano, Madam Speaker, go na le puo ye nngwe ke ka sekgowa ke ba neela Point of order. ba neela solution, Madam Speaker. Good afternoon, Madam Speaker. Ne ke re ke tlhaloso gore mototegi o dule mo tsamaisong ka gore ba re budget e dirilwe ha godimo ga dipeba tsa Domokoraga. Ne ke re ke tlhalose gore the issue ya budget, it's constitutional, it's on
section 117 up to 119. If he can read that, eta mmolella gore budget e dirilwe e tswa ha kae. It's neither the order that I'm trying to establish here is budget ga ya dirwa ka transitional plan. Ibile ga e tsamaelane le yone. Ibile ga go diriswe plan go dira budget. Budget is on the constitution and read according to the constitution. So otaba misleader batho ba rare read ka transitional plan. Thank you very much. Honorable Kaiser, gate budget ga ya dira ja ka o bua tlhalosa. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure. Madam, ha re ka tsamaya jana ntwe e tla tswa mo tseleng. Jaanong re ise re ye kae? Re ise re nyoboke. Se ne se buiwa ke Honorable Lekau, ha se order. It's an argument against what this honorable is presenting. So, sa tshwanetse gore a se kore order. Ke gore motho a ba dule mo tsamaiso. Order, Mr. ya Speaker. Parliament. Order, Madam Speaker. Jaanong you have to rule. You Order. have to rule first. You have to rule. Gore a o dumalana le ene gore ke order. Which I doubt you will agree with him. Gore he was not raising a point of order. He was just presenting his alternative views. Ka ha bonang re yo a dira ka teng. Honorable Ikwama, I think point of order nna ka hane ke mo utlwa ka teng. O na le ka go tlhalosa gore ga go a direlwa budget ja ka na bua mo go dimo ga ya dom kra ga nne go lebilwe gore ke sone se ke le ka go se tlhalosa gore nna ne ke utlwa le ka gore o dule mo tseleng ka gore a re go diretswe budget mo godimo ga TNDP. Further procedure, Mr. Speaker. Further Pizza, procedure. Mr. Speaker, when Okay. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne ke re- o ntse o tsweletse wa re ke Mr. Speaker. Madam Speaker, sir. My apologies, my apologies. Ne ke re, boammaaruri ke gore, further point of procedure ke, not only is he wrong in saying gore sa se buang ke point of procedure, gape ga bue boammaaruri. Ka gore budget yone, transitional plan e mo teng. Ha ke re. So there are two things. First of all, he's arguing with the speaker, the person on the floor, and secondly, he's presenting his argument as a point of order. It is not, Mr. Speaker. Madam Speaker, Procedure. The gentleman on the floor must continue with his debate and happy. Honorable Dawiki, thank you. Can you continue, Honorable Kaiser? And honorable members, ke kopa gore le ho kotse bo point of order ba bantsi. Ke ntse ke le mo parliamenteng high school le dira ka le dira yana. Ke tswa go change speaker la simolla. Thank you, Madam Speaker. How will I, Madam Speaker, aboreile gore motutegu o re tshamikisitse nako. Yaanong ta ke tswalle Madam Speaker. Madam Speaker, go na le puo e nngwe gape ya Sekgowa ya re, when a wolf realizes that it is losing against another and understands that there is no chance of winning, it offers its jugular to the opponent that is winning. Thereby sparing the life of the other. Both wolves will walk away and the cycle of life continues. Take talo se Madam Speaker ka hore ke bona o ka re Minister wa Health o tsiediwa ke Sekgowa. Se ke se buang ke se Madam Speaker hore ha di phologolo e bidiwang wolf ha di lwa Procedure. ye bonang gore ya lusa gantsinyana e tsa molala wa yone e o neela yeo ye lwan le yone. Procedure, Madam Speaker. This is a sign to say you have defeated me. Now, I'm trying to relate this to this government.
gore it is leadership to What's your accept. procedure, Honorable Kwapa? Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, Motlotlegi hale ha tlhalosa a responded to the national budget. Ke utlwa a tlhasela Motlotlegi Tona Modise, but he hasn't said anything. So he's imposing or saying an improper motive against the Honorable Minister. So he should withdraw those words and apologize accordingly. Thank you, Madam Chair. Madam Speaker, batho ba batla go ntshenyetsa debate. Continue, Honorable Kaiser. O ba kgalemela ba tlogele go ntshenyetsa debate. Ke ne ke santse ke tlhalosa se, Madam Speaker, gore it is leadership to accept that you are losing in terms of implementing your manifesto. You need to accept that. Ka gore go a lebagala le mo budgeting e hae, Madam Speaker, gore ha gona sepe sa ditshologelo tse e leng gore party e busang ba ikaeletse go di dira. Madam Speaker, yaanong ta ke boele ko toropong ya me ya Silibe Phikwe bo honorable ba taba heme pheo. Kopa tlhaloso. Madam Speaker. Madam Speaker, Kopa tlhaloso. Point of order, se ba ka Madam se Speaker. ke leboge barutabana ba toropo ya Silibe Phikwe, Point Madam of order, Speaker. Madam Speaker. Gore mo maduong a dikolo a sa tswang go ntshiwa dikolo tsa Phikwe di dirile go tala ka diata, Madam Speaker. What's your point of order, Honorable Motsamai? Order. Ke ne ke re, Madam Speaker, o be Motlotlegi mo tseleng. Dipuo tsa di buang di tla mo tsenya mo mathateng di diphatsa thata. Dipuo tse di kgantsa di buang. Kana re mo ditshologetsong tsa rona tsotlhe tse nne re di sologeditse batho ga gona sepe go thelele se re se dirileng se re se sologeditseng morae do tse dingwe re di dirile tse dingwe re explaine gore ke ka goreng di sa diragala jaanong ga a bua jalo, Madam Speaker, ke statement se go ka tweng se blanket jaanong o latlha setšhaba la bohelo ke sone se ke reng dikgang tseo di tla go tseya mo diphatseng tsa gore re se ka ra go neela wa tswelela o bua o ntsha batho o ntsha ntlo e mo tseleng re tlana re ntse re go kgoreletsa go baya mo tseleng mme ga se maikaelelo a rona. Honorable Kaiser, gato wa ra gona sepe se se diragetseng sa ditshologetso o ka ikarabela. On further point of procedure, Madam Speaker. On point of procedure, Madam Speaker. On point of procedure, Madam Speaker. Leader Atelu. Opposition whip. Nyame o batla go itshwara mme o tla ntse ga toga pedal. Re motsamai ga ana point of order ya intshitse. And you have to rule. Gore o control ma parliament o re control. You have to rule. You have to rule. I am an opposition whip. I have to assist the speakership for its parliament. You have to rule. And they are debating. That thing, you should pick it. They are just submitting against what the honorable member have presented. That is presentation. It's not a point of order. Those are differing views. Honorable Hkwama, let me clarify something from you. If somebody is saying how dirwa sepe mo thulaganyo ya manifesto, ebe ba ngongorega gore ga bui nnete, a me o bua nnete ene? Ke ra gore nane ke ra ikarabele ka. That's an argument. It's not it's an argument. It's an argument. They can correct who correct and be out of order. That is an argument. Or it's not it depends on how argument, a parliamentary debate. It's super wena how re ga ba dira sepe.
o bua kae Honorable Ha e ka ke Disho, motho a wa phika disturb. line A1 a ba re ka re dirileng Honorable Hikwama, but motho ha a bua jalo a sa bue nnete, a ga nka ke ka mara ka re tsena mo tseleng o bue nnete. Honorable Kaiser, clarify Kanye. Further Thank you. procedure. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker. Further procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, ha no already tse puo ya me. Ke buile ka 4,000 pula wa living wage. Ke buditse gore o kae? Ga ba mo diragatsa. Ha ile gore ba mo diragaditse ba ka tlhalosa gone. Ke buile ka 2.5 wa ipelegeng. Ha ile gore ba mo diragaditse ba ka tlhalosa gore ba mo diragaditse. Ke buile ka Honorable 2,500. Kaiser, Honorable Kaiser. o rile ga ra dira sepe Nna tota ne ke batla clarity on what you said ore ga ba dira sepe ne ke batla moehela gore a ba ipeletsa sentle o buile jalo ne Ke goroga gone ko, Madam Speaker. Okay. Yes. Ke ne ke re ke tsone tse ke di Procedure, Madam Speaker. ha ke hetsa go di tlhalosa ka be ke bua gore Procedure, ga ba di Madam diragatsa ga ba dira sepe ke seno nna ke di nankole Procedure, Madam Speaker. Ha ile gore go na le dingwe tse ba akanyang gore ba di dire tseo Procedure, Madam Madam Speaker. Honorable ke kgonegile I hope ga o tlo go continue with this because ke batla Kaiser a tswelela nako e tsamaile. Madam Speaker, kore ha o batla Kaiser a tswelela, you need to rule on that so that Kaiser can continue with the flow ya debate ya gagwe. Ha Kaiser, Honorable Kaiser, ne a bona se se dirilwe se sepe. It is his view. Ha bone ba bona se se dirilwe le sone. It is their view. So how wrong gore two sides of the house can have a difference of opinion, but it is not out of order for that to happen. It is just a political intervention of what is happening. Thank you Honorable ke kgonegile me kana o tsena ha ga re hela ne ke sentse nna ke re ditse se nne re wa se tlhalosa gore be ke boela ka go ntseneletsa ha But the issue a teng ha Madam Speaker, ha go tlhokagale gore o be le gore Honorable Kaiser will explain a sepe from the ke a leboga Honorable ke kgonegile ke utlwile ke utlwile ke utlwile ke kopa gore o nne ha batsi ke utlwile Kaiser ke kopa clarification. Honorable Disho ke kopa re ntebe ke go bitsa ke kopa re ho kotse gore ha batho bang ba bua le wena o bua ga ke utlwe go tswa wa tlhodi honorable members ke kopa gore ga ke gane gore ke santse ke ka gakolola but ke kopa gore ha gongwe le itse gore nako ya tsamane le bolelwa this morning mo General Assembly gore nako e tsamaile ya dipotso e chaile but you are continuing doing the same things tse lena le di dira gore ya go heletsa le chaisa ka bo 8 bosigo go be le ba le ngwangwa re ga gape continue Honorable Case. Thank you, Madam Speaker. Kana ke buile gore batho ba ntshamikisetsa nako, Madam Speaker. Ya, buisa batho tegisente ka ko dikgang tsa Phikwe, Madam Speaker, ke re ke lebogela gore dikolo tsa Phikwe e be di ntshitse maduo a mante mo dithathobong tse di sa tswang go heta. Out of dikolo tse 14 tsa di primary, the lowest that we attained is 83%. Opandiara, 83%. Ebe re nna le dikolo, Madam Speaker, that attained 100%. We've got 3 schools. Ele Mount Pleasant, Murula Primary, le Kopano Primary School. They attained 100%. Ko tsa JC, Madam Speaker, sekolo hela se go ka teng ga sa dira sente se dirile 52.3%, me se se go godimo sone se dirile 74.9%. Yaanong maduo a, Madam Speaker, ke maduo a leng gore re tswa ka le one kgakala re le toropo ya Selibe Phikwe. Yaanong me gangwe le gape re nna re bua kgang ya gore Selibe Phikwe, Madam Speaker, o tshwantse gore re mo reward. Yaanong kgang ke gore gongwe re mo reward ka tsela e ntseng yang ke gore gongwe re ka tsaya tshwetso, Madam Speaker, re le ntwe gore gongwe Ministerial wa Education o bule di office tsa one tse dikgolo ko Selibe Phikwe. Golo mo
go ka motivate bodiredi ba thuto ko Silibe Phikwe, Madam Speaker. Ha ke hitala ko go tsa economy, Madam Speaker, lehatshe la rona kana economy ya lehatshe la Botswana e bona thata mo diateng tsa Batswakwa. Ba iphithela e le gore they own residential and commercial properties mo lehatsheng la Botswana. And also our economy remains undiversified. Re tshela hela ka gore ka matsananyana a rona a tswang ko Sakhu le a ditemane. Yana gore mento a lehatshe la Botswana o tshwantse a itebaganye le gore mme o diversify economy ka tsela e ntseng yang. Me, Madam Speaker, Silibe Phikwe present a potential ya gore re ka diversify economy ka tsela e ntseng yang. Ya ka re setse re bone in quarter 2, if I'm not mistaken, copper performed even better than diamonds, all the way from quarter 2. Ya no mo hela gore ra gore maine wa kopore o ko Silibe Phikwe re tshwantse ra bona gore re nono sa ka tsela e ntsenyang gore economy ya rona e ska ya ipa hela mo thekisong ya ditemane le bojanala. Se sengwe gape ke gore Botswana o lebagane thata le unemployment and underemployment e ko godimo. Me ha o lebelela budget ya rona, Mr. Speaker, e leng gore it's more than 96 billion. Me ha wa lebela in terms of gore me budget ya gore tisetsa ditiro tse di kae. The budget is silent. Ha gona sepe se se buang gore monni wa ko Sesame South wa ko Kopano wa ko Leseding ko Silibe Phikwe a o ta bona tiro ka budget e. Madam Speaker, sengwe se se dirang gore lehatshe la Botswana e be le humanegile ka tsela e le humanegileng ka lone ke gore Botswana do not own means of production. Se ke se itemogetseng ke gore for you to be independent, you need to own the means of production. Malaba re ne re le ha go buiwa ka malaba ne re le ha re bua ka import ban ya the vegetable. And I was here, we were listening to the Honorable Minister abua gore it was bad economics. And I was sitting here looking at him gore, really? Does he even know that for a country to be independent, you need to own the means of production? And I want to say this to him. It was bad judgment on his side. Botswana needs to own means of production. Go simolola hela ko masimo. Ga ra tshwanna gore e be re simolla re tsa di vegetable go tswa ko mahatseng a sele. Ga ra tshwanna go ira ya. Yaanong budget e ga e supe gore me ya go nono tsa Botswana ka tsela e ntsenyang for Botswana to own the means of production. Me ha ke tsa se, Madam Speaker, ke gore ko selo se ke se bona ko toropong ya rona ya Silibe Phikwe go na le about 3 to 4 companies tse leng gore amongst them di hirile Botswana ba le plus or minus 500. Me seamo se se diragalang ko di industry seo ke se sengwe mo lampeng ka gore these industries, they are owned by foreigners. Botswana ba bereka ditiro tsa botlhokwa ko di components Speaker, procedure. because they do not own the means of production. Procedure, Honorable Sir. Thank you, Madam Speaker. You know, how ngwe re ntsha ntumo tseleng hela.
kana ha mo parliament a bua re batho ba tseetswe ka go tsaya go ntsha vegetable ban is deliberately misleading parliament because means of production is the land. And nobody said nobody should plow the land. The land is still there with restriction on importation. Hell, isn't our land. Can I know the means of production is the land. The land you know lima moyo. Batswana batshwantse ba tswang le ba leme hela ha gona la le mathata e leng gore government wa dirile ka tselentsha. Thank you. Honorable Kaiser. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ke santse ke le mo tseleng. Gongwe motho tege ga Elucidation. No, you ubua boammaaruri jo bo sa jelweng pheko. How can you have a land that you are not producing anything se sapotiwang ke puso? That you are not producing anything se sapotiwang ke puso? That thing a means of production. You were talking about an idling asset. Emma, you were talking about means of production and empowerment. You were talking, Madam Speaker, you were talking about only means of production and empowerment of your citizens. And you cannot empower your citizens. Procedure, Madam Speaker. You cannot empower your citizens. Procedure, Madam Speaker. You have to produce and provide a market for them. That is when you can empower your citizens. And it's a cycle. That is your argument. No, it was a point of elucidation. Honorable K. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Clarification. Kanye itamalete. Clarification. Kanye itamalete, Madam Speaker. Ha re bui hela ka the land. The land also forms part of the means of production. So ga ra itebaganya hela le gono kong. Yano ke mo tseleng. Yano ha ke tswalela, Madam Speaker. Clarification. Nya ra ke go nele. A ke go nele na kwa me chaile ntetelle ke tswelele. Madam Speaker, go na le mo re go bitsang re citizen economic empowerment. E re ntswala ha ke dumalana gore molao no o neng wa hitisiwa mo parlamenteng o no le botlhokwa thata gore o itebaganye Batswana gore ba nne empowered. Ya ka ke ne ke ntse ke bua ka means of production. Kana ke gone go re tswang teng gono go. Yaano ke dumela gore molao wa shota, Madam Speaker. Kana citizen empowerment ha gongwe re ka etsaela hela mo goreng nya re netse honorable barongwan tiro. Me kana ga go eme go ya le ko ba bereking ba eleng gore yone re mo netseng tiro o ta ba hirile. So molao no wa shota ka gore ga o hetelele ko ba bereking. Yaano na ke dumela gore gongwe nako e gorogile ya gore gongwe re introduce mo go teng employee share schemes gore me a ka re netse kompone nngwe tiro ba bereki ba yone ba ungwela ka tsela e ntseng jang. Go se ka ga ema hela mo goreng re netse Motswana tiro a re boneng gore go gologela yang ko ba bereking by introducing employee share scheme. Ha re lebella gompieno tsaya ko mining wa BCL gore gompieno re mo mathateng, we are destitute. Me ha o lebella gore bo mma rona batsadi ba rona bana ba bereka ka thata ka tsela e ntseng yang mo mining wa BCL ba contribute to the economy of this country. Ha o ba lebella gompieno re palelwa le go ka ithekela one mantu a BCL. Ya no ntumelo ke gore ha ne re netehatsa gore madi a helela a gorogile ko dipateng tsa ba bereki
gompieno nka be re se mo lehumeng le re leng mo go lone ko toropong ya rona mme re berekile mmaene o tshwanang wa BCL Madam Speaker ga o re o lebelela one magara thata a ditsela tse di neng di dirwa mo lehatsheng la rona ga o re o ya go lebelela batho ba ba neng ba dira ditsela go ngwe molapeng mme bao ba ne ba neetse tiro they smiled all the way to the bank e le bone the main beneficiary ya ditiro tse ba neng ba di neetswe yaanong ga ke tabogela go khutisa puo ya Madam Speaker. Elucidation. Tax collections. Elucidation. Elucidation, Honorable Stumela. Ka bokhutshwana mme wa itse rone molao wa citizen economic empowerment ga o mo tirisong o sa lo hitisitswe a bo nna o se mo tirisong ga ona di-regulations ga gona definition ya gore ya go twe targeted citizen go tewa eng mme le goromente o tseneng yo ne pele a rile eno tshwaga le citizen economic empowerment ga a ise a dire sepele ene o lebeletse hela. Order, Mr. Order, MP. Order, Mr. Speaker. Order, Madam Speaker. Order. Point of order. Honorable Lekau, order, Ramang. Point of order, Madam Speaker. Kira Honorable, what's your point of order? My point of order. Honorable Dumelang. Honorable Yona Mabua mo clarification. Though he's not holding on the podium. Honorable Lekau, I think haona horoka hetolana le motho na a elucidate. You are supposed to be talking to Honorable Case. Continue, Honorable Case. Ke yone kgae ke ntse ke e bua Madam Speaker gore batho ba re diela nako. Madam Speaker. Switch off your mic, Honorable Lekau. Madam Speaker, re tshwanetse ra netehatsa gore goromente wa rona o babalela dikgang tse tsa makgetho ka tsela e ntseng yang. Ke sebete se molangwana ka bangwe ba tswakwa ba bagwe ba mo lehatsheng la Botswana ba e leng gore ha ngwe ha o ya ko madirelong a bone go duelwa ka cash hela. There is no point of sale, speed point. Ha o kwa se hithela ba tsa cash hela ba tsa madia ba ko tsa ga mesamo ha kgwedi hela ba tsa madia a pegwa mo dihohaneng a tswela ko ntaka le hatshela Botswana goromente a sena chance ya gore madi one a o ka taxa ka tsela e ntseng yang yana re tshwantse ra tisa molao wa gore mo mabenkeleng a go nne le point of sale a go nne le swiping machine elucidation gore goromente a kgone go taxa these transactions re kgone go collecta makgetho sente Madam Speaker. Yano ha go tswa gone goromente o iphithela a turelwa thata mo eleng gore kana madi a ba setsa a dule ka di border tsa lehatshe la Botswana goromente o fosa gore a e go printa madi a mangwe yano goromente wa senyegelo yano a re go kotseng ditshenyegelo tse ka go tsenya leitho le lentšhotšho mo dikganyeng tsone tse Madam Speaker. Madam Speaker, Madam Speaker, Harry Libile di Kanta Taspedu. After the closure of the BCL mine, our only hope has always been Spade. Relibile Spedu hore itisa itshulelo e rileng mo toropong ya Silibe Phiko. Yano Spedu ina le incentives Madam Speaker tse e leng gore they only exist on paper. Ga di dira ga di.
o ka bua ka the 30 percent of take e santse e sa diragadiwa mme re lebile mo pusong ye ntšha gore re ye go netegatsa gore this incentive ya diragadiwa gore dikompone di tswekwane di ye go reka ko regioneng ya rona ya Sepedu, Madam Speaker. Ha ke hitela ko go ye nngwe ya banana. Ha o lebella lehatshe la Botswana is densely populated ka banana. Mo nako e re tshelang mo go yone Madam Speaker, goromente wa lehatshe la Botswana o tshwanetse gore a itebaganye thata le this youth demography. Gore how do we take advantage of the youth population in Botswana? And we had expected this budget to be very precise when it comes to addressing the issues of the youth in the country. Me budget o kare e lo le ya hela e tsa dikgang tsa banana as by the way. And you must know gore mo ditopong tsa gompieno banana ba le hatshe la Botswana bana ba eme ka dinao ba ntsha goromente yo neng a sa sekagele dikeletso tsa bona mirle hale le bayana o na bona la o kare gongwe a kanya gore le botoka mme hela mo nako ye sa hediseng pelo goromente wa UDC o se tsa itshupile gore they have got total disregard for banana, total disregard. Ya no Madam Speaker, tshwantsera gore mento a itebaganya le gore o irela yang banana ditiro o neela yang banana di 2.5 re mo emetse kana le nna ke youth o mpona ke le haya re mo emetse 2.5 yo ha le ka skele re monele le re botse ba je ke e khibidu ha ile gore lona le akantse go penta je ke e khibidu le penta ka bu blue le itse gore le lona le mo mathateng nyara a ke nana kwa menelo le ntietse nako. Madam Speaker, ha ke diretsa puo ya me mo ha re lebile the development plan, the national development plan ya bosupa ya bolesome 10 le ya bo 11 re ne re soloheditswe se patela se sesha ko se libe phikwe me ga re ise re se bone mo transitional national development plan ba tile ba se hetotse yano e se gore yano ra agala se patela se sesha yano e ne le gore se patela sa rona sa go tase ke se se shahaditsweng yano me re na le tsholohelo ka gore ka tse ya khantele ke bua ka yone gore o kare e ba tang go nna tau yano gompieno itebagantse le dipeba ke yone re lebaganeng le one gompieno gore jaanong rare re batla se patela se sesha e seng se patela se se ba akantsweng ka gore se le se patela se le Madam Speaker go ne go pheka dikatakata e ne le garage ya BCL pele yano ga re batle gore go ba kangwa garage ele rare re go agala se patela se sesha jaaka re ne re soloheditswe mo national development plan ya bo 10 le ya bo 11. Clarification. Ye nngwe Madam Speaker ha ke digela puo ya me ke gore re solohetse mo goromenteng yo gore a re wade the education sector ya silibe phikwe ka go isa one of the ministries kana a department ya education ko silibe phikwe. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Thaile. Madam Speaker, may I get your attention, please?
Madam Speaker, in terms of the lineup, I was supposed to come after Honorable Minister Chombo. Wait, make I hear your point. Honorable Polohol, I have a list here. Ke follow ile yona se. Thank you very much, Minister. Thank you, Minister. Honorable Deputy Speaker, Leader of the House, Honorable Ministers here, Leader of Opposition. Procedure, Madam Speaker. Honorable Poloholo, continue to debate. Procedure, Madam Speaker. Yeah, me, how, procedure ne kiri ke ema ka yone ke how biditse re nthaile for the record and the procedure ga ba neelane ka bobone ga ba na le ka bona gore nya mme ke a nna ke a go neela ke wena yo mma tshaba o bitsa o sele gore le mo record go supale gore go neetswe yo ga seyo. Thank you, Whip. Honorable Poloholo. Thank you, Madam Speaker. Make go dumedisa, ke ba dumedisa. Madam Speaker, may I take this moment to recognize and appreciate Lotle Balehano, Batlhophi ba me, makhanselara ba ke nang le bone, team ye ke berekang le yone, my dear wife, kids, and family, for standing by and with me throughout my political journey. I am indeed humbled by the trust you have bestowed upon me. Utmost thanks to the Almighty God. Madam Speaker, may I take this opportunity to congratulate Kgosi Kgolo Magope, monga mmuo ke o ratang Mokoena, go bahile boikarabelo ba go etella ntlo ya dikgosi. Madam Speaker, me gape ke congratulate Kgosi ga o kgakala monna Thebe o emetseng region ya Kanye mo ntlong ya dikgosi, ke lemoge ebile ke kgothatsa thata Kgosi Makwa o emetseng Moshopa region le Kgosi Khumanego o emetseng Jwane Mabutsane region. Ke re bemba me ke matlho a nyena ke ditsebe tsa nyena ke santseng ka tsapoga le ka ntshepa le nthome mo go tsotlhe tse di tlhabollang matshelo a batho ba nyena. Madam Speaker, madume a malebogo masego le matlhogonolo a ngwaga o mošwa mo batlhophing go tswa hela ko Lorolwane, ga Sita, Selokolela, Kanye le ga Segwagwa. Ke re pula eo betso a e re neele. I'm grateful, Madam Speaker, for the opportunity to contribute to the draft budget presented before this House by the Vice President and Minister of Finance, His Honor Re Ndaba Nkosinathi Gaolathle. Madam Speaker, government has three types of budgets. There's a balanced budget, there is a deficit budget, and there's a surplus budget. Madam Speaker, ours is a deficit budget. This is a budget, the revenue ya government ileng kwa tlase ga the total expenditure ya puso. I am more than certain, Madam Speaker, that this government will execute its intended mandate.
e tla simolla ha kae? E tla simolla gore the shortfall, re simolla go improve the collections, jaaka go supahetse gore madi a mangwe a ga goromente a tshegeditswe ke batho bangwe. My constituents ba re go dirisiwe point of sale devices so that makgetho a bone mo go ba dikgwebo dingwe a tsewe ka boammaaruri a tle a ba ungwele. Go supagala ha e le gore they are already a step ahead because bone ba mo advancement towards a cashless society in that ba lemoga gore go ka emisa the leakages tse di highlightilweng mo budget speeching as presented before us. I am certain that Point of order, under the Mr. UDC Speaker. government, we are going to Point of order, Mr. optimize use of government. Point of order, Mother of the House. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga mokauleng, ga ke go sulle bile ga se ka lepe. Ga o tlhopha language ka ha di order tsa rena di ntseng ka teng, o tshwanetse gore o tlhophe language o bo tsepama mo go yone. O kgona go tsaya di-paragraph tse dintsi-ntsi, mme ga o di tlhakatlhakanya, tota o sokodisa ba ba re recordang ba le ba Hansard. So ka gore bua Sekgowa le Setswana, rotlhe hela gantsi re a di tlhakatlhakanya. Mme ga gongwe sa lemoge, ne ke re he must be advised, Mr. Speaker, Madam Speaker, gore a tsepame mo language-eng e le nngwe. Kante e le nngwe lebakanyana, e nngwe kgantelenyana. Ke a leboga. Thank you, Mother of the House. Honorable Poloholo, I think we are tlhalohanya ke gore o raya. Thank you, Madam Speaker. I am certain that under the UDC government, we are going to optimize use of government assets. We are going to share resources. Let us ensure collaboration among government departments. My constituents, Madam Speaker, are saying we must strengthen oversight entities, give them independence, and let them report directly to Parliament. Let Parliament be the appointing authority. This will surely help to minimize, if not eliminate, leakages and nip corruption in the bud. We cannot afford to lose a dime under the current situation, Madam Speaker. Madam Speaker, the financial situation we inherited is appalling. We are in dire straits. This budget, Madam Speaker, is intended to take us out of the quagmire. It will improve and expand the level of economic activity with the hope that level of income and employment will improve. Madam Speaker, we are a human rights, people-centered government, and this budget seeks to improve the quality of life and afford all Botswana an opportunity to actively participate in the economy. A good and healthy economy, Madam Speaker, corruption-free, will ensure a higher standard of living for Botswana, better health care, better education opportunity, better infrastructure, employment creation, investor confidence, just to mention a few. Madam Speaker, the United Nations General Assembly and Human Rights Council in 2010 recognized access to clean water as a fundamental human right. Madam Speaker, under the BDP-led government, this right was grossly violated across the breadth of this country. I have no doubt our government is going to correct and bring an end to this violation. Madam Speaker, the budget presents an establishment of commercial courts. This surely will ensure that projects are done within time, within budget, and improve the quality of life. This will propel the much-needed economic activity. There is where the minister is talking of catalyst task team.
Ko kgaolong they are saying they need an overseer of the overseer to ensure that there is completion timelessly and within budget of government projects. The budget, Madam Speaker, addresses and assures the nation that the government purse is in the right hands. Despite the obvious looting by some in the past regime, this government will build the financial buffers that were recklessly, irresponsibly in pursuit of power depleted under the BDP government. Madam Speaker, Kanye Village has a dire shortage of potable water. The clinics are no longer a place of hope because there are no medications there. There are no equipment. Minister, there are no ambulances. Madam Speaker, Botswana Parliament, they want to watch BTV. And they are saying this arrangement whereby DSTV, house a subscriber, they cut you off, but it can go ahead and do that and leave the BTV playing. If anything, Bogolo as part of the CSR. Madam Speaker, back to Kanye East. Kanye needs about 15 million liters of water. Currently, Mutsu will generate 7 million liters of water. We have a shortfall of 8 million. This shortfall, it's on the provide you ke metsi a tswang ko masama. Mme go na le project ya wela. Project e go supala gore e tla re tla bona metsi ka nako a re lekane ke gore go be go tsena mo phase 2 e tla beng yo oketsa pipe e tsa metsi ko reservoir ko Kgwakhwe gore metsi a kgone go phatlalala le motse. Madam Speaker, economic diversification re dumela gore kgaolo ya rona e na le tshiamelo e ntsi ya go nna kgaolo nngwe e re ka ikaegang ka yone mo tourism. Kanye o na le ditebego tse dintle hela thata, mme le dikgaolo tse dingwe tse di papileng le Kanye di na le ditswa mmung kapo di na le the areas tse e leng gore di a kgatlhisa mo go rang gore tourism e ka gola mo kgaolong eo. Sengwe sa dio tse e leng gore gape sa itlhelwa mo kgaolong ke gore re badiri ba dijo, we are food producers, mme sebe sa phiri hela ke gore gongwe go goroga koo re nna le go itemogela ditsela tse di sa siamang. Bare policy ya Tomkrag ya access road policy e buang ka 10 kilometers bare ga e berekele Batswana, puso ya rona ya UDC e sutle. Point in case ke kgaolo ya ga Segwagwa, motse o sa lo nna dingwaga mme gate is just 12 kilometers from tsela ya Kanye Matheti. Yaanong e palelwa ke go tshelwa sekontere ka ntateng ya policy e leng gore ga e batle go tlhabolola batho bao ka 2 kilometers hela. Ba re diemo tse re di bankanye mo budgeteng yone, ba re tsela eo e tshelwe re ska ra ba diegela. Re ntse re le mo kgaolong, kgaolo ya rona e bulegile, re ready gore some of the mega industries tse re di solohetsang re le UDC dingwe tsa tsone re ka kgona go diha ditsha ba kgona go bereka. Through you, Madam Speaker, Kanye
Kanye ne re ipela mo nakong e hitileng. Kompone e ha ne santse e le teng, ke dumela gore ha tshela Botswana le ka be le kgakala. Kompone ya RIC. Mokauleng o buile ka yone maloba gore e boe sengwe le sengwe se teng se se tlhokagalang gore kompone e tseye Botswana e mo ise ha pelenyana. Ha ne sa tsewa kapo ya bolawa ke motho o pehela o dirileng yalo, ke tlhomamisa gore re ka bo re ipela ka dio dingwe tse di dirisiwa mo mahatsheng di simolotse mo Botswana. Mme gape ke supa gore ne se la ntlha kompone e tsewa mo kae. Gompieno gore bona e nngwe le yone e tšhentšha leina e bo e tsewa e bitswa Nadi. Mme go agilwe full structures tse e leng gore ka tsone ha nne go tlhokagala gore go hetolwe leina le ka be le hetolwa, mme botlhe ba go berekela ko kae. By so doing, Madam Speaker, o netefatsa gore rente e tlileng go duelwa kapo e setseng e duelwa mo Gaborone o e khathile ka gore ba setse ba na le diofisi tse di ba lekanang tse e leng gore re ipotsa gore ha ba di tlogela di sala le bomang. Madam Speaker, this morning ne ke le mo phuthegong ke bo ke sa bue kgang ya sepatela ke re nyame ke itlhokomolo sehela batlhophi ba nkopa gore nya heta ka kgannye mme ka supa gore nya le ha le sa e bona mo budgeteng nnete ke gore ke nngwe ya diprojeke tse ka tsone go tileng go a go lebellwa mothale wa tsamaiso ace ha kgakala le gore a wele mme ha a wetse re sologela gore peke e tlabe e llela boatleng. Madam Speaker, ba re gape go tlhodumelwe ka gore ba kgatlhella madi a puso a e leng gore ga a dirisiwe sentle. Ba re madi a go teng a go aga sekwele sa primary ko Kgwakhwe e ka re a heta thata madi a agileng kapo a agang se sengwe se se tshwanang le sone. Ba re le puso re go tlhodumela diotse re se ka ra tsweledisa tshenyo e re itlhetseng ka ga tlase ga gatomkoraga. Madam Speaker, ra lela re le kgaolo ya Kanye re lla ka ditsela tse e leng gore ga di a re siamela, ga di a siamela o pehela go tsamaya mo go tsone, mme le tsone di-internal roads tse di hagare ga motse nyatlhe pula di nele yana ho yaanong ho ke matlhotlhapelo a bogelo. Re tshwanetswe ke gore budgete e itlhaganelele gone gore dikgang tse e se ka nna dikgang tse re tswelelang ka tsone re di inheritile from the BDP government. Dikwele di makgasa mme ba itumeletse kgang e supagalang gore ra go dirisa bana ba di brigade gore ke bone ba bankanye diemo tse. Se ke go ke papamatse mo tsamaisa dipuisano gore sa go promouta tsone dithuto tsone tse tsa diatla. Tsone dithuto tse go na le ba ba sa bolong go dumela mo go tsone. Lekgotla e le la Botswana National Front le tswa kgakala le bua ka thuto yone e ka yone e reng o e dira o bo o iphirile go le gale e bo ka moso e le gore yaanong ba ba tseneng kwa dikweleng tse dingwe tse ke wena o ba hirang. Ba re diemo tse re di bankanye mme re setse re simolotse re supa gore ra di bankanya ka go tlotlomatsa yone vocational training. Ka go simolola hela ba bankanya ba dira tsone ditiro tsone tse ba save ba boloka thebe e seong. Elucidation. Dikliniki mongame ba lela the minister is here ba lela rabare
hanne bogolo tsela e le teng e tswang ko lorolwane le ba ka se ba le thata ka go tlhoka tleliniki ha ba belegelang teng mme ha dio tseo ha tsela e se dirwe a re tlhamele gore bogolo re ba bankanyetse ha go ka belegelwang teng kapo re ba neele ambulance e tshelang mme le one still bomadimabe ke gore ya go tsamaya mo tseleng yone e leng gore makgwakgwa a yone a ka nna a tlisa ngwana pele ga nako ya gagwe ke re diemo tse ha re ka di bankanya go tshwana le diemo tsa maroko mme go a supagala motsamaisa dipuisano tsa palamente gore budget yone e supa ka hara go aga mantlo ka teng ga ya didimala o sa utlwang ke bomadimabe go bo a sa lemoga seo ya re mantlo a ntse a agiwa ke maphata ka go harologana mme yaanong sone se ke gore re consolidate e kgone go laolwa go tswa go le gongwe hela re kgone gore babereki ba ba berekang ko bo selokolela ko bo gasita le mokanye tota ba kgone gore ba agelwe mantlo ba bereke ba sireletsegile kgang ye nngwe kgantele ne ke bolelelwa ke kgosi boa kgomo a re ga a utlwe lentswe la puso le supa ebile le kgala kapo le kgalema bogodu jwa dikgomo a re puso e tshwanela ke gore e supe gore gomo le gone ke mmabahela ba e leng gore o humanegisa Batswana ke re ke na le tshologelo e ntsi gore jaaka go hirilwe mapodisi ba se nnela ruri ke dingwe tsa ditselana tse di ka tokagatsang tshenyo ya dikgomo kapo bogodu jwa dikgomo dio tse di mabudgeteng budgete e ikaelela go tlhabolola motho go sireletsa motho gore motho mongwe le mongwe a tseye karolo mo go tsa itsholelo ya hatshe la Botswana go na le kgang ye nngwe e neng ke hiwa mohago babereki ba pele ba Afrika Borwa ba re ba thuse re le puso gore di-pension tsa bone tse e leng gore ga ba itse gore di ka salwa morago ka tsela e ntseng yang re le puso re eme ka dinao re tshwaragane le kgannye kgannye nngwe e buegang e papametse ke yone ya gore mo go yone budget yone go na le bangwe batho ba e leng gore go le gantsi mo pusong e hitileng e ne e ka re ga se ba tsaya karolo ba dingwaga tsa between 40 and 65 gore a re go ira tsotlhe gore re batlele mananeo a e leng gore ka one ba ka kgona go itlhabolla ba ka kgona go tlogela pereko ba santsane ba na le tokollo mme ba go gwetlha mebereko ka go itshetsa clarification ke batliwa tšeo he motho metšego hera clarification honorable motsamai nya ka bonako hela madam speaker ke gore a jaaka bua babereki ba buang ka bone tota ba mekoti ba ko South Africa a kgang ya e buang o raa gore gormenta a tsepame a batsome gore ba ko dikgaolong di go dirwe lenaneo hela la go bona gore batho ba bogolo ba go tlhokala ba bone meputso ya bone ka gore tota ba gola heletse kwa yaanong di-TB di ba tlhasetse ka kwano ba bangwe ebile ba setse ba tlhokagetse mme go tlhoka thuso madam speaker ke a leboga mme se se botlhoko ke gore bangwe ba ba matlhalenyana ba ba amoga thebenyana o tla beng ba motshwere
e le gone go leka go gwetla ditshwanelo tse tsa bonetse mme ba re ke tise molaetsa mo pusong gore ga bana go ipona tsapa ba tshepa ebile ba itse gore ra re puso e ka yone e tsamaelanang le go sireletsa ditshwanelo tsa bone yaanong goromente o tshwanelwa ke gore a emelele a batlisise go bona gore ko bo Western Deep level go na le eng se se tshwanetseng bakaulengwe ba elucidation ka kwano nyame Elucidation, Honorable Managa. nyame o e tshwere sentle honorable ha nako seo e go tšhaitse mme ke re a ke re wa lemoga gore teba e setse e ntshitse 18 million ka go begiwang ka teng mo dikgang gore go neelwe ba neng ba kile ba amega ka bolwetsi dihuba jalo jalo mo go rang gore seo se buang ke tsa gore ba teba ba ka se dira a go tswelle ya ka o bua gore mentale ke thata. Thank you. Amahatla go lebega one e kare ga thata go bonala tota a ileng gore ba batla go asala morago bobe thata segolo ke a di pension a bantse a ne ba contribute le mohiri a contribute the same budget Madam Speaker e bua ka pulo ya mmaene wa Kgwakhwe gore mmaene o licensitswe mme le go supa gore mmaene o wa go hira bana ba kgaolo ya rona wa go hira 300 e re ha o setse anong go bereka re bo re nna le bana ba bereki ba le 200 mme Madam Speaker mo go tona wa tsa minerals ne ke utlwile ba kompone yone ya ko Kgwakhwe gore ba na le demo plant ye ka yone ba ithutuntshang gore ba tle yaanong ba tle go operate ke tshwentswe ke gore gate e kwa Afrika e borwa mme go tla be go mainiwa mo Botswana ke re ke kopa gore demo plant eo e tle mo Botswana ga ke dumele gore ha ile go ra go dira the real plant re ka palelwa ke gore demo e boele ha thoko ga rona mme se mo Botswana hela e tle go kgaolong ya botlhophi kgaolo e tona ya Kanye West ha go ka iragala jalo re tla be re simolola go tlhabolla kgaolo a rona le motse wa Kanye ke re kganye nngwe e neng ke hiwa ke mokaulengwe mongwe ke yone ya gore ra tumela thata tona wa tourism ka gore maiteko a kile a nna teng le ministera wa tomokoraga bogologolo ba mo ha di-proposal tsa gore ba ka tokahatsa yang bojanala mo motseng wa Kanye ke re ke tla tla ko ofising mo ngame re tle go tlhola dirokote tseo gore go nna ga tsamaya ya mahakae gore re tle re tsweledise hanneng go engwe teng motsamaisa dipuisano a re go emisa ka go hetsa pego ya me ka phetolo ya me ke gopole pina nngwe it has inspired me pina eo ya re e bitswa gote it's amazing ya setlhopha sengwe se bitswa gote Aerosmith ya re it's amazing how with a blink of an eye you finally see the light ke bo ke hetola ke re it's amazing how with a blink of an eye the nation of Botswana, the Botswana Congress Party, the out of power BDP finally see the light. And, Madam Speaker, they have every right to cry out loud
for they know UDC is going to rule this country and turn this country into a marvel. They should cry out, we are listening, because through us, they will see the Botswana they have never seen before. Kale kalo, make hemungo na wata point of order. Elucidation. Elucidation. Ke a leboga. Ke tepe. O heditse statement there. No, can I ke hamong elucidation? Me. Onela mang. Me ke tswale kiriana motsamaisa dipuisano kere. This budget, it's a budget like none other before. They must sit, watch, and enjoy the ride into a new Botswana. I repeat, it's amazing how with a blink of an eye, the nation of Botswana finally sees the light. BCP le moteng, le tombukoraga, abalele ko godimo, re ba retse, re ba reeletsa go dira tse di monate, tse di ba tlhabollang, ba isa Botswana ko pele. Madam Speaker, I rest. Thank you very much. Thank you. Mother of the House, I think we are still having one from this side. Yeah. Honorable Modise. Madam Speaker, thank you very much for the opportunity. It's quite unfortunate, Honorable Member Kaiser has taken leave. I had a little something for him. He had mentioned that I have very poor command of the Queen's language, as if that was a put down. And I wanted to advise him kindly and gently to say, not only that, ke Motswana, ke bua Setswana, ke tswa mo lehatsheng le leng gore ditemi di a harologana, re na le sekgalagare, seei, seherero, sebukushu. Mme epe temi eo ga e reye gore o botoka mo go yo mongwe, nnyaa. Ke mo gakololle gore ebile sone seo ga se se BCP. Gongwe o mošwa ko BCP ke mo gakololle ka gore BCP is an offshoot ya Botswana National Front. Jaanong ke a itse gore ga se sone se BCP. Ba le leng teng ga le taba mo gakolola ka gore la dumela le lona gore kopano ke maatla, unity is power. O ne a bua ka the farmers, a lela thata re UDC government has cost the farmers a lot ka the ban. Me ntaya eleng gore he probably missed was that when the Minister for Child Welfare and Basic Education was speaking, she said all the schools will be fed from the local produce from those farmers, from those local farmers. If this is not empowerment, I don't know what is. So we're not going to be feeding students with produce from South Africa. No. Local communities will be taking to the farms to plow and we will be buying from those local farmers. Le mogakolole in absentia. Le mogakolole. Madam Speaker, I want to thank you for giving me the opportunity to respond to the 2025-2026 budget speech as presented by His Honor the Vice President and Minister of Finance, Honorable Ndabankosi Nathi Kgatleng. I would like to also wish Mr. Speaker a happy birthday in absentia. I hope there's still some cake left for some of us. I've been seeing Honorable Salishando going out a couple of times. Maybe it's gone.
Mr. Speaker, this budget speech is historical in the sense that it is the first budget speech under the new dispensation set in motion by the coming into power of the UDC in 2024. It is a budget speech that lays the foundation of a new Botswana that the UDC has promised Botswana, a Botswana that works for all those who live in it, including the BCP and the BDP. Mr. Speaker, my response, Madam Speaker, I apologize, will be structured as follows. One, I'll respond to some of the points raised by the honorable members from across the aisle. I say across the aisle, noting that we do have some of our comrades across the aisle, and in this case, the BCP and the BDP know I'm referring to them. Madam Speaker, I want to share, even though he's away, I think his comrades will relate to him, a quote here that better describes what the UDC government did with this budget speech. I had Comrade Honorable Kaiser try desperately and dismally fail to come up with quotations. He ended up speaking, "We have landed among the stars, we are the stars." Madam Speaker, I will deal with points raised by His Honor the Vice President of the Republic of Botswana, who is also the Minister of Finance. To have a man with so much depth, a man with such solid grasp of economic issues. Before maybe I enter into that realm, Madam Speaker, let me just hasten to add that recently I just returned from Addis Ababa, Ethiopia. Madam Speaker, I was accompanying the President of the Republic of Botswana, Duma Gideon Boko, where he was bestowed the chairmanship of ALMA. I think it's very important that I make this point, Madam Speaker. ALMA stands for African Leaders Malaria Alliance. The goal of ALMA is to achieve a malaria-free Africa in our lifetime. What this chairmanship effectively means is Botswana will start receiving resources and expert technical assistance towards the elimination of malaria in our country. This will be done at little or no cost to the government of Botswana. Mr. Speaker, this development will not have been possible had we not had a president who is agile and responsive to the needs of his people. I therefore would like to implore Honorable Dumelan Salishando, Honorable Hikuama, Honorable Kapinga, Honorable Mapulanga, to pass a message to your constituents, to say, their dear son, the Minister of Health has a message for them, and the message is that a malaria-free Botswana is within reach. Madam Speaker, I mention all this because some members of the opposition has been trying to diminish the travels by the President, wanting to reduce them to travels without any true benefit to the nation. Such assertions are false, baseless, misguided, misleading, and should be rejected with contempt, honorable furniture. Madam Speaker, mesepele ya ga tautuna e botlhokwa. Ga se mesepele e tshwanang le batlotlegi ba ne ba etoetse e ne re ga tautuna goroga batho ba bitso ba biletswa go lebaleng le go lola difofane go tebe go opella dipudi pina ya setšhaba. Nya ya rona mesepele ga se ya go nna ya. Madam Speaker, I listened with shock as members of the opposition, one after the other, made attempts to discredit the budget while giving absolutely no alternatives. Absolutely none. The leader of the opposition, instead of offering an alternative budget, decided to go on a dizzying merry-go-round of finger-pointing and political grandstanding. Madam Speaker, this is not what Botswana were expecting. They were expecting to hear what our detractors would have done, faced with the same precarious economic conditions that obtains today. They waited, and they waited in vain.
Bob Marley said, I don't want to wait in vain. Madam Speaker, honorable members from the now, I feel terrible to say this because I only see one honorable member from this party, the PDP, tried to save face by saying, all the past presidents upon ascension to power found challenges and difficulties. And Honorable Mutausane went on to enumerate every single president and the challenges they faced. But what he missed that was very critical was that in this situation, or in their situation rather, they had some reserves to fall back on. In our situation, they reserve nothing. We are starting from a negative. At least they could tap into the reserves, which is not the case with us. So that was a very misguided, inappropriate comparison. Madam Speaker, the truth is clear and open for all to observe. The BDP not only mismanaged the economy, they left behind a trail of poor infrastructure, a collapsed education system, a healthcare system literally on its knees, and an unhappy, disgruntled civil service. Madua atatswa jam batho ba bereka ba sa itume. Madua atatswa jam batho ba amogela dituelo tsa bokgoba. Madua atatswa jam, Honorable Khare. Ours is a different government, Madam Speaker. We are a government that believes in merit and not bolope. We believe it is the best man and woman who should get the job, not the one who sings the loudest. There is another song that they used to sing. I'm sorry, I'm not familiar with the lyrics. To the effect of Masisi Uba Buletsi. I'm not sure, something like that. Madam Speaker, allow me to respond now to the budget speech as presented by the Honorable Minister of Finance. First of all, it is important to get our bearings. The minister told us how the budget was prepared, and he told us this budget was prepared after thorough consultation with all stakeholders. This indicates that the budget is not just a creature of the UDC, but a creature born out of inputs from various sectors, and that it was their collective wisdom that informed the contents of this budget. Unfortunately, I can't say the same by what has been provided by the opposition. The minister was clear that we inherited a government machinery plagued by deeply entrenched systemic inefficiencies that have crippled progress and development of the nation. Please mark the words deeply. Madam Speaker, these systemic inefficiencies have led to a regression on many fronts: health, education, infrastructure, food security, social securities, household incomes, the economy, to mention but a few. The minister on page 3 of his speech describes corruption as being so endemic that it has corroded any lofty ambitions that this great nation once had. By saying all this, the Minister of Finance, His Honor the Vice President, was giving us a snapshot picture of where we are currently, so that we appreciate moving forward the point from which we departed. Must be informed, must be guided by fact. Honorable Member. Madam Speaker, the speech did not only paint a gloomy picture and stop there. No, it did not. The minister offered hope and described resuscitative interventions that would stimulate and build the economy moving forward. Like him, I share the sentiments that Botswana will rise. Like a phoenix from the ashes, Botswana will rise. Madam Speaker, in order to rebuild this economy, we described 4 interlinked strategic phases. Please allow me, Madam Speaker, to quote from page 4 of the budget speech, point number 19. Continue. Open quote. In order to rebuild this economy, we will implement the required changes through 4 interlinked strategic phases. These are: A, halting the financial hemorrhaging in government; B, stabilization and preparation for takeoff; C, initial tangible steps of change;
And D, building a new Botswana, end quote. Madam Speaker, let me focus on the first point the minister raised. You see, honorable members, when you have a hemorrhage, free medical advice. When you have a hemorrhage or when a hemorrhage is described, what you want to do at that point is to arrest the bleed and stabilize the patient. You are not concerned about any other thing, any frivolities, any by the side, no. The most important thing when you hear that you have a hemorrhage and the patient is bleeding, you are worried that the patient may die. We are worried that the economy may bleed and it may die. So the first intervention that we make is to stabilize this economy and make sure that we do not die. It can bounce back and we can move forward. So, Madam Speaker, our immediate focus is to attending to this hemorrhage. So by so saying we are attending to this hemorrhage, what effectively means is we have not abandoned our promises. That's not what it means. We still remember what our promises are, and we have every intention to deliver. I don't think it's proper then for some members of this House to keep taking jabs at us, reminding us of a song. I've never heard it. You are right, sir. Maybe I'll hear it at my wedding day. Honorable Salishandu. No, we have not. Our memory is just fine. Our memory is quite intact. What we are doing is we are arresting the bleed. Remember what I said? You need to stabilize the patient so the patient doesn't die. Madam Speaker, amid all these challenges, the UDC government has shown commitment to fulfilling its promises. This is demonstrated by the increase of old age pension, aka Tandabal, to 1,400 pula. Yes, indeed, we had promised 1,800, and we still maintain that we will fulfill this promise. The increase we made is a strong indication that government is committed to increasing the pension as promised. While members of the opposition took turns at the podium to berate us for not giving the entire amount, Botswana out there received the news with elation. Bomemoholo, Boremoholo, out there tell us how happy they are about the increase and the change it will make to their lives. Recently, I was at a funeral in deciding honorable furniture. Mebwikutso Tamocha says to me, with a smile on her face and a twinkle in her eye, I quote, Mwanaka, kana gora gore jaanong re tabo re na le 2,800. I'm guessing what I reta much. Mo lapeng, re ta kgona go reka molora le mathare be go sala change. Le go lema re ta kgona go lema. Close quote. Madam Speaker, this was just to demonstrate that while members of the opposition were here projecting and undermining our efforts, Botswana out there have welcomed this development. They understand the true state of the current economy and they sympathize with us. Madam Speaker, we did not just end at the old age pension. For the first time in the history of this republic, okay, honorable case, newborn babies will receive a 300 pula voucher for up to a year. This, however small, is a demonstration that this is a government concerned about the welfare of its citizens from cradle to the grave. I can repeat it, honorable case. We demonstrated that even faced with great difficulties, our people will always take center stage. It will always be about the people. It will always be about Botswana, no matter how hard things get. Madam Speaker, the Vice President spoke about strengthening oversight institutions so that they are fully able to execute their mandates. One such example was the optimization of the Public Procurement Regulatory Authority so that procurement practices are transparent and equal opportunities are extended to all citizenry. This is a stark contrast to what has been happening where companies belonging to certain individuals created monopolies and benefited to the exclusion of others. Madam Speaker, the UDC government has set out bold targets of attracting and facilitating foreign investment to start mega projects in Botswana.
creating employment and advancing our country into a new dimension of economic development. This move also removes all the bureaucratic red tape that is not investor-friendly. What more do you want us to say? Madam Speaker, the UDC government has, to secure Botswana's future, we agree that we must diversify the economy by expanding tourism sector, manufacturing, technology, and healthcare, to mention a few. Part of the reason why our economy is so vulnerable, or has been vulnerable for a very long time, is that the previous regime failed to diversify the economy, leading to a huge reliance on diamonds and minimally on the tourism sector. This left our economy susceptible to market shocks with no fallback plan. This is a mistake. It's a mistake, honorable members, but a mistake we don't intend to repeat. Madam Speaker, let me spend some of my remaining time on healthcare and how we intend to stabilize and turn around this sector. Madam Speaker, Botswana have said to us many times that they want a healthcare system that delivers quality healthcare services to all people, regardless of where they live or their station in life. They have told us that they want a healthcare system that addresses their health concerns. As is now common knowledge, the health challenges facing this country are many and multifaceted. Clarification. Madam Speaker, the Ministry of Health has been allocated 8.9 billion for the recurrent expenditure. Whereas this is by no means enough for the kind of health system that we UDC want to build, I appreciate that the VP has found it fit to give us something to start with, at least to get started. Yes, I'm saying to get started because I know that this amount will not be enough to address all the challenges in the public health system. It will also not be enough to support all the changes that we want to make. We have bold, big, and aggressive changes we want to make to the Ministry of Health. Watch this space. Madam Speaker, the UDC government aspires to build a healthcare system anchored on primary healthcare approach where all our people will be on disease prevention mode. For this to happen, we need a robust public education health promotion campaign that will see all our people adopting a disease preventative measures in their lives. In this way, our people will invest more time and energy, even money, on activities and initiatives that keep them safe from both communicable and non-communicable disease. So I want these strategies embedded into education, right from primary school. We should aspire to have a Botswana student, during standard 7, for example. Abaiti, what a balanced diet looks like. Abaiti, what first aid looks like. Why not even CPR? At the moment, nearly half of all deaths that take place in our facilities are due to non-communicable diseases like hypertension, heart disease, cancers, diabetes, and mental-related diseases. We really need to do a lot in educating people about changing their lifestyle. We all need to adopt life-saving lifestyles like exercising, stopping smoking, substance abuse, avoiding excessive intake of alcohol, and adopting healthy diets. I want to appreciate a lot of social clubs in our communities who are doing exactly this. Some of them are running, some of them are playing soccer, some of them are doing all manner of activities to keep fit, and they keep inviting others. And I want to say to them, they have the full support of the Ministry of Health. Madam Speaker, on the curative front, I am fully aware that our people take too long to be seen by the appropriate health personnel, especially medical specialists. Some have been going up to as far as a year or even more. And I cringe every time I say this, because I know this falls short of any acceptable health standard. I don't know how the PDP was doing it, but we intend to do better, and we will. Together with all stakeholders, including those in the private health space, we intend to deal with all backlogs for those waiting to see specialists or waiting to get certain surgeries during this financial year. And honorable members, I always say, judge me not by what I say, judge me by what I do. Just in the recent past, we were able to get
70% of the orthopedic cases that had a backlog, we were able to clear them. From 200 to over 180. More still coming, and we are hell-bent and intent on solving these backlogs. So judge me not by what I say, judge me by what I do. Madam Speaker, the UDC government has made it clear in its manifesto that it will build a healthcare system that will work for all people, I beg your pardon. We have promised to achieve universal health coverage for all our people, including Honorable Kaiser. This is our ultimate goal. As I have already mentioned, this year the budget allocation for health will not make us achieve this lofty goal. It will only afford us an opportunity to lay the first bricks of the grand vision espoused by the President, Advocate Duma Gideon Boko, and our great party. The budget allocated will certainly get us going. Madam Speaker, the UDC government is a human rights-based government and considers healthcare to be a right. It is our belief that all our people should access healthcare services anytime, any day, anywhere they need it, including in Okavango West. Throughout this budget, we will lay that foundation of a healthcare system that caters for all its people. Last one, Honorable Case, and I'll be off your case. In pursuance of this great grand objective, the Ministry of Health has already started talks with stakeholders in setting up the National Health Insurance Scheme. The NHI will be such that every citizen of our country will have government-funded medical aid, which they will use in healthcare facilities anywhere across the country. Through this scheme, access to quality healthcare services will no longer be the privilege of the rich, while the poor are left to die. This was a mistake and should never have been left to happen in this our country. All our people, whether rich or poor, tall or short, will be able to use this scheme and access public-private facilities at the government's expense. We will keep the nation informed on this major development, including you, Honorable Furniture. I know that all Botswana are waiting for the day that we will say we are ready to roll out the NHI, and I promise that day will come. For I say, judge me not by what I say, judge me by what I do. Madam Speaker, as part of our efforts to expand access to healthcare to our people, in line with our UHC objectives, government has taken the decision to have our quaternary hospital. Let me pause and explain quaternary hospital. Quaternary hospital, thank you very much. Quaternary hospital is supposed to be doing transplant surgeries. Let's say, for example, you need a new kidney, God forbid, Honorable Furniture. You should be able to get it at Seketumile Masire Hospital at no cost to yourself and your family. How a pediatra. Let's say you needed a heart transplant. Seketumile Masire was built to be able to offer that heart transplant. We understand that currently that is not the case, and it's our aspiration to achieve this. This will also help us in achieving our goal of building or setting Botswana as a medical tourism hub. So you folks will not be needing to run to South Africa when you don't feel well. You'll know that Botswana has the capacity and the quality of healthcare to treat you. We will start to receive people from other countries coming to Botswana seeking healthcare. We can do it, honorable members. Madam Speaker, immediately after being appointed Minister of Health, I went around our health facilities to meet staff and assess the infrastructural state of our public health facilities. I therefore know what I'm talking about, Honorable Furniture. I know what I'm talking about when I say the public health system needs much more than the country's fiscus was able to give this year. But like I said, it will get us going. The staff shortages are dire in all cadres without exception. Let me emphasize this, Madam Speaker. We need all cadres for our healthcare system to work efficiently. There is none more important than the other. The cadres are complementary. They work together for the common good of the system. So I want to demystify this myth. It doesn't come from me. I don't support it. All cadres are important. A driver, a cleaner, a masape, nurse, pharmacy technician. Clarification. Health, later, honorable member, let me not mess my flow. They work together for the common good of the sector. I promise I will give it to you.
Madam Speaker, Madam Speaker, I've stated before that I want all our honorable members, this is an important point. I have stated before that I want all our 24-hour facilities to have dispensaries that operate for 24 hours. The Ministry of Health is working around the clock to hire the many pharmacy technicians and pharmacists needed to achieve this. So contrary to popular street belief, I'm not trying to burden nurses with this role. No, we will be hiring pharmacy technicians and pharmacists, 24-hour facilities. When that happens, I'll let you know, Honorable Furniture. I will start in Tatisaidi. Since November 2024, we have only been able to absorb little more than 300 new employees, most of them being nurses. I say once again, since November 2024, we have only been able to absorb a little more than 300 new employees, most of them being nurses. This was just a dot in the ocean. I appreciate this, but it pays credence to what I've been saying. Judge me not by what I say. Judge me by what I do. You should borrow that as well. Some of the equipment in these facilities is obsolete, and I've been working hard with our international partners in healthcare to get these machines replaced with newer, modern ones with advanced capabilities. Imagine a Botswana where our hospitals have MRI machines, CT scans, X-ray machines, advanced, and this is the X-ray machines that work. Imagine a Botswana where you don't need to travel long distances to get health care. Imagine that Botswana. It's coming, Honorable Hikwama. Tell the good folks over in Gamiland that it's coming. Madam Speaker, we also have an ambitious digitization plan of the healthcare system. This will allow us to serve our patients more efficiently and also increase our medical diagnostic precision. It will also happen in Letsolatebe, Honorable Hikwam. This will not only help healthcare workers to have access to all patient information, but will also allow for digital linkages between our health professionals for support and guidance. Where is the cloud? I'm not done. I'll be back tomorrow. I'll be back tomorrow. Honorable members, as it is now 7 o'clock. Huh? Was it 2? Oh, sorry. Continue. Okay. Ke a leboga, Madam Speaker. Ga ke tsore o tlo go nko ba utlo. Di khantse ke tsa motho hela a sa tlhwaga. Madam Speaker, mo motsetsong o lengwe ntse ke simolle hela ke re tla re ka moso le nna ke tswelame ke bui ka budget e le re mo le mongwe o dumela gore it's a deficit budget. Gore Batswana go ba lale ka le hokole. Ha go te budget e deficit. Go tshwana le hela o se 100 pile mo pateng. O bo tsena mo chopisi kana mo spa. O bo to la isa dilo tsa 150 pula. Mme o supe gore 50 pula o moduela jang. O re gongwe tla re ke ntse ke lebile ha di trolling ha le gongwe it will be between here and the teller. 50 pula ke tla mmona go go. Ha go te deficit go twa gore wa tlhaelwa. Wa tlhaelwa mme ga o itse re wa go a bona kae. Ya no potso ke gone gore tota gone Hans go tere hitileng we dira tsena go dinaleding ya ka se bisa se go tshwere mother of the house o tsena jang go dinaleding a tlhaello ke a leboga Mr. Order, honorable members. It is now 7 o'clock. I shall call upon the leader of the house to move a motion of adjournment. Ke a leboga motsamaisa ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. I would like to move that this house do now adjourn. Order, honorable members. The question is that there's a house now do adjourn. Order, honorable members. The question is that there's a house do now adjourn. As many as of that opinion say aye. And the contrary say no. No.
I think the ayes have it. The ayes have it.